No, it's fine. Sorry? Yes, but she forgot it yesterday. Oh, I just wanted to say because she's coming today. I think yes. Yeah. So you will start confusing. So they would have learned this 2000. The other one is only focusing on the speakers. And this one is the one that will be showing audience around. Yes. So you can. So after the focus? No, you will put this one. On the audience. Okay. So it's the one that will go around, but sometimes you pause it, sometimes you start it. Like you just switch on the camera. Okay. So so sometimes I can pause it and then just start speaking. Start over, my back is actually so this, but actually just want to stay on my place. They don't move around. And so I go back. I think I'm also considered. You are not feeling good. I'm not okay, but she's my best friend. And I tell you that walk around used to it. Oh, you started. Yeah. I didn't say that time I must suppose it. But I'm just gonna put this here. Are we supposed to get the tax again? You get the one for yesterday? I don't know what it is. Oh. So.
Yes. And tomorrow I'm having a long day. Stop calling. Oh, That is like 7 o'clock at the house again. till what time? Till 6. But like tomorrow me will start at 8, maybe to 11 or 12, right? Because we are still coming up. Yeah, I have like this. Yeah, still king. Yeah. But you started at 5. You started 5. When? It's 5 to 10. Uh, wait, tomorrow? Sounds No, 5 night, 5 p.m. Yes, but for then I to the office. Oh, I'll start you 8 started. to 5. Then 5 will The come. things that doing must go there. Yeah.
And I give it about 2 minutes. They'll give you one as well. I think you it's need the the one unmute. using speakers. Okay, I think we'll pick it up from the podium. Yeah. John. Great stuff. John, can we get a mic for her? One of you guys is, and one for Gretchen. She's going to be coming up at the beginning. Just waiting on the it uses that. Yeah, but it's 50 more minutes. Or Yeah, they bring it. So that mic will be reached That's soon, right? the other So one, the meet so far. the other microphone on the table. Okay. Okay. But you can do it from yourself. Okay, so let's do the utility. So it's almost. I'm aiming for 9:30. Madeleine, are there any French speakers right now? There's no one. Oh, she has no idea. I mean, not in the room right now. If someone's streaming the French, no. No, it's just like, Okay. I'm doing that right now. I'm doing the big problems. Things. The program and the thing on the program which is out. Yeah, please share. Okay, good morning. Bonjour, bon dia. Hi. Hello. I believe most of our delegates are still making their way from the hotel, but we will, in respect of time, begin. I am also aware that we have live streams, so should there be anything that anyone needs to catch up on, I think we should be able to do that. So just as we are, we have shared the updated program. If you do not have the link from it, we have shared the updated program on the groups, so please do be sure to have a look at that. We are starting with the same sequence as you would see in your programs. I don't think too many things haven't been given a more information yet. So yeah, mine is to just say welcome back. Thank you for joining us once again, and those that are joining us online. We are excited for a jam-packed day that has quite a lot of offerings to give. So please let us keep time. Let us respect the time when we go to have our tea and coffee, or when we go and have our lunch. May we please return as quickly as we can so that we can continue. Please also be reminded to visit the exhibitions outside, as we will be finishing off exhibitions today. There will not be any exhibitions tomorrow, I believe. So don't miss out on an opportunity. Don't miss out even on an opportunity to network and meet someone and speak to someone today. We are very serious about actually making this experience worthwhile. That when you leave here, you will have something tangible to carry with you. But please take the initiative. If you were not interviewed yesterday, please take that opportunity to market yourself, market your business. We do have are wanting to share your work with the world. Thank you very much. Yeah, let's translate first. Are you still doing interviews, right? Are you doing the interviews still? Interviewing. People be interviewed? Yes. Okay, Yes. Yes.
Ok, donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, tout le monde qui est ici avec nous et tout le monde en ligne, bonjour et merci d'être venu aujourd'hui. Donc en fait le programme, vous avez le programme qui a été mis à jour, donc vous avez reçu le link. Et puis aussi aujourd'hui on a beaucoup de discussions, ce sera une très bonne journée, donc c'est pour cela qu'on va être assez strict avec le temps, mais vraiment on est content qu'on soit tous là et qu'on peut bien discuter. Aujourd'hui, c'est la dernière jour pour les stands, les exhibitions. Donc, s'il vous plaît, demain, ils ne seront pas là. Donc, si vous pouvez aller leur parler, aller voir leurs produits aussi. Vous pouvez avoir des interviews dans le media room. N'hésitez pas, c'est juste 10-15 minutes pour votre propre marketing. Et vraiment, s'il vous plaît, exploitez cette opportunité de créer des nouveaux partenariats. Vous êtes venus de loin, donc s'il vous plaît, exploitez cette opportunité. Donc voilà, donc nous allons commencer maintenant. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez approcher un de nos huissiers. Vous nous verrez un peu partout. Donc voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée. Thank you very much, and we will then hand over to Mr. Kuno for first time. So now we're going to be starting with a panel that is exploring doing business in the new configuration avec John Kuno. Monsieur John Kuno. Et donc nous commençons là maintenant le panel et nous allons explorer faire le business dans la nouvelle configuration avec Monsieur John Kuno. Good morning, Africa. Morning. Welcome once again. It's a pleasure really to see you in this venue once again and talking about Africa. In my panel, I'm going to privilege to invite and the first one is Mr. Dixon Tuda from Kenya. Please, can you share us about it, please? Yes. Thank you very much. Mr. Dixon Tunga is from Kenya and works for Solidarity International in Kenya. I will welcome Mrs. Vicky to come for office. Donc, nous avons Monsieur Dixon Tingwa du Kenya, qui est de Solidarity International, et aussi Madame Betimbalu de l'Afrique du Sud pour notre panel. Thank you. And the third one, I will be welcoming Rachel from Phoenix Money to join us in the panel. Donc, voilà, nous avons Madame Jackson aussi à Marais. All right. And once again, like I said, today we'll be talking about business. Remember, the matter recently is about your business. And when we speak about business, we speak about continental level, but also in the international level. And the topic of our discussion will be doing business in Africa in a new configuration. And we all know that when we speak about a new configuration, we speak about BRICS. And BRICS is a new world order created in terms of bringing the global South together, and generate a new energy in terms of collaborative, in terms of trade and everything else that promotes fairness in doing business. And we know that with the war that has taken place, is taking place between Russia and Ukraine, the world has been divided. And with the BRICS, Africa wants to work with the BRICS in terms of developing new partnership. And we'll be looking for how African countries through that new type of opportunity can work together. And that's what we'll be talking about and bring that attention to the panelists to answer to the question. Donc vraiment, aujourd'hui, nous vivons dans un monde assez divisé. Donc, il est important d'adresser la situation. Il y a des tensions entre la Russie et l'Ukraine. Et donc, aujourd'hui, c'est important de considérer cela pour le commerce qui est égal. Donc, aujourd'hui, ils vont adresser la discussion en ce qui concerne le BRICS et comment cela peut jouer un rôle critique dans cette discussion. Thank you very much. And are we ready to begin? So we can know very well the times that we're going on.
and knowing that Africa needs to align itself with the BRICS in terms of doing business and the rest of the world. And my question to you is how African countries can align themselves with the BRICS and the other partners, global partners, and in terms of global partner structure. Oh, wait, I need to translate, so sorry. Donc oui, non, la question en fait pour Madame Vicky est comment est-ce que l'Afrique peut s'aligner avec le BRICS ainsi que les partenaires globaux pour aller de l'avant en commerce. Good morning, everyone. My name is Vicky Bado from the Vicky Bado Foundation. And thank you very much, Mr. John. When it comes to integration, in terms globally with BRICS, we need to we need to have the solidarity between South Africa and other countries, the European countries, whereby we are able to respect each other's culture in whatever that we are doing, especially when we do the trading. Then the other thing that we have to look at is defying the trade. The policies. Okay. The policies. The policies, yes. We have to define the policies and change most of the policies that they have. We use the international, we change the international policy so that it can be equal, and also the tariffs that we have to pay can be also equal. Donc Vicky Mbalou de la Vicky Mbalou Foundation et qui explique que vraiment il y a une grande importance d'égalité entre l'Europe, l'Afrique en ce qui concerne l'alignement avec BRICS. Donc il faut adresser cela de cette manière tout à fait critique, le respect entre les régions, mais aussi les régulations internationales doivent être adaptées aux différentes régions pour qu'il y ait plus d'égalité et de respect, ainsi que les tarifs qui doivent être aussi égaux aussi entre les régions. Thanks very much. Yes, Vicky, you are right. And because when we look in terms of trading with the BRICS, we're looking for about finding one common currency. And that's why BRICS is fighting for, because when we have one common currency, Africa will trade with the rest of its partners with its own currency. You have to go to buy with South African rand, Kenya will use its own money, and all Africa facilitate the trade between the partners in Africa or globally. Thanks very much. My second question will go to Mr. Yusuf. Excuse me. Yeah, so my question will be, what is the strategy to mitigate the risk posed by the global conflict in the African context of trade and investment? Oui, donc la question pour M. Dixon est comment est-ce qu'on peut mitiguer le risque en ce qui concerne la tension en ce moment, la tension globale, surtout pour les pays africains. Donc, comment est-ce qu'on peut mitiguer ce risque? Thank you very much. As you heard, I'm Dixon Twiga from Solidarity International Trust. Now, before I answer that question, I just want to add to what my colleague has said. BRICS is giving an opportunity for Africa because, as you are aware, monopoly has been the norm, where we find the West seems to be benefiting more because of the policies that they've come with. Because even when we look at the international policies that we have to abide by, most of these policies
come from the West. So when they come up with policies, they actually meant to benefit one, should I say block? Yes, I can use block. I guess that's why BRICS are coming up with their own block. So I think it's going to be a big opportunity for Africa. And again, this is a sign to the West or to other people who tend to think, well, Africa, is a place where raw materials should be taken. We provide for raw materials for everything. Yeah. Yesterday we had this speaker who was talking about, the critical minerals. So the West sees us as providers of raw materials as Africa. But now this is going to change. We've got to respect one another. We've got to trade as partners. So to me, I think this is a wake-up call for nations, especially those who think this is what should be happening. They need really to change the way the trade game is played. Now with that, oh sorry, it needs to be translated. Oui, donc Monsieur Dixon voulait juste ajouter à ce que Madame Vicky avait dit. Donc vraiment en ce moment avec BRICS, il y a encore du travail à faire. Il n'y a pas encore entre l'Ouest et l'Afrique, il y a vraiment des différences de blocs. Donc BRICS favorise plutôt l'Ouest pour le moment. Donc il y a beaucoup de travail à faire dans la régulation. Et donc ça, il faut considérer ces détails-là et aussi pour qu'il y ait un commerce, qu'il y ait un partenariat égal en commerce. Yes, now the question about risks, how to address the risks. I think already, international law should actually prevail. I think this is something that needs to be addressed and be underlined, that peace exists because we observe international law. And I think this is something that needs to be emphasized within the BRICS. And one of the things that I think will really help is negotiation dialogue, where people can discuss and come up with solutions rather than, opting to pick up guns, and this will not help. And we can talk about business, but if we have no peace, there will be no business to be done. So I think this is very important, and I think with the BRICS, even though they have a long way to go, but I think when I look at what South Africa, for example, stand for is very encouraging. Recently we had South Africa, screaming about the horrors that is happening in Gaza. That was really something that I admired about South Africa. And I think this has a lot to do with what South Africa experienced also. South Africa, went through the period of apartheid. And so this experience makes them feel, for those who are going through the same. So I think South Africa can actually lead the way for dialogue and also come up with policies that would ensure we don't get into conflict. But the other conflict, obviously, is when we look at the trade, the World Trade Organization. Honestly, I don't think Africa benefits a lot because it's not
level playing field. You know, we have Europe, which is a block, by the way. And I don't know whether you remember Gaddafi actually had this same dream that we should actually have a United States of Africa. And I think even as we go into BRICS, I think we really need this block. We need to put our house in order as Africans so that when we go, we also have our own block as Africa. Yeah, United States of Africa. Because when you are united, even when it comes to negotiating with BRICS, we'll have, we'll be able to actually, yeah. So I think, again, I'm excited because this will send the signal again that the World Trade Organization, you need to change if you want to work with Africa. We need respect. We need you to actually look at us as partners. So I think this is what I see on this. So for translation. Donc, la question en ce qui concerne la mitigation des risques, Monsieur Dixon a souligné 3 points. D'abord, la solidarité est une très grande importance. Les discussions, il faut que les discussions entre les pays, le respect, aussi la paix, ça c'est une très grande importance. Il faut respecter les lois internationales qui aident à maintenir la paix, qui promouvoient la paix. Donc, de telle manière à intégrer ça dans les régulations. Aussi, en ce qui concerne le World Trade Organization, en ce moment, nous avons le bloc de l'Europe. Et il n'y a pas, pour le moment, il y a énormément de travail à faire en ce qui concerne BRICS et respecter ce qui devrait être aussi le bloc africain. Et comme il a souligné, Kadhafi avait un rêve de créer les États-Unis de l'Afrique. Donc vraiment, il y a un besoin de créer un bloc africain pour qu'il y ait plus d'égalité dans les régulations de commerce entre l'Europe et l'Afrique. Et dernièrement, les dialogues. Donc le dialogue entre différents pays, de vraiment pas se focaliser sur les tensions, mais voir comment on peut apprendre de nos leçons. Et il a souligné l'expérience de l'Afrique du Sud, qui a vraiment envoyé son soutien, par exemple, la situation actuelle avec Gaza. Et ça, c'est un résultat de leur expérience avec l'apartheid. Et donc, il dit, l'Afrique du Sud a appris de ces leçons et il faut apprendre de ces leçons et aller de l'avant et appliquer cela pour le moment dans le travail avec BRICS. Fantastic. We hope that really you keep taking on to whatever is happening now, because those things are things that you as a businessman or businesswoman need to know. And because we are part of the world, information is very, very important for us. And we come to participation and future. The question to me is the new value for international partnership and investment that to really create or favorize the trade and investment in Africa. Donc vraiment, il y a une importance critique des partenariats. Toute cette information qu'on a là, c'est important pour tous les business à tous les niveaux de partager cette information. Et donc sa question pour Gretchen, il y a currently, il y a un partenariat international d'investissement et de business, et voir comment est-ce qu'on peut travailler avec cela et créer du progrès. Hi there, I'm Gretchen and I'm from Phoenix Money. It's good to see you all again this morning. I think and I believe there's a lot of cross-trading, opportunity and investment between Africa and South Africa and also internationally. But a few things we can start off by, just made a few points. Obviously, transport corridors. We need to collaborate with highways and upgrade the ports if the port is not there. So the infrastructure needs to be there for international trade.
Energy access is also very important. Solar is very big now, investing in solar. I saw when we were in Malawi, they started looking at solar innovation, how to get water without energy, because electricity there is so expensive. And just becoming more independent, not so dependent on everybody else, but to establish yourself. And talking about finances is to establish partnerships with banks and to get credit, to get loans to help your company get there. We have so many awesome programs in South Africa, like the West Coast, where they help you with education. How does the trade work? How does logistics work? Just around compliance is very important. I think knowledge and education around imports and exports is very important. Do you want to just say? Yeah. Oui, donc en ce qui concerne le commerce en Afrique et même international, il y a des points importants à adresser, par exemple l'infrastructure dans le pays, ainsi que les couloirs de transport, pouvoir travailler sur les autoroutes, les ports. Est-ce qu'on peut les améliorer, par exemple, parce que ça va fluidifier le commerce international avec l'Afrique. Troisièmement, l'énergie solaire aussi. Ne pas être dépendant sur un système central d'énergie. Ça peut changer beaucoup de choses. Aussi, en ce qui concerne les finances, aussi, il y a eu énormément de travail en ce qui concerne le solaire au Malawi aussi. Aussi, en ce qui concerne les finances, on peut créer beaucoup plus de partenariats avec les banques aussi pour avoir du crédit. Aussi, il y a des problèmes avec Wesco en ce moment en Afrique du Sud pour comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec l'infrastructure, les finances, compliance. Il y a tellement de choses qui sont en train de se passer, mais il faut agréer tout cela et fluidifier tout ça pour le commerce international. So some education, because by educating yourself, you can implement risk mitigation tools. I just wrote down the development of innovation trade insurance products to address currency fluctuation, as I spoke about yesterday. To be ahead of your plan. To plan ahead, to know I need to do my trade in 2 months. How is the currency fluctuating? Who can I talk to look at my profile? One of Philips SA's products is that we do your import and export payments. You can let us know when you import and export, when you will be expecting them. We can look at your currency. So it's basically profile risk management. So then you save money. You are one step ahead. You don't trade on the day. You plan ahead. You how can I say this? So there's a beautiful word. You prepare yourself for the trade coming. Technology is expanding. We spoke about AI yesterday, and although it is a very it's a tool not everybody likes, but AI is here to help us. Education, if you look at our educational system these days in schools, it's not up to par. And AI helps us with that. And in Africa, if you do not have access to direct education, AI is there to help you. You ask AI a question and she answers you. So get with the times, develop with the times, and get ahead. Also, training programs on technology, upskilling in logistics, as I said, with technology, trade, and compliance. I know in Milan you spoke about compliance and how important that is, because a lot of people go out and they do the imports and exports and they don't know the law around that. C'est des points assez intéressants. Donc, il faut vraiment regarder comment est-ce qu'on peut s'améliorer dans certains domaines. L'information est clé. Donc, par exemple, avec le commerce de la monnaie, c'est tellement important de comprendre la valeur de la monnaie et les fluctuations qu'il y a entre les différentes monnaies mondiales. Donc, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut se préparer avant. Par exemple, il faut jamais faire, le commerce de monnaie la journée même. Il faut se préparer 1 mois à l'avance, par exemple. Comme ça, vous avez les meilleurs deals. Aussi, l'éducation. Il y a l'intelligence artificielle maintenant. L'intelligence artificielle est en train de changer nos vies. Il y a des gens qui n'aiment pas autant. C'est sûr que c'est un grand changement, mais c'est un outil. C'est un outil aussi pour l'éducation directe. Par exemple, les enfants qui ne peuvent pas accéder des écoles, ils peuvent accéder à l'intelligence artificielle avec les panneaux solaires peut-être, etc. Donc aussi les formations aussi en technologie, en logistique,
Donc vraiment, il faut se focaliser sur les formations professionnelles aussi, pas seulement l'éducation scolaire. Another awesome one is educational exchanges. So you get educational exchange programs. Like LWA, we do exchange programs where we have 33 countries. We train ladies, we train men and women on business. But I think it's important for other countries to know Africa. I mean, when I got there, the culture is so much different. And for the first time, I understood the people. And I have a different respect because you come in from your perspective. You don't know the African ladies. And I fell in love with Africa back then because it really has a lot to offer. And there's a lot of room for growth in Africa. And I think once that platform is there, it will just go. Because culture is important. And culture is so, I think it's a blessing to have culture. If everybody was the same, how boring would this world be? So to learn from each other, to see the way you do things, the way we do things. I brought a lot of your stuff to South Africa, the way you handle your kids and families and the mothers. I take my hat off for those girls. Like I fixed our kids today, they work through water, they work through weather, they do go, and they never give up. These farmers, they just never, ever give up. And also kind of constant and training, compliance training with their skills development supported, and also digital trade education to get on the e-commerce platforms. Like I said yesterday, so it's a global, that's the sourcing of products. We have importers and exporters. Get pictures of your product, get information on your product, get that to us, and we can put it on the LWA platform, and we can start distributing your product. So do you have pictures? Do you have information? Do you have your specification sheets? So if the importers or exporters come to you and ask, what are your specifications of your products? How are those things ready? So as we say, let's get our fields ready, let's get our nations ready. And I'm super excited for what's ahead. Africa's gonna boom, and I'm just glad to be here. Oui, donc Gretchen disait beaucoup de points intéressants. Vraiment, l'Afrique, comme je l'ai dit en quelques mots, c'est comme un Eldorado pour le développement. Il y a tellement d'espace pour se développer encore plus. Il y a une culture extrêmement riche. Quand Gretchen est allée à Malawi, elle a vraiment compris la culture. Et ça, c'est clé d'aller rencontrer les gens, comprendre la culture, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas et après, ils ne s'adaptent pas au contexte. Donc ça, c'est très important. Aussi, la formation en technique de e-commerce, ça c'est vital. Il y a beaucoup de business et on n'a pas accès à leurs produits. Donc, comprendre comment ce système marche, ça peut être simple et puis on se développe. Aussi, des échanges éducationnels, ça c'est important entre les pays. On peut tous s'entraider aussi. Donc, vraiment échanger les techniques dans le business, la technologie, l'infrastructure, le commerce international et aussi digital. Fantastic. Rachel, thank you very much for bringing more light. And it's up to everyone to take part of that and benefit from that. It's around to make some last question. Let's talk about BRICS and women, African women. How do you see yourself, African women, organize themselves to contest in BRICS and be successful? Good question. Oui, donc la question maintenant, on s'adresse directement aux femmes africaines et BRICS. Donc, la question à M. Comment est-ce qu'il voit que les femmes peuvent s'intégrer dans ce programme de BRICS et les femmes africaines spécifiquement? Thank you, John. Before I answer your question, my colleague here has something to add on the culture aspect, which was incredible. Thank you. Excellent. When it comes to culture, one thing that I can tell, the African proverb says, you teach a man, you teach an individual, but when you teach a woman, you teach a nation. So when it comes to the fact that when it comes to culture, no, not a single person can die when there is a woman. Ubuntu, it's our culture. The solidarity is our culture. It's the African culture.
And all these countries, the European countries, they get everything from Africa. If we understand, they come here and get the gold. They take it to Europe. And then when we go and as tourists in their countries, we end up buying what they bought from us, which is our raw material. We buy it triple the amount that they got from us. So what we need as African to unite and have one word and say that investors, come. If you're saying that you want us to be one nation in BRICS, let's plant or you invest in our gold instead of you taking our gold to Europe. So I'm trying to say that we as Africa, we are solid. So we must keep on that. Especially we have a mother like Madeline, who brought this beautiful, prestigious event every year. Keep it up. And Amanda. Oui. Donc, en fait, M. Dixon et M. Vicky avaient un message uni pour les femmes. Les femmes ont un rôle critique dans BRICS et ce qu'on doit pour aller de l'avant. Parce que quand on enseigne un homme une nouvelle technique, on enseigne un individu, on lui passe. Mais une femme, quand on enseigne une femme, on enseigne une nation. Parce qu'elle a l'expérience avec sa famille, elle a comme un CEO carrément. Donc, pour BRICS aussi, BRICS veut créer de l'unité, de la solidarité. Donc, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Par exemple, avec l'or, il y a beaucoup d'individus de l'Ouest, ils viennent en Afrique. Toutes les ressources premières pour l'Europe viennent de l'Afrique. Donc, ils arrivent ici, ils prennent l'or, ils l'achètent, ils l'emmènent en Europe. Après, nous, on va en Europe et on achète ces produits qui ont été transformés pour triple le prix. Donc, maintenant, il faut faire comprendre que l'Afrique est extrêmement solide. Il y a la culture Ubuntu. Donc, la solidarité. Il faut que les investisseurs viennent ici directement en Afrique et qu'ils achètent l'or ici, qu'ils le transforment ici. Donc, c'est vraiment de créer cette nouvelle solidarité et de leur faire comprendre que l'Afrique est solide et là et va développer encore plus. Et donc, elle voulait finir avec Amanda. Yeah. So thank you very much. I mean, that was incredible. Now, I cannot talk about the role that women will play in BRICS without talking about Madeline. I think, Madeline, you have to work harder because it looks like the game is going to be in a whole new level. But we got your back. We're here because we believe in what the leading women of Africa is doing. And the dream is alive. To me, BRICS means that women will have better opportunities because some of the barriers that we have experienced during the, I don't know whether it's the old order. I mean, as I said earlier, it's not been, there hasn't been that level playing field. And it must have, it's been very difficult for women in particular. And I think we have a chance now. The women of Africa need to arise. And that we need to create a stronger civil society to get involved in BRICS. The women need
to voice your presence. Let BRICS know women in Africa actually carry Africa. I don't know whether, I remember when I was studying in Europe, one of the things that people used to tell me was, oh, I really feel sorry for the African women. You see, they had a list of things that women in Africa do. But I will tell them that list is not enough. I can add more. Because African women can really do more than men. Sorry, I'm a man, I'm an African man. But I can say the reason why I believe so much in women is because I've seen what women can do. And with the support, even at a higher level, then we will be able to do much more for the continent. The civil society leading men and women of Africa is key to the success of BRICS. As you know, BRICS is an intergovernmental body. You see what that means? The people need to be represented. The voice of the people need to be represented. And that's where perhaps the leading of women of Africa needs to play a critical role. And again, we are here. When we talk about the leading of Africa, the leading women of Africa, it's not only women. I'm not a woman, but I'm here championing this because I believe in it. So we'll be there to support the policies that the leading women of Africa will come up with. But also, I would propose that feedback, especially from the countries that are represented, to actually say exactly what kind of policies would you want to see. And I think that really would make us heard at that level, and I can't wait to see it, succeed. Thank you. Donc, en fait, pour résumer ce que M. Dixon a fait, donc, nous avons BRICS qui est un corps intergouvernemental. Donc, il est vraiment dans cette situation très importante d'entendre la voix de la société civile. Et c'est ça, nous devons nous unir en ce qui concerne les femmes. Il y a beaucoup d'opportunités qui vont venir pour les femmes avec BRICS. Mais il est très important de souligner que jusque-là, ça n'a pas été, un jeu égal entre les femmes et les hommes. Les femmes les femmes africaines ont tellement de défis. Quand M. Dixon est allé en Europe, les Européens disaient, je me sens tellement mal pour les femmes en Afrique. Ils avaient une liste de ce qu'elles doivent faire. Mais après, M. Dixon a dit, votre liste n'est pas assez longue. Les femmes africaines ont beaucoup plus de défis que cela. Et elles peuvent tout faire. L'Afrique ne serait pas ici où elle est aujourd'hui sans les femmes. Et donc, c'est des organisations comme il dit, quand il parle des femmes africaines et leur rôle dans BRICS, il ne peut pas parler de cela sans mentionner Madame Madeleine et tout le travail que Madame Madeleine fait, son leadership et son inspiration pour toutes les femmes. Donc, c'est important de tous travailler ensemble pour aussi créer un programme de qu'est-ce qu'on doit faire pour BRICS, parce que BRICS doit entendre tout cela, ils doivent comprendre, sinon ils ne comprendront pas. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, mais en se réunissant avec une organisation comme LWA et toutes vos expériences, ainsi qu'avec le championnat, donc le partenariat avec M. Dixon. Il disait que je suis un homme, mais je travaille avec vous, on est là pour vous soutenir parce que Madeleine a un travail énorme, ça continue. Donc, mais Madeleine a tout le support, tout le soutien de M. Dixon et tout mon équipe. Thank you very much. And my last question would be to Gretchen. When you speak about the BRICS, you speak about women
It's okay, men can always play a part, but everything must start with a woman. How can you motivate a woman to be a part of this kind of initiative? Donc la question c'est comment est-ce qu'on peut motiver que plus de femmes participent à BRICS? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Sure, that's a good question. I believe so many women today has this hunger to go do something. We are creative beings, and now that we have opportunities to start up our own businesses, it is so exciting. And I think it all starts with that fire, that dream. I remember I get goosebumps now when I went with Madeline. This was her dream as a little girl, and that nobody put out that fire. And I think it's amazing, but it starts with yourself. And if you can keep on that fire, if you believe in yourself and you believe in what you can do, and you are hungry for that, nothing can stand in your way. You pick up the phone. If you don't know what to do, you phone people and ask, how do I do this? I feel like that in a little steps college. There's your they say your success lies in your choice. So it's your choice at the end of the day. Do you want education? Do you want to be better? What better do you want for yourself? What are we working towards? Not only for yourself, but for what are we leaving behind for the generations? Me that I'm a kid, I look at life in a different perspective. What am I leaving behind? If I go tomorrow, what do I give my kids? And it's the same with the African culture. What do you leave behind? Because you also have a beautiful culture. And yes, everything is social media is taking over, and we it feels like we're driving away from culture. And the girls and the boys that's growing up now are so in this new world, they forget where they come from. And I think that is so important. Never ever forget where you come from. Donc, en réponse à cette question, là maintenant, c'est sûr, il y a tellement de nouvelles opportunités. Les femmes peuvent commencer leur propre business maintenant, mais les femmes elles ont faim, elles ont la passion, elles ont le feu. Mais c'est très important de garder ce feu. N'arrêtez jamais la passion, l'inspiration. Si vous avez un rêve, n'arrêtez pas. Si vous avez besoin de plus d'informations, si vous n'avez pas une technique spécifique, appelez quelqu'un qui peut vous enseigner cela, comme Little Steps College peut vous aider avec cela. Donc, c'est vraiment aussi le travail avec Madeleine, d'avoir vu son parcours qui n'a pas arrêté. Ça n'a pas été un parcours facile, mais là, elle est là aujourd'hui avec tout ce qu'elle a fait, on est tous là. Donc, vraiment, c'est important de garder cette passion et vraiment aller de l'avant parce qu'une fois que vous l'avez, rien ne pourra vous arrêter. Et aussi, garder la culture. La culture est primordiale. D'où est-ce que vous venez? Voilà, on a 15 minutes qui nous restent. Donc, voilà. Donc, la culture, où est-ce que vos enfants, ils doivent comprendre leur culture pour aller de l'avant. Donc, merci. Donc, we have 15. Okay. Ladies and gentlemen, I think you heard everything, and when it comes to BRICS, I just wanted to know what BRICS is to say. And like Rachel was saying, for you to access the market, huge market in BRICS, you as an entrepreneur, you need to wake up. Make up your mind, follow the direction in community that you have, associate yourself with the group of people, understand your interests, and be part of what is going on as a making decision, because if you don't go there, nobody's going to defend you. Bill Clinton used to say that the question when it comes to women empowerment in Africa is what can we do for women? The question is, what can we do with the women? And I think women have to realize that men need to work with them in an equal partnership. It's not for men to provide the answers. It's for women to be, in the process of bringing change, integrating enterprise, finding ways and means to bring the businesses, expose them in platform like this, so that their businesses be known not only in the local level, but continental level. Because when we speak about this, we're talking about the global south, and that is always the 1.5 billion population and others. It's a huge market.
So you're important for wherever you are in every African country, everywhere the bushes can still reach the rest of the world. And then you decide for $1, there is a possibility for you to become because now you can reach the rest of the world. Yeah. So when we speak about this, we're talking about a market, a huge market. We don't limit, and the sky is the limit. It's only you who can limit yourself. So it's something that we need to work on and more information, be connected with the reality. That is the only way we can have and next time I'm going to come back to you because it's like a long time. Because Sorry about that. Donc, oui, c'était pour faire juste un résumé rapide. Donc, vraiment, BRICS est là, mais BRICS, c'est, vous jouez tous un rôle critique dans le développement de BRICS. Donc, ça, c'est d'une très grande importance. Et aussi le partenariat entre les femmes et les hommes. Comme Bill Clinton disait pour les femmes en Afrique, il dit qu'est-ce qu'on peut faire pour les femmes. Mais en fait, il faudrait dire qu'est-ce qu'on peut faire avec les femmes. Et c'est pas à l'homme de dire à la femme, peut-être c'est ça qui vous irait mieux. Donc, c'est à la femme de dire à l'homme et d'avoir une discussion égale de partenariat entre l'homme et la femme. Donc, avec cela, il n'y a pas de limite. Et aussi, vous jouez tous des rôles critiques. Quoi que ce soit le business, si vous vendez un produit à $1, il y a des billions de personnes sur la planète. C'est pas qu'en Afrique que vous vendez. Donc, avec $1, vous vendez votre produit à 1 billion de personnes, vous êtes des billionnaires. Donc, voilà, il n'y a vraiment pas de limite et voilà, c'est vous, votre développement, l'accès à l'information et c'est pour ça qu'il y a des plateformes comme celle-ci qui peuvent aider avec cela. Thank you very much. I want to continue this one. BRICS offer the importance of each country to trade with its own currency, which is something that's very, very important. Can you a little bit more further elaborate to the people how trading with your own currency is a benefit for every African country? Donc, la question pour Monsieur Dixon est que BRICS offre la possibilité à chaque pays de rejoindre l'organisation avec leur propre monnaie. Donc, il posait la question comment est-ce que cela va marcher, juste pour comprendre le contexte. Thank you, John. I think, you see, when you have your own currency, it means that you can control whatever is happening. And for so many years, like now, I have my dollar card, US dollars. So when I travel, I feel I'm safe because I have dollars. Yeah. You see, what this means is that control of whatever happens, businesses, so if you have your own currency, it means you can actually control whatever is happening. And for instance, if the dollar is not doing well, you see that affects business rates. And with BRICS, obviously they have a long way to go because establishing its own currency takes, there's a lot of architecture that needs to go into it so that they can have their own currency, because that will help them when it comes to doing business. It's going to be very easy for them. And again, I was telling my colleagues that the West, it will not just sit back and, see BRICS come up with these new systems, because it's a threat to their businesses. And I can tell you what will happen is that they'll start talking about, their interests. You see, they usually use our interests. But we have also to cater for our interests as well. So I think we will be able to come up with a new system that can help us. And I think Africa, I will repeat again, the best way to go about this is for Africa to unite.
That's where we need to begin. Because you see, business is all about negotiation. Yeah. And the reason why Europe is such a powerful, business house, it's because they are united. And they have their own currency too, you know that, don't you? So why can't we have our own currency? That's why their businesses are doing so well. But we are disadvantaged because we have to rely on whatever terms they come up with when it comes to trading. So I'm hoping that I'm aware that this is happening within BRICS, come up with their own currency. But I think we should get ready, as my colleague was talking about preparedness. We need to get ready. We need to prepare. And one of the ways of preparation is uniting. We need to unite. Then we can come up with our own, obviously, we'll have one currency for BRICS. That's great. But then we also need to have a say on how that is done. But we won't be able to do that if we are not united. So I think, John, this will be great for business, and we'll start feeling as if we are partners, not like the way right now we go, when we go, the other day, one of the government officials was in the United States, and he was talking about how he felt humiliated because the way Africans were being called in by the Americans. It's your time, come on in. 10 minutes. Zambia, Malawi, South Africa. He said he really felt there was no respect. The way the Americans were dealing with them at that level. He didn't feel like a partner. But I think we are going to start experiencing the true partnership if we get into BRICS, and hopefully we'll have our own currency, as John has indicated, and that will be better for business. Donc, M. Dixon expliquait donc ceux qui, en relation à une monnaie unifiée de BRICS, qui veulent créer. Donc ça, c'est absolument primordial, la création de cette monnaie unie pour le business, et aussi de créer un partenariat beaucoup plus solide et égal aussi, solidaire entre l'Afrique et aussi le reste, l'Ouest. Donc pour le futur, ça c'est primordial, parce que pour l'instant ce n'est pas encore le cas. Mais pour que cela arrive, il faut que l'Afrique s'unisse. Ça, c'est absolument critique. L'Europe est unie. Ils ont leur propre monnaie. Ils sont un powerhouse, donc un bloc de business avec une telle puissance. Et il y a une raison pour cela. L'Europe est unifiée, ils ont leur monnaie. Mais ça, c'est une réalité. BRICS va commencer, on travaille sur BRICS travaille sur cette monnaie unifiée. L'Europe merci. Donc, elle ne va pas rien dire, elle va y mettre ses pattes. Elle veut pas que, d'accord, parce que ça, c'est une compétition, pour le dollar et l'euro. Parce qu'en ce moment, on est dépendant sur le dollar et ça peut pas marcher. Donc, cette unification de monnaie, c'est absolument primordial. Et donc, mais pour que cela arrive, il faut qu'il y ait la voix des Africains dans le développement de cette monnaie avec BRICS, parce que l'Europe va y mettre ses pieds, l'Amérique aussi. Un de ses collègues était dans une réunion avec des Américains et il n'y avait aucun respect. Il appelait les différents pays, le Kenya, Malawi, l'Afrique du Sud, venez, vous avez 10 minutes avec moi. Il n'y a pas de respect pour le moment. Donc, il faut créer ce respect à travers des partenariats, des plateformes telles que BRICS. Mais l'Afrique doit y mettre son unification elle-même aussi. Ladies and gentlemen, thank you very much. I want to thank the panel
Richard, thank you very much. You can see how the contribution in terms of information will help a lot of people. And the information is something that we all need to reinforce pandemic lessons. I want to thank you personally. The name of the for being useful in terms of making a huge contribution. Dixon, once again, I just can appreciate your wisdom in terms of saying things in a very positive way. Of course, in terms of advising women entrepreneurs on the important of the bricks and how they can access brick, knowing that is a process that all need to be part of that. Once again, thank you very much. You will know this thing about the tradition. One part of characteristic that everybody's is the respect of each country tradition, culture, and value system. And that's very, very important. If you look at China's story, and China become a big country economically, and integrating all culture in the business. And every time that Africa will put aside worldly business culture, we will not succeed. So culture, our value system when we do business, we always be very, very important. So that Africa succeed in integrating in Greece, and that is by providing an infrastructure system that natural city. We need the issue of trade become very, very easy. When flights are doing trade become very easy. Once again, yesterday we spoke about the issue of visa. So government plays role so that the issue of integration, trade in Africa, trade with the global perspective become more easy. That the way Africa will progress in terms of not only trading among ourselves, but also in the global trade. I'm going to thank you once again, audience, for being there and God will bless Africa. Thank you very much. Donc, nous avons donc vraiment, M. Jean-Poul voulait remercier Mme Gretchen, M. Dixon et Mme Vicky. Donc, Gretchen qui fait partie de RWA avec son expertise dans l'information, l'éducation. M. Dixon avec son expertise sur le commerce international et le rôle de BRICS dans ce domaine-là, ainsi que Mme Vicky qui a vraiment focalisé sur l'importance de la culture de chaque pays africain et il faut intégrer cela dans le commerce. Et en fait, la Chine a fait cela, comme M. John Poon a expliqué. La Chine intègre sa propre culture dans le business et maintenant, regardez où ils sont aujourd'hui. Donc, c'est une inspiration pour cette raison. Mais vraiment, le gouvernement joue un rôle critique dans BRICS, mais ils doivent commencer à développer l'infrastructure pour tous les business africains afin d'aller de l'avant dans le commerce international. Et ce n'est que le début. Et merci beaucoup de nous rejoindre aussi. Et voilà, ça, c'est la conclusion pour notre panel maintenant. Thank you. So we're actually moving on now to the next panel. And John, you're going to be moderating again, John? Yeah, the next panel, I'm actually focusing on the African. Sorry about that. Are we doing that? Yes. Yeah, the African regional integration. Yeah. And we're going to be welcoming. So I hope I'm going to say Dr. Mamake. You've changed it. Yes, sorry. Oh, okay. So we're doing agripreneurs now. Yeah, we have to because that's yeah, that's what I was saying. Sorry. I didn't get that. Okay, that's what I. Okay, sorry about that. There's a little bit of a change. And so we are, yeah. So we are focusing on African regional integration, but we are also, we have Lucy Madio Simao joining us on this panel now.
Donc là, nous avons un nouvel panel. Donc, nous nous concentrons sur l'intégration régionale africaine. Nous avons John Kuhn ici et aussi Lucy Nadia Climao, qui est ministre député des Relations internationales de la coopération et de l'homme d'affaires. Donc, actually, I did not mention that Lucy Nadia is former Deputy Minister, International Relations and Cooperations, and is a businessman. So thank you. Thank you very much. I appreciate you so much for that. And first of all, I want to give to all of you good morning. It's still morning, right? Yeah, because it sounds like we already have some more. Your faces look so tired. No, honestly, I don't know. Should we go exercise or something? Non, tu vois, il salue tout le monde, mais on a tous l'air, on se demande si c'est le matin parce que tout le monde est assez, on a l'air fatigué, assez fatigué. Est-ce qu'on devrait faire des exercices là pour se réveiller, oui. Can we do a quick exercise? Okay. Let's stand up. Let's stand up. Donc on fait un exercice là rapide pour se réveiller. Okay, that's nice. I'm gonna put my mic out because I have to take the personal trainer now. Yeah? Donc il va être comme un entraîneur de sport, ouais. Let's shake a bit. Let's shake a bit. Let's shake our arms. You know, my little people. Let's shake. Let's shake. You know, he's waving. I'm not saying wave. Allez, bougez. You know, let's shake. Let's go a little bit. Stretch it. I see you're stretching because I have. Yeah. Some people here don't go to the gym. I see. Now drink some water. Please, drink some Buvez de l'eau, s'il vous plaît, buvez. water. Okay. It's very good to be hydrated, right? Because when you're hydrated, you get more energy. You look good, like my gentleman there. I love the suit, bro. I love the suit. I feel like you must change. Just give me your clothes, I give you my clothes. Go ahead. Non, allez, non, vraiment, c'est l'importance de boire. On se sent mieux quand on en boit, on a plus d'énergie. Et il parlait juste à ce monsieur-là qui est tellement bien habillé et beau, donc il voulait changer son outfit, voilà. Okay, so let's have a seat, please. Thank you very much. Please be up yourselves. Okay, so we're gonna have a very nice moment here because this topic is really good. And thank you, Papa, for being here. I would like to just make a little in terms of the introduction, because I was introduced as a minister or former minister of foreign affairs. That actually was somebody that I don't know. I've never been a minister, so you know, I wish I was. Donc, merci d'être là aujourd'hui, puis remercier Papa John d'être ici aussi. Il veut juste faire comprendre qu'il a été introduit comme un ministre, mais lui, vraiment, c'est un entrepreneur. Il a dit, moi, j'ai pas été ministre, donc il va expliquer cela et il est vraiment heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Okay, so as already was introduced, my name is Lucy Mali or Sima. And I've been here in South Africa for almost 10 years now, doing a lot of things that I love doing. Just like what you all do, you know, enjoying talking to people, engaging, making business, creating opportunities for people. That's what I love to do. Donc, Monsieur Lucimel est en fait en Afrique du Sud depuis 10 ans et il est comme vous, il aime le business, il aime l'interaction avec les gens, vraiment avoir une bonne communication et trouver les différentes opportunités. Well, this topic of Africa integration or African regional integration is very important, especially because I'm very involved in this whole scenario. Donc, l'intégration régionale est absolument capitale et la bonne chose ici avec nous, c'est qu'il a énormément d'expérience dans le domaine. I am the Central Africa Regional Director for the Youth Advisory Board for the Africa Continental Feature Area. So all the countries in Central Africa, when it comes to advising on SFTA, they come to me. Donc, il fait partie du FCSC. ZLECAf. Donc, voilà, on aura l'information pour cela. Et en Afrique, donc, il a vraiment énormément d'expérience avec énormément de régions en Afrique. Donc, voilà. And currently, we're launching 3 new branches. We have a chapter in Cameroon. Donc, nous avons une branche
Cameroun. Cameroonian ladies. Voilà. We have Cameroon now. It's launched. We have Angola. Okay. Ils sont présents en Angola. And we are about to launch DRC as well. Aussi au RDC. Voilà, RDC. Great. So those branches in those countries or chapters are focused on enhancing in the trade, especially among women and youth. Il se focalise vraiment avec ses branches sur le commerce entre les femmes et la jeunesse en Afrique. So this is a conversation that I love taking most of the time. Donc, c'est vraiment une discussion qui va vraiment apporter beaucoup de valeur entre tout le monde ici. Also, I want to forget because I have a gentleman here, Mr. John, also is very involved in the business development and integration in Africa. Et d'avoir Monsieur John ici aussi qui a énormément d'expérience dans le commerce en Afrique et comment nous pouvons l'intégrer de manière progressive. So both we are going to engage on this topic in this conversation to see how best we can, bring some insights in what is going on currently. Donc vraiment, Monsieur Lucimad et Monsieur John vont avoir une discussion afin d'éclairer différents domaines que nous pouvons adresser. Et donc voilà, c'est un moment. So please have a pen and paper, which I already see you have around, because you might take some notes. Ouais, prenez des notes, prenez des notes. Well, that's a good one, because it's like my father always. Yeah. Anytime when I see him, I see my father. Mm-hmm. It's a good thing. And thank you also to Mama Madeleine for the opportunity that is given to us to be here. So now going deep on the topic of Africa integration, I wanted us to discuss firstly on current affairs. Not really current affairs, the problem statements. Why do we need, why is it necessary that we actually empower Africa or regional integration in Africa? What do you think is, why do you have to do that? Donc, en ce qui concerne les affaires actuelles, pourquoi est-ce qu'il faut mettre l'Afrique de l'avant en ce qui concerne l'intégration régionale? Et il pose la question à Papa John. Ladies and gentlemen, thank you very much once again for being here in the name of Africa. And young man, thank you for being part of that. When we speak about regional integration, a lot of people, a lot of African seems not to understand the value and the urgency of regional integration. Let me put it this way. When we speak about Africa integration, we are talking about a mother that had children scattered around across Africa. And when a mother gives birth, the desire of the mother is to see all the children stay together. But when a mother is living and found that the children are everywhere without bringing them together home, it's always been a big problem. She will not rest. So when we're talking about Africa being integrated, we are talking about a mother that is calling all the children to come home. That's very, very important. So Africa is a continent. We all know the story has been divided by colonial rule. And those values, there's what advantage Africa to be united in terms of doing business. And we all know that when each country do business by its own, there is a less possibility to succeed for development. And that's why when we speak about regional integration, we talk about Africa coming together, working together to achieve development. That's very, very important. Vraiment, Monsieur John expliquait qu'en fait, l'intégration régionale en Afrique, c'est comme une mère qui a 10 enfants. Et ces 10 enfants se trouvent partout dans les zones différentes sur la planète et elle veut qu'ils se réunissent tous dans une zone, qu'ils travaillent ensemble, qu'ils aient des bonnes relations. Donc ça, c'est le symbole de l'intégration régionale. Et aussi, voilà, donc vraiment de pouvoir travailler ensemble et aller de l'avant de cette manière-là. Okay, great. So according to some sources, right, you find out that 17% of trade that happens in Africa is done by African countries. 17%, right?
But 60% of the trade, of the inter-trade that happens with African countries is done between African and Europe, right? So now we can see the picture here where that there is more trade between Africa and Europe than African, itself. So, Papa John, why is that so? Why do we have to have very little trade among us? It's like we talk more, like you give an example of a mother with a child, with children. In a house, it's like, the family talks less than how much they talk with the people on the outside. They share about their own issues with their neighbors, but the people who live with them themselves in home, they don't know anything what's going on. So why is that so? Donc, en fait, M. Lucimadio, pour sa prochaine question, il met le contexte en ce qui concerne le commerce. Donc, en fait, en ce moment, les numéros, donc, il y a, en ce qui concerne le commerce en Afrique, entre les pays, l'intra-commerce africain, il y a 17% de commerce en Afrique entre les pays africains. Mais entre l'Afrique et l'Europe, ça représente 60% du commerce ici. Donc, c'est beaucoup plus. Et ça, c'est un problème. Donc, la question est pourquoi est-ce que c'est le cas pour Papa John? Donc, pourquoi est-ce que nous avons des disparités de telles proportions? C'est comme la mère et ses enfants. Les enfants préfèrent aller vers leurs voisins, parler avec leurs voisins, ils les connaissent mieux. Mais entre eux en famille, ils se connaissent moins. Pourquoi? Yeah, you are right, and the statistics are correct. If you look, Africa trading amongst themselves, it's very, very disappointing compared to the way Africa is trading with Europe. Another scenario is you will find why Africans are leaving Africa to Russia and go live in Europe. You will see it's almost parallel. The reality is because you have to look the colonial system the way it was designed. It was that like yesterday that infrastructure was built in Africa, to lead to the other. So that everything that is a mineral resource, whatever, to leave Africa to go away to the other, from the other to go to Europe. And that's where Garden of Eden was built and Africa remained in bush. So you can see. And that way Europe developed itself to become a superpower so that Africa remained poor. And then it was made that African then have not to trade among themselves, because if they do so, there is a more chance to become, for them to become like them. By looking at that perspective, that's why you see that even today we still have the issue of visa, transportation, for example, in terms of facilitating trade among Africans. It's not working, and all the revenue still there. Why? Because it benefits Europeans. The more we have, the more return, and the more Europe will prosper. So once again, it was the colonial system that put women regulation so that Africa may not trade among themselves and give advantage to them. Donc, vraiment, monsieur a souligné le fait, oui, c'est monsieur Lucimadio a fait un point très important, qu'il y a vraiment une disparité. Et cette disparité est là pour une raison, la disparité entre l'Afrique et l'Europe. Et ça vient encore à l'infrastructure. En fait, il référait à ce que monsieur Frankman a dit hier sur l'infrastructure que le système colonial a créé. Il y a une raison pour cela. Toutes les matières primaires quittent l'Afrique et vont en Europe. Toute l'infrastructure, les autoroutes, les ports, les chemins de fer vont vers, vers l'Europe. Donc, c'est une question de comment est-ce qu'on peut adresser cela. Et donc, c'est vraiment une question de changer ce système en Afrique pour qu'il y ait maintenant, un changement là-dessus. Oui. Well, that's a very, very sad point, because, we see how what is made here, what is being created here, what is, is born here. It's like there's this say that we say, who owns the land, and who controls the land, right? So those are two different contexts. I would like to go back to some of the things that I did before, which is going to support what Dr. said. I did a consultation. It was an indirect consultation for Africa Energy
chambers and also for bricks. Where the competition up here about bricks. So the first question that I did for Africa Energy Chambers was that when they're talking about shifting from using food oil, and gas to produce energy, right, and coal to produce energy, and in order to switch to green energy, which is to use green forms of like energy, so wind, solar panels, and all this stuff. And when the chairperson published that, I had to go through his on his LinkedIn, and I said, what you guys want to do is wrong, right? Because you can't bring to Africa what works in Europe. It doesn't work in Africa like that. But in Africa, we need to balance. I told him, what you guys need to do is to brainstorm how to balance all sources of energy production in Africa, so that every single area in Africa, from rural to urban area, are able to access energy produced by all types of form. And after 2 weeks of my comment, he came back on LinkedIn and he changed his whole post, reposting what I said. Donc, M. Simali a expliqué avec son expérience. Il a eu une consultation avec Africa Energy aussi pour BRICS, en ce qui concerne le changement des systèmes d'énergie, aller du charbon aussi à l'énergie verte, donc solaire, vent, tout ça, hydraulique. Mais en fait, ce qu'ils avaient proposé, c'était adapté à l'Europe et d'emmener ce système en Afrique. Donc, il a dit, mais ça va pas marcher, ça. Il faut que vous adaptez à la culture et l'environnement africain. Donc, il faut vraiment une diversité d'énergie, complètement changer sa proposition. Et en fait, le chairman a écouté monsieur Lucima dire, mais il faut que ça arrive plus souvent, parce qu'en fait, le contexte européen est tout le temps imposé en Afrique. And the other point with BRICS is concerning the currency. So then there was this post by BRICS that was about the new currency, right? Which is very popular. But even the new currency within the BRICS country to foster trade, it's not going to work, right? I mean, it's something that is really innovative. It's great, but from a trading perspective and from how every single country within the BRICS is looking to empower their own economy, having a single currency within the BRICS is not going to be as effective. So I posted to them and say, look, what we need to do is to work on a system that enhances power within the local currencies of your members, so that someone who is in South Africa is able to go to Brazil and trade with rands, and someone who is in Brazil comes to Africa and trades with reais, and someone who is in India can come here and trade with rupiah. You know what I mean? So that is actually making it powerful. Then after that, I think it was 3 or 4 weeks after, there was a post on the newspaper that now the BRICS is working on strengthening currency of their own countries. And even Indian presidents say that I'm mostly worried on how powerful rupiah is than to have to think about having a new currency under BRICS. So those are the things that we need to look at when it comes to regional integration. And in Africa, we are still struggling because of that. We still depend on the international currency for us to trade. And that's what I just mentioned, But now, the other thing I wanted to bring up is that... I'm just going to jump in. Please go ahead. Donc, un point important qu'il a aussi communiqué, Chairman, c'est que c'est cette monnaie unifiée de BRICS. Donc, en fait, eux, ils croient que c'est une bonne idée. C'est à nouveau, c'est un système comme en Europe. Mais en fait, ce que Lucima lui a surligné, c'est que ça ne va pas marcher en Afrique. En fait, l'idée, c'est il faut mettre plus de focalisation et de pouvoir dans les monnaies de chaque pays africain. Donc, par exemple, si un Sud-Africain va au Brésil, il peut utiliser les rands là-bas. Et puis, ou sinon, par exemple, un Indien fait du business en Afrique du Sud, ils arrivent avec les roupies et vraiment focaliser sur ces monnaies-là, sur la diversification. Et pas avoir seulement, ça va pas bien marcher d'avoir une seule monnaie. Donc, vraiment s'adapter au contexte africain
pour qu'il y ait du bon commerce aussi solidaire. Great. So fast forward, what I want to bring up here is what initiatives we have that when it comes to fostering into trade in Africa, because there's so much that's going on. We're talking about the African Payment Settlement, we're talking about FCFTA, we talk about SADC community, we talk about the COAS. But now, Papa Joe, looking at all those initiatives, what is your opinion on the level of collaboration between those initiatives? Donc en ce moment, il y a tellement d'initiatives pour créer du changement comme SADC, ECOWAS, FCFTA, etc. Mais la question de M. Lucimadio, c'est comment est-ce que vous pensez, Papa John, que toutes ces initiatives peuvent en fait collaborer et créer un bon changement? I think that is a very good question. I think Africa needs to work in a synchronized system, a system that allows everyone to work at the same level. That's the way to reach development. When South Africa is more progressing than Malawi and Nigeria more than Benin and the other one, it's not helping Africa. And that's what people say when we synchronize the system and we put policy that give competitive advantage to every African country. That's the way development will come in. And when development comes, there will not be the need for people coming from Africa and from, let's say, coming from Malawi want to go to Algeria, or people coming from going from DRC in South Africa, and everybody's fighting, to say, I don't want you to come to my country. It's not going to happen, because any Africa develop with the same policy, the same opportunity, every African country will do the same. And that is the need to synchronize the system, to bring balance to the system and create a policy that benefit to everybody, do a regulation that benefit to everybody, and transport system, everything. That's the way we will ignite change in Africa. And when we don't have a synchronized system, and the government will continue, and we will speak about regional integration. We will speak about everything that politicians want to talk about, and the government cannot take nothing going to happen. Oui, vraiment, Papa John disait que vraiment nous pouvons parler d'intégration régionale d'une manière illimitée, mais il faut installer des pratiques. Donc vraiment, et parler d'un système beaucoup plus synchronisé entre tous les pays africains. Il faut que toutes les actions soient synchronisées dans l'infrastructure, le transport, la santé, parce que pour le moment, il y a plutôt des disputes entre les pays. Moi, je veux faire ça et tout ça. Il faut qu'il y ait un système, une fois qu'il est synchronisé, il y aura beaucoup plus d'opportunités égales. Et avec ça, il y a plus de compétition positive. On peut tous travailler ensemble et aller de l'avant ensemble au lieu de discuter ou se disputer. Donc vraiment, tout synchronisé. Great. So I think Papa mentioned about policy. And that's one of the biggest cases that we have in Africa, policy. But the question is it policy or is it the implementation of policy, right? That's where the thing is. Like, for example, many people don't really understand why do we have to talk about why this wing of FCFTA currently. And I just want to bring an explanation there. So when it comes to trade, the objective of the African Continental Free Trade Area is actually to ease trade, right? So we have this fight of remove the borders. We have to break the borders, right? The FCFTA doesn't come to break the borders, but it comes to ease the borders. So make it easy for people from different countries to be able to trade without having to worry about a lot of protocols. Okay, it's basically easing protocols. There is two problems currently in our continent, which is higher tariff
and corruption. All right. So now the FCFTA comes with that objective to ease the tariffs, make it much affordable and easy for people to, to pay for the trade, and also to ensure that there's enough security in the moment when there's trade in the borders, right? So we are seeing that Africa having so many policies. Africa has, like, I will tell you, when I had a discussion with this lady, we were talking about the project for the township in South Africa, and and she's saying that Africa has so many good policies. Like, there's really nice policies, but there's one problem: it's implementation. There is no implementation policies. And and before I go to Papa, I would like us to think on that, because even in our personal life, sometimes we may put laws, but then we have a discipline to follow that up, right? It's the same context here. So my question before translation, my question, Papa, is why is it so hard for us as Africans, to really be disciplined enough to monitor the policies that have been established by our governments? Vraiment, maintenant, c'est une question de les régulations, les policies que nous avons en ce moment. Et il y en a tellement des bonnes qui elles ont été créées, mais comment est-ce qu'on peut les implémenter? En ce moment, il y a vraiment un grand problème d'implémentation. FCFTA se focalise sur les frontières, de fluidifier les frontières, de baisser les tarifs et aussi créer de plus de sécurité, parce qu'en ce moment, les frontières créent tellement de problèmes avec les visas. Il y a tellement de gens de délégués qui ne sont pas ici aujourd'hui à cause des visas. Donc, c'est vraiment de voir, ils veulent améliorer la situation, mais le problème, c'est qu'il faut implémenter ces régulations. Et ça, c'est la question pour Papa John. Pourquoi est-ce qu'en ce moment, il y a un problème en ce qui concerne la discipline? Afin d'implémenter ces régulations, il faut la discipline. Donc, quelle est votre opinion là-dessus? Yeah, once again, it's a very super question. People always say talking is easy, but acting that way the product comes in. If you see, I really respect more person than the acting than the person that found it easy just to follow the law. Coming with the law and saying about the law, about reforms. I mean, every African country, they will be telling you to have made so much reforms and newspaper will explain about the reform. But when it comes to implementing the reforms, that's where you will see that they were joking, And we cannot succeed when we fail so many times in implementing reforms. And one way to describe that is a lack of leadership. There is no leadership. For you to implement a reform, to require discipline, and commitment. You need to be very strict, and by very strict means corruption. Why people don't want to implement the policy? Because most of the time they are corrupt, and they have a very good vision about when it comes to implement that. And each practice council, most of the time, is looking at the edge. I'll give you an example. Somebody want to bring development in Kalisha, or let's say in Malawi, or somewhere else, in the township. And then another politician will come and say, why are we bringing in this township? Bring it in this area. And then we give the money to the guys, and suddenly one was happening in the township now, to the other part of the city. And why that? Because there was a corruption there. So each of implementation can be looked in the sense that people those who want to implement our localness, and there was a lack of leadership because every project to be implemented, not only you must be implemented, but must be a follow. You put the project and then you put the follow-up, make sure that all the system is working from the beginning to the end.
you will see some will start the project, and then in the middle of everything, they are running the project. Why? Because they want not to follow the money. So when you speak about why policy are not succeeding, it's because the people have integrity, people have leadership, people have the good people. And it means that we have to follow all the process into the country to the end. That's the key service that is important. So when we go respect all those mechanisms, and that become the follow process. Yeah. Donc, vraiment, Papa John expliquait qu'avec ce problème d'implémentation des lois, des régulations, il y a une très grande différence entre les personnes qui parlent et qui parlent, mais qui n'ont jamais la pratique. Donc, il y a deux groupes de personnes. Et en ce moment, il y a beaucoup de corruption. Donc, la corruption n'aide pas parce que ça affecte le leadership. Et on a besoin d'un leadership consistant parce que pour implémenter cela, il faut créer des systèmes qui marchent, il faut de la consistance. On commence un programme, il faut voir est-ce que ça continue à marcher, c'est pas un processus d'une étape. Donc ça requiert de l'effort, de la consistance. Et donc ça c'est un des grands problèmes que Papa John expliquait. Donc il faut qu'on ait un leadership qui soit transparent. Il y a beaucoup de programmes qui sont implémentés, par exemple ici en Afrique du Sud. On peut commencer un programme à Kailicha politique, mais après, il y aura un autre groupe qui va dire, bah non, nous, on voudrait ce programme chez nous. Et à cause de la corruption, le programme qui devait se faire à Kailicha pour ceux qui en avaient besoin ne se fera pas. Donc, c'est toutes ces complications-là, ces dynamiques qu'il faut prendre en compte. Great. So, thank you very much, Papa John, for that point. So, we can see that it's not about the policy, it's actually the people. The people behind it are the ones that are creating the biggest issues. And we need people who are integral, people who are honest, people who can stand for the people. It's not about money, it's about the people. This is what we want. So if we want an Africa that is going to be amazing, transformative, that is going to be the Africa that we always say of the future, that we want our grandchildren to benefit from, we need to have people behind that are about making Africa great. We always talk about making America great, but who is going to talk about making Africa great? Who? We have to do that. We have to do something. And I always say that if we wait on the government, it's going to be a problem. We, the private sector, need to stand up and make it happen. We, as we're sitting in this room, we have to make it happen. We have to stand for the good of Africa. We're just going to be another century pass, and we are dead in our graves crying for our children who are going to be suffering again and suffering again. So before we jump to the break, because we're going to have some nice break, I would like to talk on strategic implementation or strategic recommendations, but I don't want to talk about the recommendations, right? Mm-hmm. Go ahead. Thank you. Donc vraiment ici c'est le point sur le secteur privé. Donc le secteur privé joue un rôle critique parce qu'en fait le problème, comme Papa John disait, ce ne sont pas les régulations, les lois qui sont le programme, c'est les individus qui travaillent derrière. C'est la corruption, le manque d'honnêteté et d'intégrité. Donc nous avons besoin d'individus qui ont l'intégrité, l'honnêteté. Sinon les régulations vont être là, elles attendent, mais l'implémentation ne se fera pas. Donc, il faut vraiment que le secteur privé commence à y mettre un pas de l'avant et vraiment jouer un rôle critique et vraiment créer des discussions pour créer cet environnement favorable à l'implémentation des régulations pour FTA, BRICS et l'intégration régionale en Afrique. Et on parle tout le temps, ils disent les Américains, l'Amérique est grande, mais en fait, il faut dire l'Afrique est grande aussi et y mettre le travail aussi. Donc maintenant, avant qu'on arrête la discussion pour aller prendre un peu de thé, de café, Monsieur Lucimadi voulait adresser la discussion de comment pas seulement les recommandations d'implémentation stratégique, mais discuter d'idées. Voilà. Yeah, I would like that to come from us, right? Because we are the traders, correct? Donc, en fait, ça va être une discussion avec vous. Vous êtes les personnes de business. Vous avez, voilà. Donc, we are the traders. We are the ones who trade. We are the ones who make business.
So we know what works for us and what doesn't. Vous savez, vous connaissez le contexte, c'est vous les professionnels dans le commerce, donc vous savez ce dont vous avez besoin. So I would like to bring that as a question. You know, but also if you have a comment on this, feel free to raise hand and to bring up your comment. But this is the question I'm bringing out to the air for at least this next 10 minutes. What is it that you would recommend if we have to enhance intertrade in Africa? Qu'est-ce que vous pouvez recommander si vous avez aussi des questions, vous pouvez poser. Mais pour l'intercommerce en Afrique, qu'est-ce que vous pensez, de quoi est-ce qu'on a besoin, le système? Si vous avez des idées, s'il vous plaît. Because they've been trading, they've been facing issues with terror, they've been facing issues with corruption, you're struggling to get a visa for your passport to travel, a lot of other things. So you experience that. And one thing that we have as a problem in the top there is that they want to dictate policies without engaging the people that the policies are actually for. And this is the room where we want to do that, right? So the work is in the room. Donc, vous connaissez tous les défis en tant les tarifs, les visas, à chaque fois que vous devez voyager pour votre business, les problèmes de visa, les tarifs, la corruption, etc. Vous connaissez tous les contextes aussi, positifs, négatifs. Mais toutes ces régulations, il faut qu'elles soient structurées, basées sur vos recommandations. On peut avoir, c'est une discussion maintenant qui est très importante. Yeah, we are recording this. We're going to use this as part of the report. So the mic is open. Donc voilà, est-ce que quelqu'un voudrait contribuer quelque chose? Madame? I would like to know if you have any recommendation around Africa integration. So you can comment or you can ask a question, but that is the whole conversation for 10 minutes. Donc on a à peu près 10 minutes. Donc vos recommandations pour l'intégration régionale africaine. Si vous avez des questions ou des commentaires. Donc, je vais commencer avec Madame ici et après, je vais aller avec Madame Zulu aussi. Voilà. Oui, vous pouvez. Moi, je vais traduire. Oui, voilà. Vous pouvez si vous voulez. Ça va? Vous pouvez. Bonjour tout le monde. Good morning, everyone. Bonjour. Soyez les bienvenus dans différents pays. Merci. Welcome, everyone. Welcome. Bonjour, Madame la Présidente. Félicitations pour cette initiative. Une belle initiative. C'est ma première fois de venir en Afrique du Sud, à Cape Town précisément, et j'en suis très fière. Félicitations pour cette organisation, une brillante organisation. Voilà. Well, congratulations, Madame Madeleine. This is the first time in Cape Town in South Africa, and it really is an honor to be here. Je suis venue du Burkina Faso. Madame has arrived from Burkina Faso, so very happy to be here. Vraiment, ça ne va pas. Il y a plein de déplacés internes, de personnes déplacées internes de presque toutes les régions. Ça ne va pas du tout. Yeah. There's a huge deficit in security. A lot of individuals that are displaced as a result of this lack of security. J'ai aimé également l'équipe qui est là. Félicitations à vous vraiment pour les différents panels. And congratulations to the team. J'ai apprécié le contenu, vraiment, ça m'a beaucoup touché et je suis vraiment très attirée par rapport à ça. Thank you. So Madam is very touched by the whole content of the discussion, which is critical to development here. Voilà, maintenant pour revenir un peu aux différentes recommandations par rapport à ce que ma soeur vient de dire. So in terms of all the recommendations, that the question from Mr. Lucimadio, Pour faciliter vraiment cette intégration, pour moi, burkinabé, moi je pense qu'il faut impliquer les femmes. so its first point is we have to implicate women in terms of, to really facilitate this in terms of her own personal experience. L'implication des femmes africaines dans les prises de décision contribue vraiment à changer beaucoup de choses dans la sous-région. Women have to be the decision makers as well now. Tout de suite, elle a parlé de visa. Vraiment, c'est très important. Visas, that is critical.
Je prends l'exemple au Burkina Faso, nous étions 12. On voulait vraiment effectuer les déplacements, mais malheureusement, le problème de visa se pose. Ça a vraiment constitué un frein à cela. Madam, she's actually going to arrive with 12, a team of 12 delegates, and she's the only one who has arrived today due to the visa issue. Vraiment plein de choses. Je vais laisser la parole à d'autres femmes aussi qui viendront aussi prendre vraiment formuler des recommandations pour faciliter vraiment une meilleure prise en charge par la suite. So thank you. Now she would like to let other women speak about their own recommendations and is very, very happy to be here. J'en ai fini. Je vous remercie pour votre attention. Thank you so much for your attention. Thank you so very much for this opportunity. Those who doesn't know me, I'm Zulu. Mine is from Zambia. I feel that entrepreneurs alone will not tackle this problem. We need pressure group like civil society. I come from civil society. We, the civil society, we speak with boldness. We don't fear. Okay? We have changed so many things because I don't have a PS to follow me. I can even advise the president. That's what we need. The other issue is integrity within ourselves. It's not about every woman, but do we have the integrity ourselves as women? When you talk about corruption, corruption is done by two people, two parties. The other one will offer corruption. Do you accept it? Let me tell you what happened to me. My passport was about. Sorry about that. Donc, nous avons Madame Zulu avec nous maintenant. Et vraiment, sa focalisation, c'est sur les entrepreneurs, sur le secteur privé, donc la société civile. Parce que eux, ils savent exactement ce qu'il y a besoin pour le système. Eux, ils peuvent parler au gouvernement. En fait, Madame Zulu le fait directement. Elle parle avec le gouvernement, elle explique de quoi on a besoin, les chefs de communauté, etc. Donc vraiment, c'est les personnes dans le secteur privé et aussi la corruption. Ça, c'est très important. Il faut adresser la corruption, il faut l'intégrité. So what happened to me? I was about to renew my passport. But because I know the regulation in Zambia that you need to renew your passport when you have 6 months ahead. So I went when I had 8 months. I said, I want to renew my passport. So now I went there, I did all the formalities, and then someone called me, pay me extra 500 kwacha so that your passport will be ready today. I asked the question, if I don't pay you 500 kwacha, how long will my passport take to come out? He told me, your passport will come out in 3 weeks. I said, okay. Do it, I'll come after 2 months. Because I had 8 months. So I said, please have my passport. I'll come after 2 months. I'm not going to pay the 500 kwacha. Because in Zambia, to get a passport, it's 500 kwacha. And then I pay extra 500 kwacha for me to get a passport. No, keep the passport, I'm lost. That's how I went. When it was 2 weeks, I had a meeting in Lusaka. I came back and I passed this through the passport office. I found my passport was ready. So, do we accept the corruption ourselves? Because everything starts with one step, 1%. Then others will follow. But if we ourselves, in our leadership, we don't have the integrity, we don't have the courage to ask people, why are you doing this? We'll continue crying like this. For me, the things I do, when I get funding myself, and I make sure that when I implement, is evidence-based. Even if you are doing a business, you are doing business, you get the loan.
Do you think you've gotten a lot? You have the reason why you've gotten a lot. Are you going first to buy a push car before you do your business? You're not going to produce results. And that's the attitude of we Africans. I get the resources today, tomorrow I'm branding a push car. I fail to implement. In Zambia, Zambians are crying that the government does not give, no, not information, contracts to Zambians. Reason one, they give Zambia a contract, they'll give them money. First thing they will see Zambia is driving in a Porsche car. We have not even done a single thing. So I think it will summarize. So let us watch ourselves the way we do things. Thank you. Donc vraiment, Madame Zoulou, l'inspiration. Madame Zoulou expliquait l'importance vraiment de l'intégrité. Elle nous a fait part d'une histoire très intéressante avec le renouvellement de son passeport. Comme vous savez tous, une fois qu'il faut renouveler son passeport 6 mois avant qu'il finisse. Donc, en fait, Madame Zoulou a dit, moi, je vais y aller 8 mois à l'avance. Donc, j'ai bien plus de temps que ça. Donc, elle est arrivée au bureau et ils lui ont dit, déjà, ça coûte 500 en Zambie, 500 kwacha pour renouveler votre passeport. Elle est arrivée, la personne lui a dit, OK, vous me payez 500 kwacha en plus, comme ça, vous aurez votre passeport en 3 semaines. Et elle avait encore 8 mois. Elle a dit, combien de temps ça va prendre? C'est 2-3 semaines. Elle a dit, OK, d'accord, alors moi, je refuse, je vous laisse mon passeport et j'attendrai encore 2 mois. Donc, elle a refusé, ça c'est un système de corruption. Elle a refusé elle-même, elle a mis son intégrité. Et en fait, elle est retournée au bureau dans à peu près, 2 semaines. Elle est retournée, elle n'a pas payé les 500 kwacha, elle a refusé. Et le passeport était prêt. Donc, à la fin, elle n'a pas payé les 500 kwacha, elle n'a pas sacrifié son intégrité. Donc, elle a dit, ça commence avec une personne à la fois. C'est une personne à la fois. Il ne faut pas seulement suivre, parce que les leaders, c'est pas eux qui vont vous dire quoi faire. Il faut le faire vous-même. Donc, vraiment, en Zambie aussi, il y a des prêts financiers. Une fois que vous avez vos finances, qu'est-ce que vous allez faire avec ces finances? Est-ce que vous allez acheter une voiture Porsche, ou est-ce que vous allez investir dans votre propre business? Donc, c'est vraiment toutes les actions individuelles qui ont de la valeur. Et après ça, ça a un effet vraiment de dire avalanche. Voilà, vous mettez l'exemple et tout le monde vous suit. Donc, je sais, we have 10 minutes, donc on a 10 minutes en fait. Je vois 2 personnes là, donc je fais la madame avec with the pink shirt, and then I'll you may come. Bonjour tout le monde. Je suis Tina Odia de la République démocratique du Congo. J'aimerais d'abord remercier la présidente et puis tous nos panélistes et toute l'Assemblée. Merci pour la parole. C'est pas vraiment une question que moi j'ai. Je voulais juste renchérir. So, good morning. This is Tina Odia. She would like to say hello to everyone. Thank you, President Madame Madeleine, and all the panelists. Thank you. And also, she's from the Democratic Republic of Congo today. So, hello, good morning, everyone. Je voudrais juste renchérir l'idée de notre sœur burkinabé et Maman Zoulou. Concernant ce que notre sœur a dit, qu'il faudrait d'abord impacter, soit travailler la femme africaine pour transformer notre société. Et la maman a parlé de nous-mêmes. Moi, j'aimerais aussi ajouter les enfants. Si nous rentrons encore à la racine de commencer dès le bas âge, inculquer cela à nos enfants, même la parole de Dieu nous dit que si nous inculquons la parole dans nos enfants, ils ne vont pas dévier. Ils vont pas changer d'itinéraire plus tard. Moi, j'aimerais qu'on songe aussi à nos petits-enfants.
si dès l'école maternelle, primaire, on commence déjà à inculquer cela qui est là, si on commence à inculquer, à enseigner aux enfants que la corruption la corruption est très mauvaise, la corruption est un cancer pour la société. Je pense que cela va aussi transformer la société africaine parce que nous voulons tous être unis, aller de l'avant en tant qu'Africains pour que nous puissions transformer notre continent. Nous devons aussi songer aux tout petits parce que cela est vraiment indispensable. Merci. I bet Madame Tina was saying added to. I took it from Burkina Faso and Madame Zulu also. We talk about empowering women, and she would like to add, we need to empower the youth, the children, to really instill the values in our children from the very early ages. So explain what is corruption, what is your own integrity, because in the end, if you're not taught that lesson, you won't know how to make the difference because we live in a very complicated world. So it's really about starting at the very beginning, and then that is going to have massive effects with the next generation. And with that, I would like to please invite the next question. Bonjour. Good morning, everyone. Je voulais donner une petite intervention en ce qui concerne la culture. Quand tout le monde parle, je vois que toute l'Afrique est confrontée aux mêmes crises. Parce que moi aussi, j'ai eu à travailler quelque part dans mon pays, en RDC. Excusez-moi, je me présente Alice Kabadile de la RDC. So this is Madame Alice Kavadile from the Democratic Republic of Congo. J'avais travaillé dans une organisation internationale où on essayait un peu de résoudre les problèmes de la corruption. On avait commencé par la petite corruption qui se faisait sur des opérateurs économiques qui devraient cheminer leurs produits depuis la province jusqu'à la capitale. Mais qu'est-ce qui étouffait leurs affaires? C'était ils ne pouvaient pas cheminer leurs produits et les vendre à un bon marché parce qu'ils étaient confrontés à plusieurs barrières de taxes. Donc, pour un seul produit, ils payaient à chaque barrière, beaucoup d'argent pour les cheminer et ils se demandaient combien ils allaient les vendre une fois arrivés à la capitale. Donc, ils prenaient le développement de leurs affaires, ils ne peuvent pas progresser. Bon, en ce qui concerne ces problèmes, moi, je trouve que c'est vraiment lié au choix des gouvernants politiques que nous avons. Parce que quand les gouvernants politiques sont corrompus, rien ne peut marcher. C'est qu'on nous dit. Quand la politique est malade, rien ne marche. Tout est lié au gouvernement. Donc, nous devons être conséquents. Quand nous faisons les choix de nos dirigeants politiques, nous devons les faire, non pas par sentiment, nous devons être vraiment conséquents. Nous devons savoir que ceux que nous choisissons, ce sont ceux qui vont nous mener au développement effectif. Parce que jusque-là, on ne sait pas. Quand nous choisissons les leaders que nous choisissons, est-ce que nous savons conséquemment que ce sont eux qui vont influencer, changer les cours de l'histoire de nos pays africains. Et jusque-là, c'est comme si nous, les Africains, nous nouons nous-mêmes des filles au pied pour ne pas progresser. Parce que, par exemple, un politicien nous a corrompus avec une somme d'argent ou bien avec, je ne sais pas, des trafics d'influence. Il y a plusieurs motifs qui poussent les gens à choisir. Mais est-ce que quand nous choisissons, nous sommes conscients que ceux que nous avons choisis vont nous aider à nous épanouir? Parce que ce soit les femmes, que ce soit toutes les couches, nos enfants, nous dépendons des choix des dirigeants, des troupes que nous avons choisis. Je vous remercie.
Not really. Madame Elise was explaining her direct experience in DRC. So she was actually working on a system. So in terms of supporting economic operators, so business owners in DRC, there are about 26 provinces in DRC. And every time, let's say a product has to go, let's say from the Lualaba region all the way to Kinshasa, which is the capital, they have to face barriers at every stage with tax, and this is in their own country. This is based on corruption as well, the tax system. So basically, literally just transporting your own product that you've made in your own country to your own country's capital will cost you way too much money, too many taxes. How is that system going to work? So also in terms of our choices, our vote holds a lot of power. This is not just women, it's also men. Like, who are our leaders? Because if there's corruption in the leadership, it's like a cancer that spreads. We might do as much as we can make an impact, but leaders have to, they hold so much power, but our vote puts them there. So it's about really not making your choice based on emotion, but on practicality and understanding what your region needs, what your country needs. So again, it's a question of integrity that they've been talking about. And that integrity goes at the individual level, political level, but we all have a role to play. So thank you very much for that, Madame Elise. And one more question, and then we can have a break. Thank you so much. Morning. Bonjour tout le monde. I'm not everybody today. Let us sing a bit. Alors, chantons ensemble. On peut se réveiller un peu. It is so quiet. On est trop silencieux. Vous levez, on chante un peu. On se dépresse. Comme si on n'était pas trop content là. Oui, là, on est trop coincé là. Il faut se dépresser là. On est trop sérieux. Je vais commencer par entonner un peu, et puis on va apprendre. African women, are we together? We are one. Oh, we are together. We are one. African woman, are we together? We are one. Oh, we are together. We are one. Angola women, are we together? We are one. Oh, we are together. We are one. Nigeria women, are we together? We are one. Oh, we are together. We are one. Filipino women, are we together? We are one. Oh, we are together. We are one. Colombian women, are we together? We are one. Oh, we are together. We are one. Zambia women, are we together? We are one. Oh, we are together. We are one. Malawi women, are we together? We are one. Oh, we are together. We are one. South Africa women, are we together? We are one. We are one. Together, are we together? We are one. Let us be together. Let us form a network for women. Thank you. And so the steps before we're gonna be going to the break 3 minutes. Let's have a seat, please. So thank you very much, everybody, for your inputs. I can see there is so much fire in our hearts for change, and we are going to work hard for that.
So the only concern, as I always say, is that if we depend on our leaders in the government positions, we are going to be crying every single day for the same issues. We are the people to stand and to make things happen. So I'm launching Just It Here Now. It's going to be an initiative between the June Corporation and LWA, where we're going to train the women that are part of this organization on how to take advantage of the FCFTA protocols and start trading under the FCFTA. Okay, so please, if you know you have a service or you have a product you want to trade with other parts of Africa, please, you will join our program and we'll give you that training so you know what to do and where to go. So sometimes what kills us is we don't know our rights. We don't know our policies. So you need to know what is written in those policies that you should benefit from and you start trading under the FCFTA. Are we good with this? Donc, oui, non, donc, nous, d'abord, vraiment, Monsieur Coutinal, je vous remercie pour toute votre passion et ça donne vraiment de l'espoir de voir toutes vos expériences et vos connaissances et aussi vos recommandations aussi. Donc, vraiment, c'est important de se développer parce que si nous dépendons des leaders, on va pleurer tous les jours. Donc, il faut vraiment qu'on se développe un individu à la fois, un business à la fois. Et vraiment, il y a un programme qui va commencer avec LWA dans les formations afin de faire du commerce sous le FCFTA. Donc, il faut connaître vos droits, il faut connaître les régulations. Donc, si vous avez un produit que vous voulez introduire dans le commerce, il y aura des formations techniques avec son programme et aussi LWA. Donc, si vous avez des questions, si vous avez un produit, s'il vous plaît, parlez avec M. Lucimadio. Si vous parlez, je peux aussi traduire. Il y a aussi Madame Madeleine. Donc, vraiment, venez nous parler et vous pouvez faire partie de ce programme. Fantastic. So, Papa, before I thank you, I would like to ask you if you have also a recommendation for all of us on the African integration. Papa John, avant de tout conclure, est-ce que vous avez une recommandation de votre part pour l'intégration régionale africaine? Thank you very much once again to the audience. Thank you, Africa, for being part of this session of information. Change in Africa will come from the youth. Amen. And I'm glad that you are part of youth dynamics to lead the change. Because Africa belongs to the youth now. And regional integration will be led by the youth of Africa. Now, one thing I want to specify, regional integration doesn't mean invasion of another African country by people coming from another African country. It's not about inviting another country. It's about trading among ourselves. And our population outside of Africa, you know, some want to kill each other because they believe, when we speak about regional integration, you know, and they are going to come to my country, they're going to do it. It's not about the people inviting another country. It's about trading among ourselves. And we need to underline that. The more we trade, the more we prosper. There are jobs that are sitting in Burkina Faso that can be accessed by the people from Cameroon. And you need to be in touch with Burkina Faso so that you access those jobs. That's what we call integration. There are people that are laying in Libya that need to come to Malawi because Malawi needed them. That's what we advocate for integration. You know, our children need to know Africa in the best way. And how if they don't collaborate among themselves? That's what integration is to tell. You know, our culture. We need to know each other, discover our culture as an African, our way of living, the Ubuntu spirit. This is nothing to hide about inviting another nation. This is about how we bond ourselves as an Africa, we trade ourselves as an Africa, we prosper ourselves as Africa. And don't let anybody ever stand on your way in opposing Africa coming together. Because when we come together, we succeed, we prosper, we rebuild, and we develop. Thank you very much.
Vraiment, partageurs ont tout compris. Elle a vraiment fait un point. Le futur, en tant que l'intégration régionale africaine, le futur, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse qui détient le futur. Et il faut vraiment, il faut développer de plus en plus cet esprit au Ubuntu. L'intégration régionale peut faire peur à certaines personnes. Ils croient que, oh, on va inviter tous ces gens dans nos pays et puis ils vont prendre les jobs et il y a de la peur, la tension. Mais en fait, non. C'est un sens d'intégrer le commerce entre les pays africains qui crée cette base très, très solide de commerce en Afrique. Et pour que la jeunesse comprenne cela, il y a même cette idée parce que créer une intégration, c'est pas créer une nouvelle Afrique, c'est vraiment créer la fluidification du commerce. Donc, vraiment, pour cela, merci. Donc, maintenant, on va finir. Thank you very much and for being here and for listening to this. I hope you take some notes. So please now let's go on the other side and have some coffee, refresh yourself, and then we come back with another at 12 o'clock for another panel. Thank you very much and have a nice time. Merci. Nous avons jusqu'à midi. Maintenant, il est à peu près 11h35, 36. Donc, maintenant, je la responsabilité et du café. Merci.
Développement panafricain. Working in Africa for almost 30 years, linking opportunities in the agribusiness space in Africa to expertise and technology from South Africa. Donc, ils ont plus de 30 ans d'expérience et ils traitent des liens entre les opportunités d'agribusiness, les techniques, dans les expertises, etc. Ils ont énormément d'expérience. And that enables us to provide a turnkey development solution to agribusiness projects and entrepreneurs in the agribusiness space in the African market. Donc, vraiment, ils se focalisent sur ce qui est pratique. L'expression en français, c'est des solutions, tournez la clé. Tournez la clé, vous avez votre solution. C'est la praticabilité. Voilà. So part of our expertise is based on the fact that we have almost 70 members in our group that are all experts in the agribusiness space. Ils ont presque 70 membres qui sont des experts dans l'agribusiness, donc ça c'est la force de leur groupe. Okay, we're going to get into the presentation. Are you going to roll it from the back? Ideally, I would want to do it and I need to see. That's a subject, so we can go. Let's go to the first slide. My suggestion is, ladies and gentlemen, I've got 50 slides. If we're going to be translating each and every one, it's going to take a long time. You will see the presentation is mostly pictures. So I would suggest that I do some of the introduction and Margot can translate, but when we get into the opportunities, I suggest that we do not waste time on translation because the pictures will tell you what this is all about. And right at the end, if there are any questions about specific opportunities, I suggest we come back and we can translate it. That is in order with you, just in the interest of time. Otherwise, it's going to take us a long time to go through all the slides. Is that in order? Yes. Donc, juste pour vérifier, cette présentation a 50 diapositives, donc c'est très long. Donc, on a une suggestion parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, en fait, on va traduire l'introduction, ça va être bref. Mais après, ça va être très visuel. Il y aura des images, des vidéos, etc. Quand on liste les solutions, il y aura des vidéos. Nous allons pas, je vais pas faire l'interprète. Donc, on va attendre. Si vous avez des questions, on peut le faire après parce que sinon, on n'aura pas le temps. Donc, j'espère, est-ce que c'est OK, ça? Madame, c'est OK pour ça? Oui? Next slide, please. Next one. Oui. Est-ce que c'est OK? Parce que non, je ne pourrais pas faire l'interprétaire pour toute la présentation, mais ce sera très visuel. OK. So it's a Moi, je vais... Voilà. Donc, on a une très longue présentation. Donc, en fait, on va commencer avec l'introduction par l'interprétariat. Mais une fois on liste les opportunités, les vidéos, tout ça, c'est très visuel, ça peut s'expliquer. Après, si vous avez des questions, après, vous pouvez les poser, je ferai l'interprétariat. OK, merci. Ça marche. Et ça va. Okay, so there are three companies, ADC, Agri for Africa, which is our website, and the ADC Africa Group, which is 7 companies working together. Vous avez la liste de toutes les compagnies-là, c'est des 70 groupes qui travaillent ensemble, vous avez tous les noms listés là sur la présentation. The services that we render, and maybe you need to look there, Margaret, those are all the products and services that we provide. It's basically all the components of agribusiness development from feasibility study, business plans, right through to implementation and marketing. Donc là, je vais lire un peu. Donc ça, c'est tout leur service. Ça va de la transformation à tous les niveaux. Donc, je vais juste lire un peu pour voir. Donc, l'engineering, l'agriculture rurale et l'ingénierie, le développement. L'infrastructure, l'implémentation, vraiment écrit aussi des documents, des profils de business, documents de business. Vraiment, ils travaillent en amont avec tous les business. Donc, avec tous les business, donc le marketing, la recherche, etc. Next slide, please. Just some of the companies in our group. Next slide, please. Okay, let's see of the light. Yes, please.
So this where you are Yes. there. Because I need to look there to be able to see what I'm talking about. Okay, okay, next slide. So just some examples of the products and services that we provide. That is agricultural machinery and implements. Donc, vous avez les machines ici, des exemples de machines et d'impléments d'agriculture. And that's all locally manufactured. So whatever you are going to see in my presentation is all manufactured in South Africa for the African market. Donc, tout ça, c'est vraiment sud-africain. C'est des produits sud-africains pour l'Afrique. Ça ne vient pas de l'étranger. We believe in Africa for Africa, not China for Africa. Oui, donc nous croyons, c'est pas la Chine pour l'Afrique, mais l'Afrique pour, voilà, pour le monde. Next slide. It's water and irrigation equipment, just some examples. L'eau et l'irrigation, des exemples d'équipements. Next slide. Agro-processing equipment and complete agro-processing plants. Donc là, c'est des exemples de transformation agroalimentaire, des équipements dans cette ligne-là. Next slide. Animal production and crop production, intensive farming equipment and structures. Donc, la production de bétail intensive, donc la machinerie, les équipements reliés à ça. Next slide. So I've broken the presentation down in categories, in crop production, water and irrigation, livestock, agro-processing, and some other opportunities. And I'm going to outline opportunities in each one of those sections. Donc, il y aura 4 catégories et après, il va lister les opportunités en conséquence des catégories. Donc, il y a l'eau et l'irrigation, la production agriculturelle avec les champs, aussi la production de bétail, excusez-moi, et la transformation agroalimentaire et d'autres choses. Donc, voilà. Okay. So the first one is in crop production is just solutions for small-scale farmers, basic machinery for small-scale farmers, like the push planter that we have shown. Donc ça, c'est un exemple pour des fermiers plus petits. Voilà, ça c'est, on va utiliser ça directement dans les champs et c'était très pratique. Next. This is selection. Next. Préparation de terrain, cultivation. Next. Next one. I'm not going to play all the videos. Where you see the blue camera, there's a video embedded, and the presentation will be available afterwards. So any of you interested, I've got it in a PDF. And when you click on the camera link, it will link you automatically to a video where you can see more information about that specific subject. And I'm not going to play all the videos, it will take us a long time. I've selected a couple that will make a point, but for your benefit, from the full presentation that is available, it will be available afterwards. You'll be able to take leisure, at your leisure and go into individual presentations. Donc, juste un point à faire, il ne pourra pas montrer toutes les vidéos. Là, il y a une vidéo, mais on n'a pas le temps. En fait, il aura un PDF, vous pouvez avoir accès aux vidéos si ça vous intéresse et il aura l'information. Next, please. Okay, now we're talking about planting and transplanting technology. Technologie de transplantation et de semences. Again, equipment mostly for the small scale farmer wanting to progress from hand planting and hand production to basic mechanization. So that's the entry level mechanization. Donc ça, c'est le début de la mécanisation. Donc pour les fermiers qui font tout à la main et qui veulent progresser à la mécanisation. Next slide. Next slide. Next.
Yeah, you can click on the video link, please, and see where they play. On the blue camera. Click there. Là, ce que je vois, c'est l'application d'anglais et le contrôle des faits. On essaye de jouer la vidéo, là, voir si ça marche. It seems the internet is very slow. We might have to skip. Are you only going to be able to play it? Yes. Yeah, let's just run through because otherwise it's going to delay us a lot. Just go to the next slide. So harvesting equipment, from very small scale to some mechanized equipment that's tractor drawn. Pour agréer tous les produits de la terre. Next. What you will find in the presentation there is just some example of agricultural equipment manufacturing factories in South Africa, just to prove that when I say we manufacture, you will see an inside view in some of our manufacturing facilities on those two factories. Both of them are based in Cape Town. The factory on the right has now been taken over by a German manufacturing company because the technology is on par with what they manufacture in Germany. Ça, c'est une usine basée en Afrique du Sud et en fait, des manufacturiers allemands sont venus et ils travaillent. Donc, ça montre le niveau d'expertise est très haut et c'est basé en Afrique du Sud. Next. Water and irrigation equipment. Équipement d'eau et d'irrigation. Some hand pumps to fully mechanized irrigation systems. Donc, des pompes à la main jusqu'à des systèmes mécanisés d'irrigation entiers. Donc, il y a tous les niveaux. Next. Next. Next, please. Next, please. Next. That is a small-scale irrigation package with all the equipment you need to irrigate a quarter of a hectare in a box. That one is specifically manufactured, I think, by Netafim, but it is a business in a box. We irrigate vegetables with drip irrigation, complete with all the piping, the controller, all in a box. All you need is a tank and water, then you can irrigate your crop. Donc, c'était un business dans une boîte vraiment pour l'irrigation, pour vraiment irriguer un quart d'un hectare. Il y a tout le mécanisme dans cette boîte que vous pouvez utiliser. Livestock production technology. La production de bétail, la technologie pour cela. Next. As an example of technology being used to weigh and sort sheep on a commercial farm where the farmer can just stand and look while the machinery weighs the sheep and also sorts them into different camps. Donc ça, c'est l'exemple sur une ferme commerciale avec des moutons et il utilise la technologie pour gérer ses moutons lui-même. Et lui, il a qu'à regarder. You would have heard a lot about precision farming. Now, this is precision livestock farming. Donc, je crois que vous avez entendu de l'agriculture de précision. Là, c'est la production de bétail à précision. Next, please. Poultry production, which is very prevalent and relevant to most communities in Africa. La production de volailles. Next, please. That is on the left. It's a turnkey small poultry production unit manufactured by Coco, Kiki Agri, and Philip Killian at the back is a representative of this company.
and we will try to play the video of the solution for entry-level poultry producers at the end. Donc, sur la gauche, ça c'est un exemple, ils vont jouer la vidéo après. Ça c'est un exemple d'un système pour la production de volailles. Donc, pour commencer un business, un tout petit business, et après on peut travailler en amont pour le développer. Et ça c'est en fait Kiki Agri, et en fait le développeur, et là il est assis derrière Philippe, avec qui vous pourrez parler aussi. Poultry processing as an opportunity, because poultry production is one, but the opportunity to actually add value to your poultry by slaughtering your own poultry and having processed birds or portions available is also part of the opportunity for an entrepreneur to have a product that is ready for consumption by the end user. And we supply small-scale poultry processing lines of plants. Donc, ils ont aussi des opportunités de transformation de vos produits de volaille. Et la production de volaille, c'est une chose, mais vous pouvez aussi transformer votre produit vous-même et puis le revendre vous-même. I think just on that note, the challenge in Africa is always small production, small pieces of land, low quantities and low efficiencies. So one very prominent opportunity is to actually take what you are producing and not selling it as a raw product, but selling it as a processed product. And I think many of these opportunities is around how do I take this product, which often is low value, and how do I add value to be able to offer an end product rather than sell the raw material. Ce qu'ils font vraiment, ils veulent aider à comprendre comment est-ce que vous pouvez ajouter de la valeur à votre produit. Vous avez des poules, comment est-ce que vous pouvez transformer cette opportunité pour développer la valeur de votre business. Donc ça c'est un défi des fois qu'ils trouvent en Afrique. Ils commencent petits, mais comment est-ce qu'on peut vous développer pour aller de l'avant encore plus avec beaucoup plus de profitabilité. Next. That would be a video of the small poultry abattoir processing 1,000 birds in a day, but there's smaller plants that can process anything from 100 to 200 birds and even less per day. Ça c'est un abattoir de volailles pour 1000 poules, mais ça c'est assez grand, ça peut être même pour des usines, des fermes qui font 100 poules, 200 poules par jour. Là c'est 1000 poules par jour. Next. Feed production for animals. Donc voilà, ça c'est les grains, la production de grains pour donner à manger au bétail. Next. Next. That is a video of the machine that makes the poultry pellets. Donc ça c'est une machine, ça va être une vidéo qui crée, comment dire en français, c'est comme des granulés pour les poules, Okay. la nutrition. Voilà. Next, okay, that is meat processing. Again, if you're producing the animal, the technology would enable you to add value by slaughtering and by processing it into value-added products. Voilà la transformation de la viande pour ajouter de la valeur. The grain processing technology to add value to maize or sorghum or wheat. Donc ça c'est la transformation de grains que vous pouvez utiliser pour le maïs, aussi le blé, etc. That video I'd like to play. It is a story of a small-scale grain producer in Malawi or Kenya that started right at the bottom and grew to a successful entrepreneur with a milling plant, a maize milling plant that produces 100 tons of maize meal per day. So that's a video that I'd like to play at the end if we can come back. Donc ça c'est un exemple d'un agripreneur Malawi qui produit du grain et là il a commencé à transformer son produit en farine. Donc c'est l'exemple de cela. Donc ils vont jouer la vidéo après. A very relevant opportunity to the African market is to process the abundance of fruit
and vegetables into juice, into other high-value products like puree or dried product. Une opportunité énorme ici en Afrique, oui, c'est avec les fruits et les légumes, dans la transformation des fruits et des légumes, donc dans tout ce qui est séché, purée, jus, etc. Next. That is producing pulp from mango. That's the video. Ça, c'est un exemple ici des mangues pour en extraire la pulpe. Next. À la mangue séchée. Yeah, buying of fruit in Africa is a very relevant opportunity. You would all know that in tropical Africa, the abundance of mangoes that is available literally in every village. You get a mango tree that grows almost wild, and tons, if not hundreds of tons of mango goes to waste in season because there's not enough people to eat. Yet there's a big shortage of dried mango in Europe and the first world, and they're paying premium prices for dried and specifically organically dried mango. Donc là, c'est vraiment une autre opportunité énorme. L'Europe paye des prix énormes pour la mangue séchée. Il y a un déficit dans le produit de la mangue. Et il y a tellement de mangues qui sont produites en Afrique, même dans les forêts, etc. Et il y en a beaucoup qui ne sont pas utilisées. Et l'Europe en a besoin, donc vous pourriez les vendre directement à l'Europe une fois qu'elles sont transformées. Well, the technology is from very basic solar dryers using sun to oven dryers using electricity, or as you see there on the right, a boiler that uses wood or locally available biomass like charcoal or even wood chips for the heat source for the dryer. Pour le processus de séchage, ils utilisent différentes énergies, c'est solaire, charbon, bois, électricité, donc il y a beaucoup d'options. That is just a video of the drying ovens, how that functions, which would be available if you're interested. Donc la vidéo des fours, si vous êtes intéressé dans la vidéo, il pourra partager ça avec vous. Milk processing. Le lait. Extrusion of maize to make maize snacks. Donc ça, c'est la transformation du maïs pour faire des goûters de maïs, des petits des snacks, des petits cheese snacks or knickknacks. Voilà, les chips, tout ça, oui, voilà. Voilà. And I've made a calculation. If you accept that maize or corn is selling at about maybe 4,000 or 5,000 rand a ton, if you mill the maize, you can double or treble your income by just milling it. So up to 10,000 rand a ton from the 4,000 rand. Donc, il y avait une calculation avec le maïs, par exemple. Si vous produisez du maïs et puis vous le transformez en farine, déjà le maïs primaire, déjà, vous aurez peut-être 4 000 rand par tonne. Si vous le transformez en farine, vous aurez 10 000 rand par tonne. And if you extrude it using an extruder machine to make cheese snacks or knickknacks, the value per ton would rise to close to 100,000 rand. Et si vous passez à la prochaine étape, après, donc les knickknacks, les chips, tout ça, après, vous passez de 10 000 rand par tonne jusqu'à 100 000 rand par tonne. And that tells you why value adding is such an important opportunity for smaller scale producers who do not have 500 hectares of maize, but possibly only 5 or 10 hectares, and could collaboratively as a group in a cooperative can acquire an extruder and add a large amount of value to their maize. Donc, ça démontre l'importance d'ajouter la valeur à vos produits. Donc, pour les fermiers qui ont peut-être 10 hectares, par exemple, vous pouvez créer des coopératives où vous investissez dans une machine pour créer la farine ou les chips, etc. Vous travaillez ensemble et après, vous ajoutez beaucoup plus de valeur à vos produits. Next.
Now, that is a video of extrusion for those of you that haven't seen extrusion in action. You take maize granules or maize grits. It's mold, roughly mold maize, and you put it through that extruder machine and it explodes to make, in that case, cheese nets. Et en fait, il montrait ça, c'est le grain de maïs qu'ils utilisent, c'est la machine. En fait, ils les utilisent, vous mettez le grain de maïs et après, ça les fait un peu exploser pour créer ces knickknacks et tout ça, par exemple. Brickmaking opportunity using, in that case, locally produced brickmaking machine that is widely known in Africa called the hydroform machine. It uses soil, which you mix with cement, and you compact the soil hydraulically to make a brick. Ok, donc ça, c'est un système hydraulique pour la production de briques. Donc, vous mélangez de la terre, du ciment, et vous compactez cela à travers un système hydraulique pour créer des briques. Yeah. That's a video of the hydroform brickmaking machine in action. Next. Ça, c'est l'exemple de la machine. Often in Africa, rural areas is also associated with mining, small-scale mining, either of diamonds or gold or precious stones. And we, even in our group, have technology for mining diamonds and gold. In this case, alluvial means from water, river masses, you expect diamonds. Ah oui, donc ça, c'est pour l'industrie de la mine artisanale. Et ça, c'est un système qui vous aide à extraire les diamants, les parties des diamants des rivières, utilisant l'eau. Lucy, you would know in Angola, there's a lot of diamonds in the rivers. So farmers buy land to farm, but the actual reason is they want the river so that they can mine diamonds. So they are farmers, but they are actually diamond farmers. Oui, en fait, il y a beaucoup de fermiers qui faisaient référence à M. Lucimaglio d'Angola. Évidemment, il y a beaucoup de diamants là-bas et il y a beaucoup de fermiers qui veulent acheter des rivières parce qu'il y a tellement de diamants dans les rivières. Donc, en fait, ils n'achètent pas les terrains, ils achètent les rivières. Next. That's the equipment manufactured in Cape Town by BCF Engineering, one of our partners. And the video shows you where it's working in a river, either in Angola or in the DRC. Donc ça, c'est un exemple d'un de leurs partenaires, BCF Engineering. C'est une des machines d'extraction pour les diamants, c'est en Angola ou en RDC. Wood processing is a good opportunity for an entrepreneur. Making planks from natural indigenous hardwood in Africa. Ah, donc la transformation de bois est aussi une grande opportunité, la création de planches par exemple, utilisant les bois indigènes, donc locaux. That is using a mobile sawmill. Ça c'est un système de scie mobile. Okay, and then if you want to see more of this, you will find our website, agriforafrica.com. Donc ça, c'est tous leurs détails. Il y a leur website pour plus d'opportunités. Je crois qu'on pourra aussi partager ça avec vous, voilà aussi. Mais vous pouvez aussi prendre des photos. Or the Agri for Africa YouTube channel. If you go to YouTube and you look for Agri for Africa, you will find about 80 videos on, and many of them that I've linked is on our YouTube channel. I don't know whether you'll be able to go back to that milling video. Let's see if we can get one of these videos played. Donc sur YouTube, vous trouvez à peu près 80 vidéos, donc si vous êtes intéressé. Et là, ils vont ils vont passer des vidéos pour la transformation en farine. Vous verrez un de leurs équipements. Try that one just to see if we can get it done. This is showing the entrepreneurial spirit of Africa. It's not a business opportunity, but it will show you what plans entrepreneurs in Africa might. Donc ça, c'est pas une opportunité de business, mais c'est plutôt pour élaborer l'esprit d'entrepreneuriat en Afrique.
Yeah, well, the best that we can do is I can ensure that each of you have access to the actual presentation. There's another one. There are two presentations that I'm willing to make available. I'm not sure how it's going to be distributed, but I'll make it available to Madeline, and she can distribute to all of you. It is available on the stick. You want to transfer, but I suggest I make the YouTube of the PDF versions available, which is smaller and it can be sent to you on WhatsApp, and you can explore that. Yes, it's a pity because I think it shows you real entrepreneurs in Africa that started in many cases with very little, and that through hard work, perseverance, and the right technology have managed to grow very successful businesses that not only provide for themselves, but create many, many hundreds, if not thousands of business opportunities. Donc là, la vidéo, malheureusement, Internet est trop faible, on ne peut pas jouer la vidéo. Mais en fait, il va envoyer la vidéo à Madeleine en forme PDF. Vous aurez tous accès à la vidéo comme ça et la présentation. Donc, vous ne perdrez pas cela. Aussi, cette vidéo voulait élaborer l'entrepreneuriat africain parce qu'il y a eu des entrepreneurs en Afrique avec qui ils ont travaillé qui ont commencé avec presque rien et qui ont réussi avec la consistance, la persévérance et la bonne technologie, ils ont réussi à développer leur business très, très bien. Africa is an agricultural continent, but we haven't embraced the green gold. We are sitting on the green gold, but we are not extracting the value of this resource that we are sitting on because the tradition has been subsistence and not agribusiness, as he's also pointed out. Agri is a business, and if you have a business mindset, there's a lot of wonderful opportunities. We should be having many, many millionaires and billionaires in Africa based on agri, not on mining, not on gold, but because we lack expertise and experience and technology, we are often not extracting those wonderful opportunities. These are just some of those. Donc vraiment, il voulait élaborer le fait que l'Afrique vraiment c'est un centre d'agriculture. C'est l'or vert en fait et qui vaut bien plus que les minerais par exemple. Il faut se focaliser sur l'agriculture. Il y a tellement d'opportunités avec les bonnes technologies, les bons partenariats, les bonnes techniques. Il n'y a vraiment pas de limite. Donc voilà. Merci beaucoup et nous allons passer à la discussion entre Monsieur Lucimadio et Monsieur Enemi. So now we're going to move on to the panel discussion between Mr. Lucimadio and Ben. Can we have some claps for? Would we ask to get the lights back because I need to see who are sleeping. Il a besoin de lumière, il a besoin de qui est tombé, qui dort. Because I know when it's dark age, people are sleeping because we can't see them. Mais parce que c'est comme la nuit maintenant, on veut dormir. Are we getting the lights up? I think they've gone out to. Yeah, Okay, yeah, good. so I'll give a moment. Thank you very much, Mr. Uri, for this wonderful presentation. Unfortunately, due to technical issues, we couldn't play some of the videos, but that was really amazing. And I'm quite happy that you have brought this opportunity to us, because now I'm also very interested. I mean, I've been interested in agriculture for a very long time, but this just opened a little bit, more, my horizon and try to understand and be more involved. So thank you very much for that. Merci beaucoup, Monsieur Henny, pour votre contribution. Monsieur Lucimadio a toujours été intéressé dans l'agriculture. Maintenant, il est encore plus intéressé et c'est vraiment intéressant de voir tout ce qui peut se faire avec toutes ces techniques. So I have a question, because we know you provide plenty of different type of services that we can definitely take advantage of. And I love the fact that you also mentioned on the experience that other entrepreneurs have been having with your services, getting in contact with your company. So I want you to share with us what was or what is one of the most unforgotten stories that you have come across to,
from all the entrepreneurs that have reached out to you to start their own businesses in the agriculture sector? En fait, Monsieur Loussima disait que c'est incroyable d'écouter tous les services que vous offrez. Mais la chose qui lui est sautée aux yeux encore plus, c'est toutes les expériences qu'ils ont eues avec des agripreneurs qui ont vraiment eu des bonnes expériences avec toutes ces opportunités de business. Donc, la question est, quelle est une des expériences les meilleures que vous avez eues avec un agripreneur? Donc, un exemple concret. I think there are many opportunities, but the one that I think is in the video, and that's why I want to relate that story, because if you go to the video, you would see the lady from Cape Town that is processing mango into mango achar. Okay. And started in her kitchen making achar or like chutney in a very traditional way, and with some encouragement from, I think it was her aunt or her mother, commercialized that by using some better equipment, and eventually it ended up supplying numerous supermarkets in South Africa with their product. It's actually on the shelves, but it needed self-confidence and some technology and access to market. And I think it was Pick and Pay or ShopRite that came in and supported her to get it on the shelves. And now the business is really flying. Wow, that's a good one. So yeah, there's just il y a un exemple d'une dame qui a commencé à travailler avec les mangues. Donc, elle a vraiment commencé dans sa cuisine seule. Et elle a travaillé avec eux. Et elle avait déjà commencé, elle faisait comme de l'achar de mangue, aussi du chutney, elle faisait tout à la main. Et avec sa confiance, sa persistance et aussi ses partenariats et l'accès à la bonne technologie, mais c'est aussi de la technologie simple. Ça n'a pas besoin d'être énorme. Donc, elle a vraiment travaillé en amont. Et maintenant, elle vend à Pick and Pay, par exemple, et il fallait qu'elle ait l'accès au marché. Ça, c'est vital. Et c'est de ça qu'ils ont parlé, voilà. So there is another question I want to ask, because, when it comes to agriculture sector, it's a very promising sector, yes, but it's very difficult to penetrate due to lack of resources. And sometimes expertise is the biggest issue in this sector. So how people can access the trainings? Are they have to come to your company and specifically buy something in order to get a training, or the trainings are indefinitely provided by your organization to any entrepreneur who wants to start a business? Donc, la question, c'est en fait que le secteur de l'agriculture a énormément d'opportunités, mais il y a aussi des défis, donc un déficit en ressources. Et une de ces ressources, c'est l'expertise. Donc, ce qu'il demande, c'est, avec le business de Henny, comment est-ce qu'on peut accéder au développement d'expertise, aux transformations? Est-ce qu'il faut acheter un de leurs équipements ou est-ce qu'ils offrent ces transformations d'expertise, voilà, les workshops? Well, obviously, as a private company, we are not a charity, we are not funded by government, so we do not provide free training, but training is included as part of the package from the people in our group that supplies the equipment. We also have online training available at a very low cost from a company in our group called Sagritex. And for anyone interested in accessing that training, it provides training on about close to, I think, 800 subjects. For anyone interested to delve a little bit deeper in poultry production, livestock production, crop production, and want to get the real expertise, that's available online at a fairly low cost. And then one of our partners is the Bourgeois Farmers Academy. They are close to Johannesburg, and they provide hands-on training on a commercial farm at a very low cost to entrepreneurs wanting to enter the farming business. Donc, évidemment, leur business, c'est un business privé. Ils n'ont pas des fonds du gouvernement, donc ils n'ont pas de formation gratuite. Mais ils ont plusieurs options. Ils ont des formations en ligne à bon prix avec un de leurs partenaires appelé Sagritex.
Ils ont plus de 800 sujets que vous pouvez accéder sur le volaille, le bétail, etc. Aussi un groupe à Johannesburg si vous voulez rentrer dans l'agriculture commerciale. Donc, il y a toujours des options, il faut juste en parler et voir ce qui est disponible. Thank you very much, Sandy, for those words. And I would like you to just give us last words of encouragement to entrepreneurs who are here. You know, I know you mentioned something very important, which is being resilient, you know, push forward, you know, especially for the lady that from Cape Town that has been really making waves with her product line. And how do you encourage us, you know, in this journey as entrepreneurs? Donc, la question de Osimadio, c'est en fait comment est-ce que, pour conclure ce panel, quels sont vos encouragements pour nous en tant qu'agripreneurs? Comme l'exemple de la femme à Cape Town qui transforme ses membres. Maintenant, elle a un grand business commencé de rien. Donc, quels sont ces mots d'encouragement? I'm often saying that we are in the business of seeding or sowing dreams. Because unless you know what is possible, it is not possible to dream that dream. So part of the advice is see what other people, successful entrepreneurs, have achieved, what they are doing. And there, South Africa is a rich field to go to commercial farms, to commercial agribusiness, to see what's possible. If we do not know that it's possible to go to the moon, we cannot dream to go to the highest mountain. So it was something that my mother always said, is aim for the sky and you might reach the highest mountain. But that's not possible if you know what is possible. Yeah. So we can assist to show you what is possible. And I think South Africa and South African commercial farms is a great opportunity to start and to see what is possible. Because we come from a commercial farming background where people are farming commercially, some small, some medium and large scale, but it is certainly my recommendation that you take a page out of some successful business person and see what they've achieved, and then map your stepping stones to grow to the next level. But get that dream and get a big dream. Because we can dream big in agri in Africa. There is a great opportunity, there's a great market for people with endurance and persistence. Donc vraiment, ces mots, il dit, lui, il trouve qu'ils sont dans le business de semer des rêves, vraiment, semer les graines. Donc vraiment, il faut juste accéder à la bonne information. L'agriculture en Afrique, il n'y a absolument pas de limite. C'est un peu un Eldorado d'opportunités. Mais il faut pouvoir savoir ce qui est possible. Parce que si on ne savait pas qu'on pouvait aller à la Lune, on n'irait jamais. On resterait là. Donc, comme sa mère disait, quand vous dites la limite c'est le ciel, résultat, vous accéderez le plus haut niveau d'une montagne. Ça, c'est sûr, si avec la persévérance, la patience, la confiance, comme cette dame avec les mangues à Cape Town. Donc, son avis aussi, c'est vraiment de prendre des exemples de l'agriculture commerciale en Afrique du Sud. Il y a beaucoup d'histoires de succès. Donc, vraiment de communiquer à propos de cela, aussi d'en parler avec Monsieur Henny, nous aussi de connecter avec RWA aussi, et vraiment mais il faut accéder à cette information, comme ça vous saurez, mais il faut vraiment avoir un grand rêve, parce qu'il n'y a pas de limite avec l'agriculture en Afrique. Great. Thank you very much, Mr. for being part. You want to add something? May I just ask a favor, because I think it's going to be valuable to the audience. We've referred to Philip Kilian sitting in the back. May I ask him to come to the front so that we can just introduce him, so that any of you interested in the poultry business opportunity know who he is, and maybe he can in a sentence or two introduce himself, so that during lunch, if you have anything to ask about poultry and livestock, Philip he's the specialist and he can tell you. Philip, so if you wish in a very short nutshell, just do an introduction of yourself. Donc, voici Philippe de Kikiagé, on avait parlé avant de business de volaille. Donc, il sera ici pour pendant un petit moment, vous pourrez lui parler. Donc, il va juste faire son introduction, comme ça vous savez qui il est, avec qui vous pouvez parler.
Good day. My name is Philip Kian, as you just heard from Agri, and we specialize in small scale and startup or emerging farmers. So we cater for people that know very little and will help their hand to become experts. And what's nice about poultry farming is that you can grow modular. You can start small, grow big. Yeah. Donc, voici Monsieur Philippe de Kiki Agri. Et vraiment, eux, ils donnent des solutions pour des business de volailles. Vous pouvez commencer petit, travailler en amont et vous pouvez développer ce business. Commencez, je sais pas, avec 6 poules, finissez avec 20 poules, par exemple. Yes, then also in poultry farming, you have mainly your egg production or broiler, which is your meat production. Donc, vous avez deux options, comme ça, vous pouvez avoir production d'œufs et aussi il y a le côté de la viande. Donc vraiment, il y a beaucoup d'opportunités en ce qui concerne la volaille. So lastly from my side is that you also welcome to look at the Agri for Africa website or kittyagri.co.za. But we also supply a small scale kit for typically 100 day-old chicks. So the kit will have a complete house. It's easy to assemble on site, easy to ship. It'll take about 30 minutes. You start farming with all the drinkers, feeders. You just need to add on your side your day-old chicks in your feed and your vaccines, and you do business. Donc, ils ont aussi un système intéressant qu'ils vendent, c'est pour commencer avec 100 poussins. Vous avez toute la structure, commencez en 30 minutes, sauf qu'il faut ajouter les vaccins. Mais il y a tout le système pour nourrir vos poussins, accéder à l'eau pour vos poussins. Et c'est vraiment, moi j'ai vu, c'est un système modulaire. Donc, c'est simple et après, vous pouvez ajouter à cela. Donc, c'est vraiment pour faciliter la production de volailles pour vous. Et il y a aussi des formations. Okay, before we close, I see a hand, so I don't want to close before, before giving that a question. Please, gentlemen, would you like to ask a question to Mr. Henning? Yes, thank you very much for the presentation. It was wonderful. Now my question is, I'm from Kenya and I'm from a county that actually produces, it's the first in Kenya in terms of agriculture, but zero value addition. So my question is, I've just seen incredible equipment. Are you only involved? Are you limited to South Africa, or you also work outside of South Africa? And my second question is, I saw a machine that does drying. So does it dry? Yeah, because I saw the one that you presented for mangoes. Does it dry other fruits? Thank you. Donc, les questions de Monsieur Dixon, qui est basé au Kenya, ils ont une très grande production d'agriculture, mais comme Monsieur Henny parlait, c'est une question de aussi ajouter la valeur, la transformation. Donc, il voulait poser la question, est-ce que vous êtes limité seulement à l'Afrique du Sud dans vos services ou est-ce que vous travaillez avec d'autres pays? Puis, la deuxième question, c'était à propos de cette machine de séchage pour les membres. Il voulait en savoir plus parce qu'il y a beaucoup d'options. Voilà. On the first question, no, our work is actually predominantly outside of South Africa. We do very limited work in South Africa, but we are working in many African countries, from Cameroon to Burkina Faso to Sudan to Ethiopia to Zambia, Zimbabwe, Mozambique, Angola. So our work is predominantly focused on the African market, number one. And number two, on the drying question, those dryers are multi-purpose dryers and needs to be customized to the specific product. But generally speaking, it can dry fruit and it can dry vegetables, but with some small adjustments. So it's multi-purpose and multi-crop. Donc, en fait, oui, il ne se limite pas seulement à l'Afrique du Sud. En fait, il travaille plutôt dans le reste de l'Afrique.
Burkina Faso est un des pays, Kenya, Cameroun, Éthiopie, etc. Il y a ces options, donc il travaille énormément dans ces pays. Deuxièmement, pour les machines de séchage, ça qu'il a présenté, ce ne sont pas que pour les mangues, mais c'est aussi pour les légumes. Donc, chaque machine est adaptée au produit. Donc, c'est adaptable. Okay, great. Thank you very much, Mr. Ene. I really appreciate it. And thank you to all of you for being here and, having to appreciate this wonderful presentation. We now have to take a break to go and have some lunch because I see you guys are hungry. I don't want you to fall here and then, stay for long. Okay, so we have a nice food outside. Have a nice time. Enjoy yourselves. And we'll come back for more. Merci beaucoup à tous aussi pour vos questions. Merci Philippe, monsieur Elie. Pardon? Since when have you been working? The company? The company since 2008. La compagnie depuis 2008. Oui. But I have been. Oui, and she's very happy to know that you also work that she would like to learn Just more. started in Burkina Faso. Il vient de commencer au Burkina Faso. Oui, do you have a great reason? No, not yet. We're working with the government. Donc, pour le moment, il nous pas de représentant, il travaille avec le gouvernement, avec les bâtiments.
Yes, on the short one. So maybe Rogers, do you want to continue with Rogers or? Do you want to sing it? Yeah, I can start singing. No, everyone. Okay, that's it. You can put it down for me. You will introduce the session, but we have something else first. You just introduce the session. Hello everyone, how are you? Good, I hope you had a good lunch. So we're going to get started now. So thanks again for still being with us. So yeah, we're going to have a very, very exciting panel here with us today, discussion. So please pay attention as it's really going to be very, very interesting. Here we have Madam Maidish Zulu, which is good with us today. Also, Shirley Dudley is with us today as well, who we saw yesterday. And we also have Uvimbo Go, am I saying that correctly? Okay, thank you. Who's joining us from the UK as well. So that's very much looking forward to hearing about it. And also we have Marius Fransman, who is with us today again. Thanks so much for joining us again today. And we have Dr. Mamake, who is going to be moderating the session for us today. So thank you so much for that. It's going to be very interactive. En français, nous avons un panel qui est très intéressant aujourd'hui. Merci d'être là avec vous pour le moment. Donc là, c'est un des plus grands panels qu'on aura, donc ça va être vraiment intéressant. Notre modératrice, Dr. Mamake, qui est là, de Bold Mute, et aussi nous avons Madame Miley Zulu qui est avec nous à nouveau, et Sherilyn Dudley à nouveau qui nous rejoint à nouveau, et puis Robin Bogo qui vient de l'Angleterre aujourd'hui, donc on est très contents, et Marius Fransman qui nous rejoint. Donc voilà l'introduction, on commence, et puis the floor is yours. Okay. All right. I'm sure they didn't tell you there's a noisemaker that they invited to this session. So I'm going to be the one to keep you first. Yes, you've come to learn, and as well, it's going to be interactive, like she said. So we're going to first do one or two things first, because I know we've just had lunch. And like Lucy said earlier, we don't want people sleeping, or I know it's Friday, everybody's looking forward to weekend. So we're going to do one or two things first before we get into it. Donc là, on commence parce qu'on vient de manger, donc il y a la digestion en ce moment, on est peut-être fatigué, on est vendredi, donc Dr. Mamake voudrait vraiment commencer avec des pratiques pour se réveiller un peu, des questions, ça va être très interactif. Donc voilà, on peut commencer. Okay, and I can see we've got the back benches there. So we've got some empty seats here. So everybody's sitting at the back. You know, we've got all this paparazzi, so they're blocking you. Please, if you could move forward. I know we don't like sitting in the front, but please, if you could move forward so you can see. We've got a lot of empty seats on that row. We've got here, this corner. So please, so that they're not blocking you, you can see properly. It's a small group, and for me, it's more about the content rather than the numbers. So thank you for indulging me.
Donc, vraiment, s'il vous plaît, venez de la France, il y a les paparazzis ici qui bloquent. Donc, peut-être que vous ne verrez pas, mais comme le docteur Mamakali, ce n'est pas les nombres qui comptent, c'est le contenu. Donc, s'il vous plaît, ce sera vraiment bien que vous veniez de l'avant comme ça, on peut vraiment discuter. Okay, we're going to start first with two songs, which we have two amazing women, African women. They're going to lead us. And then we're going to go into something else, which is a surprise. So let me pass on to first, if I could invite the Queen from Cameroon. Give her a round of applause. On applaudit d'abord. Women, are you together? We are we are together. We are from our mama from Zambia as well. For this one, everyone is going to stand. Can we stand? Yeah. So this one, I believe that we cannot have the world without our name. So it's going to talk about men and women. So the song goes like, you'll be translating, huh? Side by side, side by side, side by side, side by side. It's no longer men in front and the women at the back, but men and women working together side by side. Oh, that's beautiful. Okay, so 1, 2, side by side, Side by side. side by side. No mistake. Remember at the back. But we're going to work side by side.
Yeah, sorry. Singing. Okay. My technical, don't play yet. Now we're going to do dance. I was singing. So now I love dancing. So we are going to do dance. So now I know there's a dance for this particular song, but we're going to do Mama K's version of dance today. And we're going to tell a story. Whatever I do, you follow. So today, you follow the leader as I follow. So I'm the leader today. So whatever I do, you do. Just use the space around you. Okay. All right. And the song is spiritual, and for me, I know most of us here are Christians or Muslims, but it's about God that we have a big God. So, technical, are you ready for us? Donc cette chanson, c'est à propos de Dieu. Whatever I do, okay, while we're waiting. Okay, let's go. Yeah. Yeah. Music. But let's do it. Okay. Down, 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 down. We feed our neighbors. We feed our neighbors. We feed our neighbors. We feed our neighbors. We find them. Okay, let's go. We find the chicken. The chicken. Okay. Come on, share, 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 share. Now, why don't you get, now this one talk your legs. So again, open and close. Open and close. Open, open, we eat the food. Oh, 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 oh. Let's see. Music saved us, but we thank you. You came on. I need to catch my breath. I keep forgetting I'm no longer young than my systems. Thank you for indulgence. Okay. So we've got four amazing panelists, here today. And the topic we've been given is women in leadership positions to social economic development in Africa. So we know when we heard all the figures about women in leadership, from South Africa to Rwanda to Zimbabwe, but thankfully there's a lot happening now
with women in leadership. Vraiment, on a notre panéliste incroyable avec nous aujourd'hui. Donc, le topic pour aujourd'hui, vraiment, c'est les femmes dans les positions de leadership en Afrique. Et aussi, qui sont clés au développement socio-économique de l'Afrique. Comme Maman a dit, avec toutes les discussions qu'on a eues depuis hier, il y a déjà beaucoup qui se fait dans tous les pays, Zambie, Rwanda, Malawi, RDC, etc. Et maintenant, on a l'opportunité d'en discuter encore plus en détail. Yeah, yesterday we were given the figures from the sister from DRC saying they have 31% of women in ministerial position. And a sister here mentioned as well that Zambia has a law that allows women to own 50% of land. So there's a lot, possible, for women. Il y a des statistiques très intéressantes, comme hier, on a appris qu'en RDC, 30%, il y a 30% des femmes en position ministérielle en RDC. Ça, c'est un grand progrès. Aussi, en Zambie, il y a une loi qui s'est faite qu'il faut qu'il y ait 50% des femmes qui soient propriétaires de leur propre terrain. Ça aussi, ce qui est très impressionnant et on va apprendre cela. Okay. So I'm going to share a little bit about some of the speakers as we go along. I'll start first with Madam Miles Williams. She's the CEO of Safe Environment and People Agency in Zambia. She established the organization in 2004 to improve the lives of women in regions and promote sustainable use of the environment. She has a wealth of experience in community development, planning, consultancy, monitoring, and evaluation. She sits on a lot of forums. And we had her yesterday sharing the fact that she has managed, to empower over 1 million people and planted 3 million fruit trees. Since we started on that. Si nous avons Madame Maïs, vous connaissez, on a rencontré qui est PDG de Safe Environment and People en Zambie. Et nous savons qu'elle a énormément d'expérience dans le renforcement des capacités des femmes et vraiment leur développement. Elle travaille aussi avec les hommes. Elle a planté plus de 3 millions d'arbres fruitiers et elle a inspiré plus d'1 million de personnes. Donc vraiment, elle fait partie de forums. Elle travaille aussi avec le gouvernement, avec la communauté. Donc vraiment, c'est une inspiration. And we have Madam Cheryl Dudley. She's a politician, former politician and author in South Africa. And she was a former member of Parliament and a political analyst, consultant, and so much roles that she plays. And we're going to hear more about her. She's married with 4 children and 8 children, and I believe her husband, best friend, is somewhere here. And probably here we go. See the main support and thank you. To support. Side by side, exactly, side by side. So she's the author Through My Eyes, Life, Politics and Religion. But we'll hear more from her. Donc, Madame Charline Dudley, en fait, il y a M. Dixon qui vient de lever son livre. Elle est auteure de son propre livre. En fait, son mari qui l'a accompagnée aujourd'hui. Donc, merci d'être venue à notre champion des femmes. Et vraiment, elle fait partie Parlement sud-africaine, elle a 4 enfants, 8 petits-enfants, énormément d'expérience et aussi vraiment, elle est aussi analyste politique, donc vraiment encore, elle va nous en parler un peu plus. Okay, and we have the young lady, she's the youngest that is good company. She's a women girl and she's a global visionary, she's a mediator, a aspiring lawyer, and she's based in the UK, and we'll hear more of her story as well. Donc ici, nous avons Mademoiselle Rubin Borgo, qui nous rejoint de l'Angleterre. Et donc vraiment, on est honoré de la recevoir ici avec nous. Merci de nous rejoindre. Et elle fait énormément, elle est extrêmement jeune, mais elle a déjà fait tellement. C'est une visionnaire globale, vraiment. Elle a une ambition incroyable, une vision incroyable, médiatrice aussi. Elle étudie le droit, donc oui, voilà. Elle nous apprend, il y a vraiment, high level, we have to
Okay, and last but not the least, the only young man among the women. So it's good to have men, up here, because we cannot have these conversations alone. And you heard, Mazulu say, we need our men side by side. So we try, and I'm sure leading women of Africa, try as much as possible to have our men, with us. Donc, oui, non, nous sommes très honorés d'avoir Monsieur Marius Fransman qui nous rejoint à nouveau, est avec nous hier déjà. Et donc, vraiment, nous sommes honorés qu'il soit là avec nous. Ex-politicien aussi dans les relations internationales. Mais il comprend la vision des femmes en Afrique, le développement en Afrique, Leading Women of Africa. Donc, vraiment, on sera très contents et contents d'entendre ce qu'il a à dire. Donc, merci. All right. Just a little bit background to Mr. Fransman, although I heard you say a few of it. Yeah, he was the former Deputy Minister for International Relations and Cooperation, and he's a businessman based in South Africa. He was the chairperson as well for Western Cape ANC between 2001 to 2016. And he's played many roles, and I've seen him, as well doing a lot in the community, and he contested as well as a president, in the last, now election. So he's a big man, even though he's in here. When he's a big as in, he needs to be able to here with us today just to be part of this. Pour vous donner un peu plus de contexte à propos de M. François, vraiment, il a une expérience énorme. En fait, il s'est présenté aux élections présidentielles sud-africaines l'année dernière et cette année, pardon, et aussi il fait partie de l'ANC aussi. Il est aussi un businessman, il a son propre business. Il a de l'expérience dans les relations internationales. Donc vraiment, il semble juste assez là, mais c'est une personne très, très importante. Okay. So now I'm going to face our panelists. I'll start with you first, Manzulu. You tell us a little bit, just briefly, about your project again, very briefly on the key point. And then my question then to you is, can you share an example of an initiative that you've led that has demonstrated the impact of women in leadership? La question pour Madame Ducou, c'est est-ce qu'elle peut parler un peu plus de son projet, du travail qu'elle fait, mais aussi de partager un exemple d'initiative qu'elle a créé avec les femmes pour vraiment ce qui prouve l'impact que les femmes ont sur le développement en Afrique. Yeah. So as an initiator in leadership, of course, I needed a man. That's my husband. The husband has been married for next year will be 45 years. And yeah, we have 8 kids, 4 boys, 4 girls. He was really on my side to start, this journey of leadership. And it was because of this work that I realized that as a woman, I can, step in and save the lives of the people, both man and woman. Vraiment, ce que Mme Ducou explique, c'est qu'elle est là aussi grâce au soutien de son mari. Donc, ils sont mariés depuis 45 ans. Ils ont 8 enfants, 4 filles, 4 garçons. Mais il lui a toujours donné son soutien, toujours été là pour elle. Donc, vraiment, ils ont toujours travaillé ensemble. Donc, vraiment, elle lui donne ce qu'elle a. C'est très important, les femmes et les hommes ensemble. So those who were not here yesterday, my journey started, my husband was a prison officer. He used to work in prison as a prisoner warden. So I met women prisoners who married their husbands. I also met men prisoners who married their wives. So when I was trying to find out how can someone love someone, kill someone, so the key issue that came out in that story was resources. When there's no equitable distribution of resources, the other person is likely, the other one has the resources, brings there. Alors, elle disait que tout a commencé en fait avec son mari. Elle a une inspiration là parce que pour ceux qui n'étaient pas présents hier, comme Madame parlait, son mari était officier de prison. Elle travaillait dans des prisons. Donc, elle rencontrait des femmes qui étaient en prison, qui avaient tué leur mari.
des maris qui avaient tué leur femme. Elle a vraiment vu cette douleur et elle voulait vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'on a ces problèmes, qu'est-ce qu'on peut faire. So to cut a story short, why I took up the challenge of becoming a leader, it's because naturally women are leaders. We manage our homes, we manage our children, we are the lawyers, we are the judges, we are the accountants, we are the secretaries. So our husbands are advised by us. It's only that husbands go out and announce what we advise. En fait, Madame Pouessier est devenue leader parce qu'elle était déjà leader. Les femmes sont naturellement des leaders parce qu'elles sont les leaders chez elles, avec la maison, avec la famille. Elles sont comptables, elles sont PDG, elles sont secrétaires, elles sont consultantes, elles font absolument tout. Donc en fait, les hommes, ils savent qu'ils vont travailler, mais en fait, c'est toute l'information que leur femme leur donne, toutes les compétences et la consultation qu'elles peuvent offrir à leur mari. Donc, ouais, les femmes sont les leaders naturels. So the Bible says a woman is a helper. And when a woman does not use a proper leadership in helping the husband, this family will fall. So God gave us a very big position. A helper is where when you fail you yourself, then you go to a helper, please help me. So we have got a very big position in a home. Et ici, en fait, la Bible indique que la femme représente l'aide. Donc, ça, c'est un rôle énorme à remplir. Tout le monde a toujours besoin d'aide, donc on va vers la personne à qui on a confiance. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir toutes les expertises de leadership. Le mari va vers sa femme pour son aide. C'est le soutien familial. Donc, c'est vraiment une position très, très grande et une très grande mission que Dieu a donnée aux femmes. So, because of that, we naturally, we are quick in seeing the danger, judging, and want to act. So that's why I acted. And my action has saved the lives of the people that I've empowered, because I saw that this problem will keep on going on. A woman will kill the husband will kill the wife. Because when one is providing at home, it becomes stressful. So I don't blame them, okay? The man becomes stressful because we are told that a man should look for salt, look for tomato, should look for salt, should look for everything. So the man becomes stressful. And then if there's nothing, we pressurize, give us, and then the fight starts and then people kill each other. So that's why women have coming to help. Donc vraiment, elle a commencé tout de suite parce qu'en fait, les femmes ont une intuition naturelle. On voit le danger pour notre famille. On dit, OK, qu'est-ce que je peux faire pour adresser cette situation? Donc c'est ça que Madame Dugu a commencé à dire, je vois cette situation dans les prisons, les gens qui s'entretuent, comment est-ce que je peux aider avec cela? Et elle a remarqué vraiment, c'est pas une question de juger, c'est vraiment une question de comprendre le contexte des deux côtés. C'est le côté de l'homme qui a des déficits, pas de boulot, il y a un manque énorme, la pauvreté, le stress s'accumule, après peut-être la violence que s'en suivre. Donc c'est vraiment d'analyser toutes ces variables-là et de pouvoir trouver la solution. Donc il faut pouvoir analyser et apporter son aide. Thank you so much, ma'am, for that contribution. Very insightful. I'll now move to Ms. Dudley, who will share, her experience in terms of the political realm, that she's been in, which is not an easy one. And sometimes, I'm one person as well. I always say, I'm not a politician, I don't want to go into politics, but we need the politician. We heard earlier on how, we do have policies, very, very good policies across Africa, but its implementation is knowing, how they're working. So for her, attaining the height, that you attained in that realm, is a good achievement. And we want to get more of our women in politics, as well, and especially in terms of leadership. So I want you to just share a little bit of your history, very briefly as well, but focusing on what has been some of the challenges, for you
in that realm, especially on the level that you were at? And how did you manage to overcome them? Ma question pour Mme David, qui a vraiment énormément d'expérience dans le domaine politique. Elle a énormément d'expérience, il y a vraiment un truc qu'elle peut nous communiquer. Et vraiment, ce n'est pas un domaine facile. Il y a plein de défis dans le domaine politique. Il faut bien naviguer la situation. Donc, en fait, c'est vraiment, on voudrait savoir plus de son histoire, de ses expériences et voilà, de vraiment expliquer le contexte du domaine politique aussi pour les femmes. Thank you. Hi. Am I on? Yes. I went to Parliament when I was 46 years old. I didn't have an opportunity to do sort of university education when I left school. It wasn't a thing in those days. You know, you couldn't get a bursary. Your parents had no money to send you to us. But I've been studying law. And it was during that time of studying for an LLB that I actually took office. And it was quite interesting because I had just finished writing the constitutional law exam when I went into Parliament, and the first training course we were on was almost word for word that exam. So it felt for me like God crossing the T's, dotting the I's. So, you know, he knows and prepares us, even if we feel completely unprepared. Now, that was one of the things that was important that I had to learn very quickly when I got there, was to put down my defenses. Because we as women, you know, when you've been pushed aside or whatever, you can be quick to be defensive. And what comes out of our mouth and how we make other people feel stays with them longer than get that knee-jerk reaction. So, oh, sorry. It's okay. Yeah, so I'll finish the thought. Yeah, I'm crazy it for me. All right. Yeah, so and I actually noticed it was in the majority party ministers that I would watch. They were fascinating because I would find that the opposition could press their buttons when they were defensive. But I watched them learn very quickly to stop being defensive and to react graciously. But it was killing them, giving the tooth glass. But it was so important, and they gained my respect in an incredible way by not being defensive. Taking, you know, people can express themselves very crudely and cruelly, and taking that and using it to give an answer that's actually really relevant and necessary in that moment. So that was one of the big things. The other thing was that I never really had mentors, and particularly then as a female in Parliament, I hadn't come up in circles where I had anybody I could say was my mentor. But we had a particular person in the party who had been a minister before, had been a diplomat of various things. And I remember often being sorry for him with this lunatic bunch of radicals that he was with, but I used to go into his office and say, Kate, I'm sitting in trade industry now. You're the minister of trade industry. What do you make of this? What do you make of that? And I'd jot down my notes, and I'd sound extremely brilliant when I'd get into bed and say my 3 minutes. But it was understanding that if I thought I knew everything when I got to Parliament, I would be very dangerous, because I would only know what I'd experienced. But when you can look for the people who know, have a bigger perspective than you have, that was key. So in any portfolio I was in, I was constantly looking for the people to interact with who were working with that legislation on the ground, who were actually the ones who were understanding what worked, what didn't work, these kind of things. So that I think was important. The other thing is that it was important for me to know I could be wrong. And you know, we have such strong ideas, and when somebody says something that's completely opposite to your thinking, there's a tendency to want to just talk back what you think. And I had to train myself to listen and to understand that what I'm thinking comes out of my own cultural background, my experience, and all limited. And I could learn something from that person. I remember once when Ventura
one of my early speeches, he got up there and he called it to pieces. It was harsh. It was it was my offering. And so much was coming to my tongue to spit back. And then the thought came to me, or you could learn, or you could listen and learn. So I took what he was saying, digested it, and worked with it to see what was valuable and what was not. And in that way, I really believe that those were some key things that helped me along the way. Now, obviously, I did my higher education later on in life, and when I got to Parliament, I was already what I felt was mature, but it's only looking back that you realize how much you learn along the way, and if you stay open to learning, you're going to be valuable and key to the situation. Otherwise, you're simply irrelevant because you're just applying what you think you know to every and anything when it's possibly not really relevant in that moment. Thank you very much. So well, good luck. Vraiment, le message est très intéressant. C'est vraiment, le contexte, c'est vraiment l'humilité, de baisser nos défenses en tant que femmes, aussi de personnes, pas que les femmes, et aussi de communiquer, d'apprendre, de toujours comprendre le contexte des différentes personnes avec qui vous interagissez, avec qui vous communiquez. Donc en fait, Madame Daly a rejoint le Parlement à 46 ans et elle a étudié la loi, aussi la loi constitutionnelle. Ça vraiment, c'était comme si c'était prévu pour elle, ce chemin de politique. Elle a toujours été intéressée dans les personnes et comprendre comment on peut interagir d'une meilleure manière. Et une chose qu'elle a bien appris, c'est vraiment de baisser ses défenses. Parce que souvent, les femmes, on est poussées sur le côté et ça peut faire mal, ça fait mal, c'est désagréable. Donc, à chaque fois, on peut réagir, des fois, réagir un peu trop dans la défensive quand il y a une opposition qui vient. Pourquoi vous dites ça? Donc, elle étudie en fait les ministres du parti politique majoritaire quand ils étaient pendant des grandes discussions et il y avait l'opposition qui arrivait et leur mettait leur point. Ils savaient exactement quel bouton toucher pour les énerver. Donc, elle a analysé tous ces ministres pour comprendre, OK, comment ils vont réagir. Même s'ils voulaient s'énerver, ils comprenaient qu'il faut écouter, il ne faut pas être dans attaquer. On a tous des points de vue différents, il y a des contextes différents. Donc c'est ça, c'était une chose qu'elle a beaucoup analysée dans son parcours politique. Elle a aussi beaucoup appris, à chaque fois qu'elle avait un dossier, un portfolio qu'elle devait étudier, elle allait toujours parler avec un autre ministre. Elle apprenait ce que les gens lui disaient. Elle essayait toujours de comprendre le contexte de l'autre partie, aussi l'opposition. Parce que ça ne veut pas dire que on a nos idées de notre côté, ça ne veut pas dire qu'on a raison. Il ne faut jamais croire qu'on a toujours raison. Il faut toujours essayer de comprendre l'autre côté, même si on n'est pas d'accord. Parce qu'il y a toujours une raison. Donc, c'était vraiment un message intéressant que Mme Daly a partagé, de toujours être flexible, garder les défenses, ne pas être défensif, mais vraiment à l'écoute et être vraiment adapté à son environnement. Parce que il y aura toujours un environnement différent, des personnes différentes, des contextes différents. Donc, voilà, ça c'est un résumé de cela. Thank you so much. Wow, I don't envy you with your way of doing brilliantly. Third panelist, Ms. Ravimo Gore, came all the way from the UK. And she's originally from Zimbabwe, and she describes herself as a global visionary and mediator. Oh, what? Okay, yeah, no, that's fine. I'm just introducing you. So, and she's an aspiring lawyer, as well. So, we're going to give her the opportunity to share her story and the work that she does. Donc, nous avons Mademoiselle Gore qui est basée en Angleterre, mais aussi originaire du Zimbabwe. Elle est venue ici parce qu'elle fait partie de cette cérémonie. Elle va recevoir un rôle demain en tant que Global Visionary, en tant que visionnaire global. Et en fait, la loi, elle se spécialise dans la loi. Et en fait, on voudrait savoir plus
son parcours, de son histoire, et elle va partager ça avec nous. Can you put it up? Yeah. I think. You're a very shy lady. Now we can. Yes. So I am a 25-year-old young woman who lives in the UK. I migrated to the UK when I was 3 years old, which makes me 25. So yes. So basically I'm a global visionary who volunteers at time alongside NGOs. So non-government agencies and government agencies, examining the dimensions of policy decisions around which affects the world at large, for instance, human rights and social policy. So in order for us to define a global visionary is a person who examines the political and economic framework around the European Union at the local, national, regional, and international level of governments, transitioning into the African regions, such as South Africa, Zimbabwe, Zambia, Malawi, and many of the nation states within Africa. I remain a strong pacifist for change for the older, younger, and future generations. Examining this point as a global visionary, mediator, a visionary influencer, philanthropist, and an aspiring human rights lawyer, remains at the disposal that 75% of women and men are afraid to become a beacon of change due to the lack of confidence associated with social stigmas of being too young to make independence in the world, or not having enough understanding of the economic and political arena around the world, and regions of not being too good enough or wise enough to stand on behalf of their peers. Whilst these biases may be true, are also deemed to be false. As to be able to have an understanding about an area starts with you. Change always starts with you as a person. If you want to be a beacon of change, you must face the reality of where you are to be able to leave a legacy by making a positive impact, as why I am here today. This further yields the notion of discussion today regarding agriculture, leadership, and economics. Agriculture is a term which defines the practice of growing crops or raising animals, which, if not practiced properly, can affect the country's political economy, which I think we've seen around the world in the recent decade. Rendering low infrastructure rates and the instability, shortage of supplies, trade, and material, increasing the barrier of success for the younger generation. Leadership is a mindset which you must train to become an effective socialist. So that is my mission, to become a change with the young leaders and to inspire Oui, non, Mademoiselle Blanc fait un travail incroyable. En fait, elle est partie du Zimbabwe au Royaume-Uni quand elle avait 3 ans. Elle a que 25 ans. Elle étudie la loi et vraiment elle se focalise, elle travaille beaucoup avec les organisations non gouvernementales. Donc elle aide avec la consultation dans les régulations pour les droits de l'homme, les droits sociaux aussi, en ce qui concerne avec l'Union européenne. Donc vraiment elle a beaucoup d'expérience dans le domaine. Et une chose qu'elle expliquait, c'était vraiment, elle est leader dans le changement. C'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui aussi, en se focalisant sur l'agriculture, le business, aussi en Afrique, avec toutes les 55 nations sur le continent, s'habituent. Et l'importance d'être un leader de change, c'est vraiment d'encourager les gens de se mettre à l'avant. Parce que 75% des hommes et des femmes ne veulent pas faire ça, ils ne veulent pas créer le changement, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ont peur. Ils ont un manque de confiance, ils ne comprennent pas le côté politique ou économique. Ils croient que j'ai besoin d'expertise, il faut que tu sois là. Et en fait, non. Et en fait, comme Mademoiselle Gore a fait, elle est très pratique. Elle se met de l'avant tout de suite. Et elle essaye de communiquer cela pour les générations avant, je ne vais pas dire plus vieilles, mais plus je sais pas comment dire, la génération avant. Et les jeunes générations aussi, et les générations du futur. Parce que, oui, créer du changement, on peut tous créer le changement. Donc vraiment, elle doit encourager cela parce que par exemple, si l'agriculture n'est pas bien pratiquée, vous pouvez affecter l'économie entière de votre pays. Donc, c'est tous ces détails-là qui sont tellement importants et nous avons besoin de leaders comme Mademoiselle Gore qui inspire les différentes générations. Ce n'est pas qu'avec les jeunes. Voilà.
Wow, thank you so much. The youngest, how old you're only 25 and already wanting to be a catalyst, you know, for change. Elle est tellement jeune déjà, à 25 ans. C'est voilà, un agent de changement pour nous tous. Donc, c'est vraiment une inspiration. Merci. Okay, so now we're going to go to our final panelist. We've heard, and you can see, is only more here, men here. Mr. Bankman, you've heard, you know, from our amazing ladies, young and seniors and so on, working in different fields from civil society, being an entrepreneur, working in politics, working, you know, with NGOs and running businesses. For you, what do you think needs to be done more to get our men to support women in leadership? Because yes, politician, you're a former politician, or I would say you're still a politician. I wouldn't even ask the former. I don't think ever. Yeah, you can take a back step. And an entrepreneur yourself. So what more can men do? We've heard they need to work alongside us, and we've got a young man, another young man from Kenya, who is here because of well, so the round of applause for him. That he's getting women, you know, women. So what more can our men do? I know now we use that phrase he for she. What more can our men do really to support women in leadership? Whether being a leader as an entrepreneur or being, you know, in the civil society and so on. To wash the dishes at night. We need to join them. Qui est évidemment l'homme sur le panel ici avec nous. Donc, il a tellement d'expérience en politique, en entrepreneuriat, vraiment, il connaît tous les domaines, le domaine privé, le domaine public. Donc, la question pour lui, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour que les hommes soutiennent les femmes encore plus dans les positions de leadership. Parce qu'on a vu maintenant des femmes du secteur privé, des entrepreneurs, dans tous les secteurs, l'agriculture, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? Parce qu'on a aussi M. Dixon avec nous, qui est ici avec nous du Kenya, qui va aussi recevoir un award pour tout le travail qu'il fait pour les femmes. Donc, on a vraiment des hommes qui font du travail pour les femmes. Et voilà, monsieur Dani a aussi dit, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est que les hommes fassent la vaisselle tous les soirs, ce qui est vrai pour les femmes. Thank you. Okay. And let me first of all say that South Africa and what we call a double oppression. It was a double oppression, and what we called it was called colonialism of a special type. It was not a normal colonialism that we have had in South Africa. It was three legs to it. It was race, class, and gender. So there was an explicit approach of the colonial rule of our society in South Africa to make sure that women is oppressed. It was an accident. And I think in the post-94 situation, what the South African government did, and I'm not speaking on the government, I'm speaking study. What the government had to do and the report had to do was to make sure that it's explicit strategy to empower women in all fronts. Merci. Donc, oui, en fait, la situation en Afrique du Sud est assez spéciale parce qu'il y a la situation d'une triple oppression, par du colonialisme. C'est un colonialisme spécial qui s'est passé en Afrique du Sud, ce n'est pas typique. Donc, il y a trois sections, et ce qu'il appelle la triple oppression.
Donc, c'est en lien au sexe féminin, au masculin, aussi la classe et la race. Donc, c'était vraiment stratégique, voilà, pour avoir les effets que nous avons eus. Donc, mais le gouvernement est en train de regarder comment ils peuvent mettre la femme plus à l'avant. And let me give a bit of an example also of my own journey, just in the context of this question. So I was at some stage, I think I was 30 years old when I was the West Cape Minister of Public Works and Transport. And there was a group of women that came to my office. And they then were saying, but Mr. Minister, we are not getting opportunities in the old environment because we are people that can actually be in construction, but we're not getting any opportunities because the male management in your department thinks we are just good to be the cleaners on the road, because remember what happens is it's a road and public works. So it's the road infrastructure, the big buildings. And the way our department at that time looked at it, it was one way the women must do the peripheral stuff and not the central issues in terms of construction or engineering. Donc, il y a une expérience qu'il a soulignée quand il avait 30 ans. Il était ministre des travaux publics et de la route, donc dans l'infrastructure. Et il y a un groupe de femmes qui sont venues lui parler et ont dit, écoutez, nous, on n'a pas assez d'opportunités. On travaille dans le domaine de l'infrastructure, de la construction, mais les PDG, tous ceux qui sont responsables pour gérer tout cela, qui ont des positions de pouvoir, ne donnent aucune opportunité aux femmes. En fait, les femmes, elles vont que faire pour laver par terre ou aller dans les rues, laver les rues, etc. Et pas avoir des responsabilités centrales. Ce ne sont que les hommes qui avaient des responsabilités et les femmes étaient mises en périphérie. Donc ça, c'était un grand problème. And what is important in that example, I come to the other point on the same example, okay, is that it was women that decided to take a stand in an industry that they've been seen as not relevant. So it was not men going to them and say, please. It was women that said to the minister, in this case me, but Mr. Minister, your department allocated tenders and processes and allocations as if we can't do this job. Donc, il souligne vraiment que dans cette situation-là, c'est pas les hommes qui sont allés dire aux femmes, venez, dites-nous vos problèmes. C'est les femmes qui ont décidé de se mettre à l'avant et dire, il y a un gros problème. Ils sont allés directement au ministre, donc le ministre Huntsman, et lui ont communiqué le problème, ce qui n'est pas facile. Et ils lui ont expliqué, comme on parle tout aujourd'hui de communication entre le secteur public et privé, il faut communiquer les problèmes, sinon on ne peut pas savoir. Donc, ils ont communiqué les problèmes à M. Huntsman en disant, votre département est mal géré et les femmes ont besoin de plus de positions de leadership. So what we've done as an intervention, I said to the woman, now you must go and register yourself in an organization called the South African Women in Construction. So we started an organization where women came together like this, and we brought the male HODs, and I'm calling it male HODs because it was men, come in front of the women and listen to what they are to offer. So what we had as a response was a male and some of us that was prepared to support the woman by creating the resource support mechanism. Because it's not about only giving the support, it's about the resource mechanisms that you put behind that process. And what we've done there is eventually turned out that the women in construction, and if you Google it, you'll find it. The women in construction literally started then to get projects of, if the road, for example, if this is the road and it's 100 million rand project, then the woman then had to get at least 30%, and I think I started with 25%. 25% of the value of the project, not the value of the labor, but the value of the actual spend, the financial spend on it. So that example tells you that there was women that stood their ground, they organized themselves, and then there was men that was prepared not to see them as a threat.
Donc, le résultat, en fait, c'était très intéressant. Donc, M. Franzmann a dit, OK, enregistrez-vous dans un groupe qui s'appelle les femmes sud-africaines en construction. Donc, vous organisez, vous enregistrez dans ce groupe. Après, nous, on va organiser des réunions avec les chefs de département. Comme ça, ils venaient, les chefs de département venaient, ils ont organisé des réunions avec l'organisme des femmes pour mieux comprendre ce qu'ils pouvaient faire, pour qu'ils leur donnent le soutien. Mais c'est pas juste un soutien de dire on va vous écouter, parce qu'il fallait aussi trouver les chefs de département masculins qui étaient OK de faire ça. Monsieur Franzmann les a trouvés, ils ont commencé. Mais ils ont eu leur soutien, mais il faut aussi le soutien dans les ressources. Il faut la structure, organiser la structure pour que les ressources atteignent ce groupe de femmes. Donc ça, c'est critique. Et en fait, à la fin, elles ont réussi à avoir, vous pouvez les trouver en ligne en fait, femmes sud-africaines en construction, vous verrez tout le travail qu'elles font. Et en fait, si vous avez par exemple un projet de 100 millions de rentes, la valeur financière du projet, mais la valeur que vous devez payer, les femmes peuvent recevoir 25% de ce projet. Donc, c'est vraiment, voilà, des efforts de mettre les femmes à l'avant. The last point on that example is the fact that no longer after that particular male that was heading up that actually had to resign because he was not prepared to go the route of the phase of true empowerment of the females. What we also on that experience, because if you take that road or construction, you literally will put money into the nucleus of the community, money into the nucleus of the family, because it's a woman that whether it's vertical or horizontal, literally would spend both on the project, but just think about it. If a mother, a woman can take a little that she gets. I mean, like my mother, for example, my father was a teacher, but my mother was not. My mother worked at a factory, but she always had a little bit more than my father. And the reason was she could stretch that rank. And in the same way, if you give a woman the actual empowerment, that they will be able to stretch that quality product. Because if they can stretch the rank so that 7 children could be fed, come from a home of 7 children, they could be fed, they can go to school, they go to university. Imagine what a woman contractor can do with the same money that the male contractors at times do. So for that, we want to say that in the South African model, it was important also to affirm females based on that context that I've given. And therefore, women in many of the parties, that 50% of the leadership for the government structures is aspiring to have 50% of all the positions. It must be female. And there's a lot of challenges in what I'm saying, but that's the pursuit. So yeah, that's a bit of experience. There's a lot of detail behind that. Donc encore, le dernier point de son expérience, c'est vraiment, en fait, le gouvernement sud-africain aspire de mettre qu'il y ait au moins 50% des femmes représentées au gouvernement. Ça, c'est une grande ambition, c'est possible, il y a beaucoup de défis, mais ils y travaillent. Mais en fait, il expliquait le parallèle des femmes à la maison. Par exemple, pour expliquer l'impact qu'une femme peut avoir, si au lieu par exemple, sa mère travaillait dans une usine, son père était enseignant. Et il a 6 frères et sœurs. Et à chaque fois que son père retournait avec son salaire à la fin du mois, il n'avait plus rien qui lui restait. Mais en fait, sa mère arrivait toujours à avoir un peu plus pour sa famille, mais tout le temps. Elle avait même un rang de plus. Donc, imaginez ce qui pourrait se passer si elle était chef d'une compagnie. Donc, les femmes, elles ont vraiment un pouvoir. C'est pour ça que leur structure dans le travail qu'elle faisait, l'importance pour lui, c'est que le soutien financier doit aller dans le nucléus de la famille, vraiment le centre de la famille. Parce que même si la femme est vraiment comme la comptable, la PDG, etc., elle comprend où les ressources doivent aller pour que sa famille soit heureuse. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel il y a beaucoup de défis, comme il a dit, c'est compliqué, c'est un monde compliqué, mais ils y travaillent. Et 50%, c'est un grand nombre, donc oui, c'est la vision. Thank you so much for that input.
I want to summarize some, I'm looking at the time, but because I want to get audience, I really like to be interactive. So I want to get the delegates to be able to share or ask questions. So I'm going to have one final question for three of you. Yeah. Donc, nous venons à la fin pour cette discussion particulière, mais comme Maman a expliqué, elle voudrait que ce soit interactif, pour qu'il y ait du temps pour que vous, vous puissiez vous exprimer, poser des questions, donner des recommandations. Elle a juste une dernière question et après, on peut voilà, discuter. Yeah, and I'm going to go to Ms. Dudley with this question, and I think your husband shouted, there, about help more in the kitchen for the men, for him. Yeah, however, the reality for most women, especially a lot of the women here who are entrepreneurs or leaders of civil society, is juggling, being a mother, being a grandmother, being a wife, being a friend, being an aunt, being a community worker, and a lot of roles, either business, work, and family. I want you to share, with us how you managed, to juggle some of those roles, because it's not easy. And I'm going to throw that question when I open it to the floor, because as an entrepreneur, I remember, I'll give this example, but I don't want to forget, when our boys were growing up, about 32 years old, terrible with numbers. I think it's 2 and the brother is 5 years younger. When they were growing up, I was running a restaurant, a restaurant in the UK. I was on this board and police board, I was in another board. And I'm forever late to pick him in school when he finishes. So when he grew up now, he's now telling me, Mommy, I used to feel so bad because I was the last one all the time, in class. I mean, we talk about it now, and I'm like, go to opera and but one thing, juggling roles, even in the restaurant, I'm with him till, it's in the restaurant till 2 in the morning, and you have to wake up, at 5. So how have you managed to juggle, some of the roles as a politician, as a wife, a grandmother, different roles, and now I'm author, how do you manage to juggle? Donc, la question pour Madame Dali, c'était vraiment de comprendre comment est-ce que vous gérez tous les rôles que vous avez en tant que femme, parce que vous êtes mère, vous êtes politicienne, vous avez écrit un livre, vous avez des petits-enfants, comment est-ce que c'est possible? Parce que comme Maman a aussi partagé son expérience, elle avait tellement de responsabilités sur ses épaules, elle avait son fils, elle travaillait dans la police aussi, elle faisait des consultations, et à chaque fois quand elle retournait, elle devait aller le prendre à l'école, elle était en retard tout le temps. Donc, il fallait qu'elle pense à toutes ces choses-là. Et vraiment, voilà, donc c'est la question de dire comment, en tant que femme, est-ce qu'on peut gérer tous les chapeaux que vous devez porter. Voilà. Yeah, I think of my almost 5-year-old when I took office in Parliament. He was my baby, my democracy baby. And so we'd go back to KwaZulu-Natal and he'd say, excuse me, my mother takes me to school in the middle of the night. I kept telling when to stop, whatever, I was like early and I picked up late. But by the grace of God, and of course, as they get older, my oldest will turn 50 in February, as they get older, they will remind you of where you did some ridiculous things. One of the things my daughter would tell me is that I picked her up from having her tonsils out to go to an ACTP meeting, and she still can't figure out how any mother could have done that. It's the most amazing place to be. So, anyways, yeah, how you do that? I think also of Ted Durgan. I remember him coming into a caucus and saying, I feel like, we're just juggling, we're trying to keep balls in the air. He had this picture and it was sick. And then he said, but how arrogant of us. It's as if the whole world depends on us being here, doing that. Well, it doesn't.
there's a whole world to be doing this. We needed to lighten up. It was something that God laid very strongly on me, was to lighten up, get a sense of humor. Know that I am not the one holding the world up. He's holding the world up, and I'm just privileged to be having fun doing the thing that come naturally to me, because that's kind of what it was. I was doing the thing that I desired to be doing, but we get so stressed about it. So to lighten up was a key. Ah, vraiment, c'était l'expérience que Mme Dali a eue. Évidemment, elle avait à 12 ans, son enfant, c'était il y avait 2 ans à l'époque. Elle faisait partie du Parlement, donc elle avait des réunions très tard la nuit. Elle devait s'occuper de son enfant. En fait, son enfant se rappelait, elle disait, je vais à l'école à minuit. En fait, elle disait ça à ses amis parce qu'au Cap, la nuit commence très tôt. Donc, elle laissait son enfant à l'école assez tôt, donc c'était noir, tout ça. Donc, elle devait faire tout ce travail et bien gérer tout cela, la famille, etc. Et je crois que c'était kids, the person who said you're Eric. Kim, just a colleague. Ah voilà, sorry. Donc juste un de ses collègues lui a dit, mais comment est-ce qu'on peut gérer tout cela? C'est trop. Donc, mais en fait, il a réalisé qu'en fait, c'est une arrogance un peu d'un côté, parce que on n'est pas seul tout le temps dans le travail qu'on fait, si on a une mission ou pas. Il y a un monde entier. Il faut qu'on travaille en équipe. Donc, c'est vraiment ce sens d'humilité, mais aussi, comme Madame Dali a dit, qu'elle a pris, Dieu lui a donné cette vision de juste alléger les choses, respirer, ayez un sens de l'humour pour vraiment dans ces situations difficiles, on n'est pas seul. Donc, faut pas se séparer, voilà. Faut un sens de l'humour et aller de l'avant. I think a key thing for me was constantly reminding my children that nothing is the end of the world. We're on this journey. We're going to do the best we can. When something falls apart, it's not the end of the world. We can start again. And even if everything we were doing collapsed, like if you just scrabble up a puzzle and put it in a box, you can build it again. So I think that whole thing is, we did it wrong yesterday, we don't have to do it wrong tomorrow. And there's always, and even if we did, we can build again. Ouais, donc un point vraiment. Donc, un point très important, c'est vrai, et elle communique ça à ses enfants. Elle a toujours, en fait, son aîné a 50 ans, et elle communique ça, elle a tout le temps communiqué ça. Si quelque chose ne marche pas, si ça foire complètement, un projet, quelque chose, c'est pas la fin du monde. Ça n'a pas marché aujourd'hui. On peut apprendre et on peut aller de l'avant, et ça pourra marcher demain ou le jour après. Donc, il ne faut jamais dire que c'est la fin du monde et c'est la fin de tout. Il y a toujours une solution et voilà. Merci. Thank you so much. And an example of that, I've been watching, and some of you saw her, yesterday, when she came up as well, is our program director, Danae. She's been backing her son, juggling, there's a round of applause for her, just juggling, making it work. So thank you, Danae. Je vais lui dire, Madame Guineur, qui est là avec en fait, c'est notre directeur de programme, et elle a son petit garçon avec elle, elle a réussi, là je crois qu'on est même allé la voir pour commencer, elle chantait pour son enfant pour qu'il se calme littéralement 2 secondes avant que la réunion commence. Donc vraiment, c'est une héroïne, vraiment, donc merci beaucoup. Voilà. And before I go on to Madam Zulu, just to add on to what Ms. Dudley said there about lighting up and some of the feedback, it's important for business, women entrepreneurs to have a big support system. I really want to mention, because for me that works. My sisters, neighbors, family, and so on, and look after your mental health. Because nowadays, with what we're going to the mental health and physical health, you cannot run the business without you being well managed. So that is important.
ce qui est vraiment important pour les entrepreneuses femmes, c'est vraiment que vous développiez votre système de soutien. C'est vos voisins, vos sœurs, vos frères, même vos enfants peut-être, parce que vous ne pouvez pas faire ça toute seule tout le temps, c'est impossible. Donc c'est pour ça qu'on n'est jamais séparés des autres et c'est pour ça qu'elle souligne la santé mentale et la santé physique. Parce que sans ces deux choses-là, on ne peut pas marcher. Donc vraiment, Mama Kay voulait souligner cela. Thank you. Mazulu, one of the pillars you shared yesterday for the organization is education. How important, is it to have education and mentorship? Because a lot of women, especially in business, don't have somebody to look up to. I don't know who spoke about mentor earlier on and so on. So what more needs to be done, in terms of education and mentorship to empower women in leadership and women in business? Donc la question pour Madame Julie, c'est elle a fait l'allusion à un point très important, c'est l'éducation. Donc l'éducation et avoir des mentors pour nous inspirer, pour aller de l'avant, pour apprendre. Donc qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer cette situation, pour avoir une meilleure éducation, un système de mentorat, tout cela basé sur son expérience? Thank you. Education is very, very important. I was born and bred in Lusaka. Then after getting married, transferred from one place to another, because in Zambia they didn't want a prison officer or a police to stay at one place for a long time. You get used to the community, you fail to, to implement your point. So we are being transferred all the time. But then when we went to the countryside, that's when I saw that education is very important. Because I found women who can't even count the money. They don't know it, okay? And then they want to get out of that child. So education is in so many categories or stages. So you set your education according to the capacity that the people have. Certain education, the way we educate them how to do certain things, even doing beekeeping, packing the honey, processing, we use drama because they can't read and write. So we use drama. The drama, we entertain them. It's like, people are just getting the concept out of it. And we've seen that they've really progressed. C'est vraiment, elle a élaboré beaucoup plus sur l'éducation et l'importance. Et en fait, elle expliquait un peu de son contexte personnel. Elle est née et elle a grandi à Lusaka, donc dans la ville. Elle a vraiment cité de la ville. Et après, elle a épousé son mari, qui était officier de prison, comme elle avait dit. Mais ce qui faisait partie du job, c'est qu'il fallait tout le temps être transféré d'une prison à l'autre, jamais rester statique. Il fallait qu'il bouge tout le temps. Et donc, ils se sont retrouvés éventuellement dans la campagne. Et c'est là qu'elle a vraiment compris la valeur de l'éducation. Parce qu'elle a rencontré beaucoup de femmes qui ne pouvaient même pas pouvoir compter leur propre argent ou de lire. Donc, comment est-ce qu'elles peuvent développer des business comme ça? Donc, en fait, l'importance de l'éducation, c'est aussi qu'il faut l'adapter aux capacités de votre audience, de l'individu. Il faut s'adapter à l'individu, sinon on peut dépasser des étapes. Donc, un exemple de cela, c'est ils offrent des formations en apiculture aussi, beaucoup en apiculture par exemple, et beaucoup de leurs étudiants ne lisent pas. Donc, nous, normalement, on lit les livres, on fait ça, on fait ci, mais ça ne marche pas dans ce contexte-là. Donc, ce qu'ils utilisent, c'est le théâtre, la danse, le chant. Et donc, c'est le contexte. Elles se rappellent de tout cela. Ils apprennent toutes les techniques par moyen du théâtre. Donc, c'est très créatif et ça marche très bien. So sometimes we also identify leaders in a cooperative, in a group, those who are able to read and write. There's what we call, training of the trainers. So you pick those, you come and train them. Then when they go back, they
inform or they will teach their people in their own language. That is another aspect. Another aspect is people have to know the policies that you have. So how do we do that? For instance, I'll take one policy in Zambia, policy of 2015 of Zambian Forest Act. That one says communities in Zambia have a right to own forests. When you own the forest as a community, the investor can come to look for a mine that you will take charge. The money will be yours. So these people cannot understand. So you just get that act, translate into their language, bring those people can read and write, explain to them what the act is saying, and then they'll go back and tell the people. You know that in Zambia there is this act. But the people didn't know. So that's how we have managed to bring the people to that level to understand even government policies. Oui, donc un côté aussi pour cela, c'est vraiment de comprendre les besoins de la communauté. Et ce qu'ils font régulièrement dans son groupe, c'est d'identifier des leaders dans la communauté qui savent lire et écrire. Parce qu'après eux, ils peuvent communiquer avec leur communauté. S'il y a un problème ou pas, leur enseigner, etc. Il y a tel concept de la formation des formateurs. Donc, un exemple, par exemple, il y a un acte en Zambie qui donne le pouvoir aux communautés d'être propriétaires de forêts. Donc, tout le travail qu'ils font, les profits qu'ils reçoivent vont directement à la communauté, comme ils ont les droits d'être propriétaires des forêts. Mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas en campagne, tout ça, ils ne savent pas. Donc, c'est pour ça, c'est l'importance des leaders. Donc, ils identifient les leaders et les leaders peuvent être en communication et comprendre ce qui est accessible. Après, ils retournent vers leur communauté et ils expliquent la situation. Vous avez cette option. Est-ce que vous savez que vous pouvez être propriétaire de forêt? Donc, c'est vraiment, donc il y a plus ce gap d'information, voilà. Yeah, so the other education that we use in the community is learn by doing. Okay? Learn by doing. So you, if they are women, and most of the time we use natural resources, they are making some handcrafts, they have to count, okay, the reeds, how many reeds will go to this basket, okay? As they are building their basket, they learn to add and to subtract, okay? So that one also helps them how to know things because that is at their level. So it's very important to remember that the global, we are all part of the global, and we are part of the policies of the global, not leaving anyone behind. Because if we did that, that means we will not achieve our goals. So what about the people living with disabilities? So we need to be inclusive, to have intersectionality lens, where you zoom in and zoom out. Who could we have left here? Oh. And then using the small groups, the clubs, they'll be able to identify even the people that are living with disability and see how best we can help. Thank you. Donc, le dernier point, c'est vraiment l'importance d'apprendre à travers l'acte, juste appliquer, pratiquer immédiatement. Dans la situation, par exemple, dans les œuvres créatives des femmes avec qui elles travaillent, par exemple, juste créer un panier. Il faut savoir soustraire, il faut savoir diviser, multiplier pour créer cette structure du panier. Donc ça, c'est tous ces petits actes d'apprendre ces détails-là, mais aussi de comprendre les différents niveaux de la communauté, de la société. Il y a des personnes handicapées aussi et qu'elles peuvent aussi apporter. Il faut être inclusif. Donc, il faut vraiment faire savoir, comme elle avait expliqué, c'est avoir une vision courte et puis longue aussi pour voir tous les différents niveaux parce que c'est un système global. Il ne faut rien manquer, sinon on rate des opportunités. So there's also literacy classes. Okay. Yeah. All right. Yeah. Literacy. Yeah, literacy classes. Aussi des classes pour apprendre à lire. Donc oui, voilà, et écrire. Wow, thank you so much. Learn by doing, be inclusive. There's so much points in there. Thank you for what you're doing. Before I go on to
my last question for the panel, which will be directed at Mr. Fransman. I love doing what I call a poll. So I'm just going to ask you by show of hand. Because this poll has to do with the question I'm going to ask. So I'm going to, without you telling me what age you are, I want to know what brackets, age group we have in the room. Because as we know, Africa, has a youth population, which a lot of places around the world are wanting to tap into. Meanwhile, in Europe, they have more people older, so they now need people to come and work, and so on. So I want you to see in this room what age brackets, we have. You're not going to tell me your age. Just put up your hand if I mention this age, and I'm going to do 10 years gap quickly. So everyone under 20. Ah ouais, donc en fait, il y a une question, on va poser une question à M. Fransman, mais d'abord, elle va faire une petite étude d'âge, mais de catégorie d'âge. Donc elle va poser à part 10 ans. Donc on va commencer, levez votre main quand vous êtes dans cette catégorie d'âge, et ça aidera, voilà. All right. Under 20, we go two people. Oh, 3. There we go. So shall we show you? So we got 3. Okay. Now, 21 to 30. Anyone in that bracket? 21 à 30 ans. 3. Yeah. 3. How many? No, we got. Can you go up again? 21 to 30. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. 5. With the cameraman. Okay. 31 to 40. 31 to 40. Okay. 2. We're going to go 2. 31 to 40. Okay. You need to translate the people on the 21 to 40. How many? Yeah, it's 4. 4. There's you. And you have to put every hand as well. You have to do as well. 41 to 50. 41 to 50. 1, 2, 3, 4. Yeah. So 5. 6. There's one more person. Again, 41 to 50. Keep your hands up. 41 to 50. 2, 4. 7. 51 to 60. But we are the line. Let's see what it might go. 7. With 7 as well. Okay, that's interesting. 61 to 70. 61 à 70. Je demande de noter le magnifique. I know. To describe what it's true. So wrong. 70. Please. 70 to 80. Right. So the least group is the 81 to 90. I don't think 90 to 100, maybe 90. Okay. So if you look at this, what I'm finding out is the age range that has most people is the 31 to 40, 41 to 50, and 51 to 60.
So especially the 41 to 50 and the 51 to 60, 77 people. So only one person, sorry, in the 81 to 90, one person in the 70 to 80. And meanwhile, under the 20, we have 3. So my point is, and that means about 10, 21, 30, about 40, there, about 40 of them, roughly. So in this room right now, our productive year is when? 40, 50. Okay, yeah. So and then we now find out that the 61 to 70, if we want to take, 61 to 90, there are only 4 here. Then the under 20 to 40, there's 11, 9, 10, 11, 12. What are we doing to pass intergenerational skills and experience? So my question to you, sorry. Yeah, sorry. Donc vraiment, la plupart de la population productive, c'est vraiment de l'âge, voilà, de 30 ans. Voilà, 41 à 60, c'était la plupart 7 et 7. Donc vraiment, il y a une énorme population productive dans la salle. On est 40 d'entre nous. Donc ça, c'est le résumé. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour passer les techniques intergénérationnelles? Comment est-ce qu'on va faire ça? Parce qu'il y a très peu, oui voilà, de 1 an, une population très jeune qui va rentrer dans la vie productive. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quel est le message qu'on va transmettre? Donc voilà, ça c'est, on peut. Okay, thank you. Sorry, I was remembering earlier about the when I was talking. Okay. But before I ask Mr. Franklin this question, I want to recognize a leader for me who has been a leader all my life, who I've had in my life basically. And my question is related to succession planning. And you're business people. Most of you here. My mother is here today with us. She started a business, our own business at school in 1986, right? 86. And now I'm helping her to run it, though we stopped because I'm not there. So my question to some of you, while I'm going to direct the question to him, is especially business people. What are you doing to make a succession plan for your business? It doesn't need to be your children and family, because if not, the business or the NGO or whatever will die. She spoke about leaving a legacy. So I'm going to ask him, but I'm just getting you guys to think, and then we'll go into the interactive session. Once he answers. Donc en fait, la question maintenant, c'est vraiment pour la planification, la succession de votre travail. Qu'est-ce qui va se passer après? Même si c'est pas seulement votre famille, vos enfants, s'ils veulent pas, quelles sont les autres personnes qui vont vous aider? Quel est votre plan? D'abord, elle va poser la question à M. Franzman, mais elle veut aussi vous poser la question à vous et d'y réfléchir pendant que M. Franzman partage son expérience. La mère de Mama Kay, qui est assise avec nous aujourd'hui, a commencé une école de business en 1986, elle-même. Et maintenant, Mama Kay aide à gérer cette école. Mais ce n'est pas facile. Mais ça, c'est tellement d'années de travail, de construction d'un business. Qu'est-ce qui va se passer après? Ça ne peut pas juste s'arrêter avec Mama Kay, par exemple, après votre travail à vous. Donc, à vous, personnellement, vous êtes des experts en business, vous avez vos compagnies, vous travaillez avec certains groupes. Basé sur votre expérience, quels sont vos plans à vous? Donc, elle va poser la question à M. Franzman, et pendant qu'il partage son expérience, s'il vous plaît, réfléchissez, parce qu'après, on va commencer la session interactive, et je veux juste dire qu'il est 3h38, et on va avoir le thé à 4h. Donc, I just did a quick update, 3:38 and 30 minutes.
Paul. Okay. No. Okay. I'm going to ask the question to Mr. Franklin. I want us to clap for Mama. Clap for her. Oh, because in Africa, we actually don't pay attention to such. The Chinese, the Indians, they pay attention to the Asians generally. Where they started a business and they, from the, I told you about my son starting, but I didn't take him to work to learn. It was just, I put him and said, well, they get the children involved from the beginning. But in Africa, we are not doing a lot. So if you're doing all these businesses, so sorry, I'm going into more conversation and we need to go for tea and I want to open. So Mr. Banksman, just very quickly, what are some of the ideas you think that, or what more can we do in terms of succession planning for our businesses, for our NGO, whatever we do? Donc, juste la question pour M. Franzman est qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour avoir une meilleure planification de succession de votre business, de votre NGO, etc. Parce que, par exemple, les Indiens et les Chinois, eux, la jeunesse est directement intégrée dans le travail que leurs parents font. Ils créent des business et ces business, ils continuent à long terme. Donc, ça, c'est un exemple et M. Franzman va nous en faire part. I think that's such an important issue because exactly what you've asked for is categorization. At times what I've picked up is the fact that we think succession and training happens in the class, in the lecture room. But it's actually just this, the fact that the organization, LWA, can bring people together from various spheres, strands, including age categorization. It brings experiences into one space. And then it's also a learning environment for those that in fact think like us, that has more experience. Here is somebody with less experience, possibly we can learn from this individual stories. So what I realized, I was a beneficiary in that way. Those that know South Africa know there was one of our heroes, was Tala Omar, late Tala Omar. He was the first 5 years of democracy. I'm very close to Nelson Mandela, and he was a minister. I was 24 years old. 24 years old. When I was the fourth highest person in the ANC in the West, right? Politically. And the late Dana Omar was at least 25, 30 years older than me. And he was the acting chairperson. So it was the chairperson, the deputy chair, the secretary, and that process evolved within me the ability to sharpen my thinking processes. And more recently, in fact, the last 4 years I was more in the business space, not in the entrepreneurial space. And a year ago when the ruling partner was approached me and said, but don't you want to come back and do work in the organization? I said, look, that is not difficult. The question is, what is happening for the future of the country? Not the past, not where we were, not what happened 10 years ago, not our struggle, not those credentials, but the reality of a society that's in the now and the challenges of that society. And I had to think through because I was approached by very senior leaders. And I said, no, let me start something that is different, that's outside of the realm of politics. And I'm going to make practical examples. Sandra is 30 years old. He worked in Patricia de Lille's ministry. He asked to work with me, and I'm very honored, very honored. And every time, and I said it this afternoon to other people, the way is, here you've got me, I'm the past. I'm history. And the day when I said to Jeff Kadebe, like some years ago, 2 years ago, Jeff Kadebe was a good minister. So Jeff Kadebe wanted to run deputy president last 2 years ago. You know the story.
So when Jeff is 68 at that time, one of our heroes at that time was 53. So Jeff said, you know, Marius, don't you want to help with agency? I said to him, but Jeff, I'm 53 and I feel old. The message was really not for me. The message was to tell my leader, give space. Let the younger generation take this baton forward. But they cannot take it forward if we, that's the older generation, don't take their hands. And that's what I want to bring forth, is the creation of an intellectual bank of capacity. So that's the point that I want to bring up. We must create the intellectual bank of capacity of various levels of experiences, political, social, and geoeconomically, and with a less experience, and we must mold it in a way and propel them into the future, so that in a sense, the Zandra of this world example, as I train them up, they take center stage, and in 5 years' time, they say, hey, Marius, we don't want to hear about you. And the other thing is the youth, and the message to the younger people, is don't see it as an irritation sitting at the feet of elderly. Yeah. Just go and listen. If I listen to the story in the book and what you read especially, it's not necessarily the what, it's the how. It's the process that evolves in somebody with less resources, less support, less ability and self-respect, and growing through life's experiences. I feel at times our youth see that process as irritation. My colleagues and young people to actually understand the importance at times to sit at the feet of elders and just to listen. Vraiment, résumé à la question de M. Franzmann, expliquer que c'est très important d'analyser cette situation des différents âges, des différentes catégories. Et puis, donc voilà. Donc c'est vraiment important de considérer ces catégories parce que chaque âge a une valeur à ajouter. Il a mentionné l'importance de créer une banque internationale de capacités. Agréer les capacités des personnes plus âgées qui ont beaucoup plus d'expérience, mais ils doivent laisser la place à la jeunesse. Ils ont moins d'expérience, mais la jeunesse est le futur et on pourra apprendre, ils peuvent apprendre beaucoup de la jeunesse. Il a donné un exemple quand il faisait partie de la 4e personne la plus haute gradée en tant que politicien dans l'ANC et il avait 24 ans. Donc, il travaillait avec plusieurs âges différents. Il était jeune et son patron était beaucoup plus âgé que lui. Et il avait quelque chose de très important à offrir. Aussi son collègue ici, Zang, qui a 30 ans, maintenant, il est en train de... C'est un mentor pour lui. Il travaillait pour Patricia de Lille et maintenant, il va de l'avant et il apprend tout de M. Franzmann. Okay, il a dit qu'il est très dur sur lui, mais pour une raison, parce qu'il a toutes les capacités. Donc, c'est vraiment important pour la génération plus âgée de donner la place aux jeunes. Mais aussi, un autre point très important, c'est que les jeunes doivent apprendre à écouter les personnes plus âgées qui ont de l'expérience. Il ne faut pas être irrité par cela. C'est OK de s'asseoir à leurs pieds et de les écouter et apprendre. C'est vraiment le processus. C'est pas comme quoi, on va faire ça tout de suite. C'est comment est-ce qu'on peut créer ce processus. Donc, voilà, ça c'est un résumé. Voilà, merci beaucoup. Yeah, thank you. Merci beaucoup. We will go on. I have more questions actually for you based on the feedback, but I did promise we were going to open it, to the floor. So we probably can only take 2. We have 10 minutes. We have 10 minutes. So wait, just the translation there. Yeah. Okay. So maybe we'll take 2 questions, or if there's a third person, either questions or you want to share, as well, based on some of what they've shared. Because I believe in learning, from others.
And I believe in collaboration. I believe in a lot of things that they said. You heard Mr. Transman, the creation of an intellectual bank, capacity. So is there any two or anybody that wants to say anything? Donc là, pour le moment, il y aurait beaucoup plus de questions pour notre panel, mais malheureusement, on a moins de temps, il y a à peu près 10 minutes. Donc, on peut prendre 2 questions, peut-être 3, si on a le temps. Donc, basé sur la discussion qui vient de se faire là, est-ce que vous avez des questions ou des opinions à partager pour la salle? Donc, s'il vous plaît, levez votre main et on vous donnera le micro. Okay. Anyone? If not, we can continue. Okay, we got someone. I'll come to you. Oh, come forward. I think that's what we've been doing in the morning. What is it? Because we need to, yeah. So we can see your beautiful people around the applause. Okay, thank you very much. Okay, my name is Joyce Panda from Malawi. I thank you, the panelists, for a beautiful position. You've talked much on being gender inclusive, and yeah, it's really something that we should work on. Taking the gender transformative approach where we engage the males into women empowerment initiatives. However, my observation has been that much as we engage the male partners in whatever initiatives women are doing, there is still a gap where the other gender feels insecure, especially with maybe their financial capacities on the lower side than their female counterparts. And they feel threatened, and that creates a spirit of competition. They would want to compete with female counterparts. They would want to try and sometimes sabotage the efforts that the female is, working. So, what approach can we take to really take out such things in order to achieve what we want to, making sure that we are all inclusive, engaged, and avoid the competition aspect. Thank you. Thank you. Nous avons Madame Joyce Panda. Elle a vraiment bien expliqué, donc elle vous remercie pour toute la discussion sur la solidarité, l'inclusion des différents sexes, hommes et femmes, et pouvoir travailler mieux ensemble. Mais son observation, c'est que dans son expérience personnelle, c'est que même si il y a toutes ces discussions qui se font, oui, avec des partenaires masculins, mais dans beaucoup de situations, il y a des femmes qui se sentent, elles n'ont pas la confiance, souvent parce qu'elles n'ont pas les moyens financiers, elles se sentent inférieures. Et donc, cette sensation d'insécurité, ça peut créer de la compétition assez négative entre les femmes elles-mêmes. Elles peuvent faire du sabotage, elles peuvent, et en même temps, même si c'est pas négatif, elles se mettent pas à l'avant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette situation? Et je veux juste un update, s'il vous plaît. En fait, we are going to have a presentation at 4 actually, and it will be at 4:30. Donc, on aura une présentation à 4 heures et le fait c'est à 4h30. Voilà, c'est tout. Merci. Yeah, so for me, when we are doing something, we use what we call provocative questions. How, what will it take us to achieve what we want to achieve?
So in this case, what will it take to change the mindset of maybe both man and woman? So for us in our organization, we brought GAL, it's gender action learning. Gender action learning is different from the way we started gender at that time. That's where men felt that we wanted to take over. And then it brought insecurity. In fact, that approach was not okay because even the boys, we concentrated much on the boys, even in the education, leaving out the girls, leaving out the boys. As a result, we have created in my country, we call them junkies. Junkies are the boys who are helped, who are found in the street, and they can grab anything. So that is what we did, which was wrong. So now the approach we have taken ourselves to change the mindset, it's man and the woman working together, boy and the girl working together as corporate partners. So when you train them like that, just try to help them understand. We had a challenge when we were fighting, you summarize, we had a challenge when we were when we started with women land rights, and yet it's there in the police. But when it came to the men and the chiefs in the village, they started saying, you want to divide the families. Why do you fight a woman? Why should a woman have land when the woman is married? So you carry them nicely. If it's a chief, your Royal Highness, how do you look at this? Okay, suppose one family had plant, two farmland, this one cultivate, or they come together, they say, we'll start with your land, my husband will cultivate, then we'll go to the land of the wife. Then you have one family which has got one farmland, they cultivate. Which family do you think your Royal Highness is going to have enough food, abundant? Then the chief said, those who have two. Are we dividing them? The answer is no. We are looking at building the food security in their home. So if you take them that way nice, then you tell the man, every time a woman asking you, give me this, give me this, give me this. What about if you empower your woman, goes to the market to sell tomatoes, then he comes, he has bought socks for you. How are you going to feel? It will be nice. So when you bring out such things, they see the value that a woman can contribute to the livelihood of the family. And the man also who brings, okay, because Africans, we were taught that we are supposed to be in the kitchen, isn't it? Then the man brings everything. That's where the trouble is. That is why I saw those killings in prisons. Those whom people call murderers, it's because of pressure. So if we went through that way, changing the mindset of the people, man and a woman working together, brother and a sister, uncle and a nephew, then we are going to achieve. Comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment il faut adresser la mentalité du côté des femmes et aussi du côté des hommes. Ça, c'est absolument vital. Parce qu'en fait, elle a partagé une expérience, un programme qu'ils avaient fait et qui n'a pas marché, mais ils ont appris comment aller de l'avant. C'était un programme appelé GAO, donc c'était vraiment pour, c'était se focaliser en plus sur le sexe féminin, donc le développement de leurs capacités. Ils se sont développés sur les femmes, les jeunes femmes, plus que les garçons. Et souvent, les hommes, ils se sont sentis mis à part et ils croyaient que, d'accord, les femmes, elles viennent, elles veulent nous dominer, elles veulent nous pousser à l'extérieur. Donc, ça commençait à créer des tensions. Donc, il y a même des jeunes garçons en Zambie qui s'appellent les junkies. Donc, ceux qui sont dans les rues, qui prennent un peu de tout, qui se sentent mis à part. Ce qui peut, on peut comprendre cela. Donc, ils ont réadapté leur stratégie et ils ont commencé à travailler avec les jeunes filles et les jeunes garçons. Donc, ça, c'est une importance primordiale. Il fallait faire passer le message
que les femmes et les hommes travaillent ensemble. Donc, voilà. Et aussi, c'était aussi faire comprendre comment est-ce qu'on peut essayer différentes capacités entre les femmes et les hommes aussi. Il y avait aussi une situation des droits de propriété de la terre en Zambie. Donc, Madame Soulou est allée parler avec des chefs locaux et donc elle disait en fait les femmes devraient pouvoir être propriétaires de leur propre terre. Mais immédiatement, le chef a dit non, bah, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez diviser toutes les familles maintenant, vous voulez créer un problème. Donc, c'est venu de manière assez négative. Donc, en fait, Madame Zoulou, elle a expliqué la situation. Donc, imaginez une famille, vous avez une famille entière qui a un terrain, une terre que vous pouvez cultiver qui va bénéficier la communauté. Et puis, dans l'autre contexte, si vous donnez des droits à la femme dans la famille, vous aurez non seulement vous aurez déjà le terrain de la famille, mais la femme aura aussi sa propre terre en plus. Donc, qui est-ce que vous croyez dans ces deux situations ont profité la communauté beaucoup plus? Donc, c'est là qu'il commence à voir. C'est ça qu'il faut bien communiquer les situations et voir des deux côtés, les deux contextes. C'est pas seulement focaliser sur les femmes ou les hommes. C'est vraiment une symbiose qu'il faut comprendre. Donc, voilà. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. I mean, even with one question, we'll probably go with the 10 minutes. So do we stop or do we go? Okay, we have our young men, at least we want the voice of the men. We heard about not leaving the boys out. So can you come forward, sir? Please, a round of applause for him. So just briefly, please. Yeah, I just wanted to make a comment on what she just said. In Kenya, Solidarity International Trust is working with women, and one of the reasons why we have a microcredit is because it really helps curb domestic violence. I won't go into details, but this really, we've seen it work. We predict solidarity some years to come will be now not working with only women, but with men as well. We've seen so many men joining the groups, actually see what the women are doing and types of training where they understand working together, as US Home was saying, really get the family to a whole new level. So I just wanted to make that comment. Another comment on women's rights. You see, in Africa, if we took the women's rights the way we know them and actually Kenya tried to do some years back. And what happened was actually a backlash from the and they said, actually they used in Swahili, they said, because they had actually gone to Beijing, that's where the conference was. And when they did that, they met a man who are saying in Swahili, I'll translate, was saying Beijing. You see, it sounds like Beijing, but it will translate into low price. So I think we need actually to use wisdom when we impact or when we try to get the women to understand their rights. Otherwise, there will be fights. It's like rivals. This is not, when they know their rights, they actually do better. So those are the two comments. Thank you very much. Monsieur Dixon a vraiment fait des commentaires très intéressants. Il a beaucoup d'expérience, il vient du Kenya, et donc avec son organisation, ils offrent des options de microcrédit pour les femmes. Que la pression financière, ça peut créer de la violence domestique à la maison. Donc eux, ils veulent adresser cela directement. Deuxièmement, il a dit l'important, c'est vraiment que les femmes comprennent leurs droits, les droits de la femme. Il faut qu'elles comprennent leurs droits. Une fois qu'elles comprennent leurs droits,
elles peuvent ensuite éviter voilà, les disputes entre elles-mêmes. Parce que si on se dispute entre nous, alors là, rien ne va marcher. Il y a déjà assez de problèmes comme ça. Donc, vraiment, il faut la sagesse, l'expérience, la patience et vraiment la communication entre les femmes et vraiment pouvoir partager l'information. Donc voilà, merci beaucoup. Et maintenant, on aura notre présentation à 4 heures. Merci beaucoup, Mama Kay, for saying we've got our presentation. Thank you so much, Mama Kay, and thank you so much to everyone on the panel. We really appreciate it. Thank you. I feel so ready. All right.
cette question, tout le monde assume que tout le monde qui est innovateur, inventeur, tout ça, on assume que c'est un génie ou un PDG ou un homme blanc aussi, des choses comme ça, mais pas la femme dans la cuisine à la maison. Et les femmes, en fait, ont toutes les capacités d'innovation, de créativité et même plus. In fact, if you want to know many inventors and innovators, people who are exceptionally creative, just come to Africa. Venez en Afrique si vous voulez rencontrer ces personnes. We have no choice. We have to make ends meet. We have to find solutions, no matter what. And a lot of people get on the plane and they come here and they get those ideas and they fly back to wherever they're coming from. Yes. And if they have to package it nicely, they will package it and send it back to Africa, and we'll be queuing up to buy these things back again at exuberant prices. Un point très important qu'elle a fait. Donc, à chaque fois, il n'y a pas le choix ici d'être innovateur, créatif, inventeur. Il n'y a pas le choix. Il y a toutes ces idées ici et il y a souvent, il y a tout le monde qui vient de l'étranger. Ils viennent ici, ils prennent ces idées, ils les appliquent à l'étranger, les transforment, puis les ramènent en Afrique et ils nous les vendent à triple le prix. Et c'est les idées africaines qu'ils utilisent. There were many things that we were not supposed to know about. We're not supposed to know how to protect our ideas. We're not supposed to know how to ensure that we get the true value of what we bring to the table. Because that is meant for those who believe they are superior and higher up. That believe that they have gone to the best colleges, universities in the world, and therefore they believe they own other people's intellectual property. Comme elle dit, on n'est pas censé savoir à quel point on a tellement de capacités. On n'est pas censé savoir ce qu'on peut faire, en fait, nos capacités intellectuelles. Ces capacités, elles ne sont que pour les personnes qui se sentent supérieures, qui ont peut-être fait des grandes universités et tout ça. Et elles, en fait, elles deviennent propriétaires de nos capacités intellectuelles. Donc ça, c'est la mentalité qui doit changer. And so when I ask the question, if you are creators, if you are inventors and innovators, it doesn't really matter whether you believe you are or not. Because sometimes a lot of people don't know, they don't own what they create. They find out when the value of what they've got, what they started has gone up under someone else's name. And then they wake up and realize that it's not theirs, even though they took the long journey to bringing it out to market. Ce qui est très important, c'est de savoir que nous ne sommes pas propriétaires de ce que nous créons. Parce que quelqu'un peut toujours venir et prendre votre idée, travailler sur votre idée et créer des millions et vous êtes là et vous ne l'avez pas fait. Donc, il faut vraiment être conscient de cette dimension-là. Voilà. I first came to South Africa about 24 years ago. And when I came, I raised my concerns. I saw so much colors, so much creativity, so much wanting to share, so much. Yet, very, very few. A very tiny percentage knew how to protect what they had. Donc, Dr. Bola est venue en Afrique du Sud il y a 24 ans. Et dès qu'elle est venue dans le pays, elle a vu toutes ces couleurs, toute la créativité, toute l'innovation. Mais une chose qu'elle a remarqué est que les gens ne savaient pas protéger leurs idées. From the designs that we wear, the clothing that we wear. I'm talking to the fashion designers who are here, if you're here. We wear such wonderful designs. Someone created them. The patterns, design registration, even copyrights that does not even cost anything. We don't even put our names on what we have. And you know what some people do? They sell maybe $2 and people will buy just one. That's all they need, one. And they will copy it and make millions from that very idea.
Donc, il y a l'exemple, par exemple, de ceux qui créent des vêtements, des styles, qui créent des patrons de vêtements. Ils ne réalisent pas que si vous ne mettez pas votre nom sur vos vêtements, votre création, il y aura des gens qui vont venir, ils achèteront, une robe, une de vos combinaisons, seulement une, ça suffit. Ils l'achètent pour $2, ils prennent, après ils copient le patron de cette robe, de cette combinaison, et ils vendent ça en masse pour des millions. So I made it my life passion to go around the world to speak to as many women as I can, not just African women, but women in general, to enlighten them about how important it is that you make that choice. Do you want to give it out for free? That's your choice. But if you decide this is yours and you want to keep it, you need to know how to do it. Donc, la passion de Dr. Bola, c'est vraiment de parler avec des femmes partout dans le monde, de vraiment de faire passer le message que, OK, créez quelque chose, si vous voulez donner ça gratuitement, ça c'est votre choix. Mais si vous voulez vraiment profiter de ce que vous avez créé dans le monde entier, il faut que vous appreniez comment faire ça. Okay, I want to say this story, and please let me finish it and see if you can summarize. Okay, so I'm based in the United Kingdom, where many of you know London. There are so many of us Black women in London. In fact, I don't think there's any country in the world that you will not find in London with someone being represented. So I know of a young woman who had children, suffering, struggling in the cold winters of London. She came up with the idea of having disposable pull-up napkins. Now, I don't know whether you will know of them, but the older child, rather than lying the baby back and then trying to put the napkin in the old-fashioned way, just coming up with the idea that why not just make them into panties that you can just dispose, because they're toddlers now. Now, this young lady did not know she was the first one to ever come up with such an idea. The big companies were out there, called them the dinosaurs. And they found out that there was a woman there that was talking about something that they might be interested in. So they approached her. They sent a beautiful, wonderful car for her. When she arrives at the reception, there's a nice receptionist there to take her with director of finance, director of marketing. Everyone was in the room, every important person. They asked her all the questions. They even got her to draw what she was thinking. And as soon as they got all the information from her, the taxi that brought her took her back, and that was the end that she heard of them. Now, I must say they took her into their office at least 6 times. That was the end. Within no time, on the shelves, you will find those disposable napkins. Until this very day, they're not making millions, they're making billions. She did approach them, and they made it very clear to her that if they gave her a penny, it would mean that they were at fault and they were paying her for her intellectual property. They said it belongs to them, and she was to desist from using it. She got absolutely nothing. Elle vient partager une histoire qui, ça fait très mal. Donc, une femme, Dr. Bola est basée à Londres. Vous savez, il y a énormément de groupes à Londres, de personnes d'Afrique, d'Europe, de toutes les couleurs. Donc, il y a vraiment c'est un bol de diversité. Et elle parlait avec une femme qui souffrait, qui n'avait pas beaucoup de moyens financiers. Et c'est pas facile à Londres quand il fait froid, vous n'avez pas de moyens pour payer pour tout. Et elle avait des enfants, des jeunes enfants de 1 ou 2 ans. Et en fait, elle a eu l'idée, je vais créer des couches pour mes enfants pour rendre ma vie facile aussi en tant que mère. Je peux jeter les couches, mais la chose la plus intéressante, c'est des couches que vous pouvez mettre pendant que votre enfant est debout. Vous ne devez pas le mettre sur son dos, voilà, et lui mettre sa couche. C'est rapide, c'est comme des culottes. Et elle ne savait pas que c'était la première personne, en fait, à avoir cette idée. Il y a des gens qui ont entendu ça, il y a eu des rumeurs.
Et comme Dr. Bola l'appelle, c'est des dinosaures. Voilà, les très très grands business. Ils ont entendu parler de cette idée, ils ont dit, ah là là, ça c'est une très bonne idée. Donc, ils l'ont contacté, ils l'ont appelé, venez nous voir, ils l'ont traité comme une reine. Ils l'ont vu au moins 6 fois, ils lui ont envoyé une voiture de luxe, tout ça. Et ils lui ont dit, mais qu'est-ce que vous faites? Montrez-nous vos dessins, vos idées. Elle a tout fait, elle leur a donné parce qu'ils ont joué leur charme. Et après, une fois qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, ils ont créé le produit. Et maintenant, ils ne font pas des millions avec ça, ils font des billions de dollars. Donc, en profit. Donc, quand elle a réalisé ça, elle est allée les voir, elle a dit, écoutez, ça c'est ma propriété intellectuelle, je dois avoir un peu d'argent à dire. Déjà, ce que vous avez fait, c'est pas bien. Mais ils lui ont dit, écoutez, même si on vous donne 1 centime, nous, on pourrait être attaqués en justice, parce que c'est comme si on vous paye pour votre propriété intellectuelle, mais c'est la nôtre, en fait. Donc, elle a rien eu, parce qu'elle savait pas comment se protéger dans la situation. Thank you. So, in a nutshell, I see many designs from our fashion, from our patterns, from our food, from our music, from nearly everything that comes out of Africa. I see them in the big stores. And sometimes we even know who actually came up with the idea, but there's no way, no evidence to show that they own it. But only if we can come together and learn and start to get out of our comfort zone, because a lot of people think, oh no, we don't have the money for that. That is so English, that is so American, that's so French. We are Africans, we just do what we do. But the issue here is that the businesses will not grow larger if we don't know what we need to know to make it profitable. How do we create jobs for ourselves? How do we make our lives and our families' lives a lot easier and better? So we keep people from wanting to travel abroad when they can have everything here if we only know how to do this. Donc, Dr. Bola voit de plus en plus, au Royaume-Uni, en Europe par exemple, elle voit tellement de designs, de vêtements, de patrons, nourriture, tellement de produits qui proviennent de l'Afrique, d'idées africaines qui sont en Europe, qui sont développées en Europe. Donc, la question est comment est-ce qu'on peut changer ce parcours? Il n'y a pas besoin de quitter l'Afrique pour aller, voilà, il ne faut pas aller en Europe, aux États-Unis. Vous dire, ah, cette idée, elle est trop américaine, elle est trop française. Il faut juste, une fois que vous avez l'idée, comment est-ce que vous pouvez être créateur d'emplois ici en Afrique, parce qu'il y a toutes les ressources, il y a tout le côté intellectuel, créatif, innovateur, inventeur. Donc voilà. I want to say another story, this time a positive one. Because the first one I gave you was negative, but that was the reality of what still goes on. But there's another side when we have the information. We had the opportunity to team up with leading women of Africa, where we did a big event here in Cape Town. And one of the women that came who had never been out of Ghana, she came here and she listened about how to start the product, how to get intellectual property, what to do and what not to do. She literally wrote everything down, took actions, went back to Ghana, repackaged, reinvented. She knew how to do her meetings, from even sticking agreements before releasing what she was doing. By the time she finished, packaged everything with her own intellectual property, which was just copyright and her trademark. Today, I can tell you, and I think that Marlene knows, that there's hardly any country shiploads of her product, which is shea butter, natural shea butter that she packages. There's hardly any country that she's not in today. In fact, every time I see her and I see the products, I'm so impressed with her. And all of that was only because she dared to be brave and to learn. Donc maintenant, c'est une histoire positive. Avant, c'était négative, triste, mais maintenant, c'est vraiment positif. En fait, il y a eu un grand événement que Dr. Bola et Madame Adan ont organisé ensemble à Cape Town.
Et il y avait une dame qui est venue du Ghana. Elle n'avait jamais quitté le Ghana. Elle avait un business qui se focalisait sur le shea butter, voilà, le shea butter. Donc, le beurre de shea beurre, si je peux dire ça. Donc, elle est venue, elle a appris à la conférence et elle a appris, d'accord, il faut que je fasse ça, 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 afin de me protéger et créer un profit, créer de l'emploi et vraiment aller de l'avant, pas juste avoir un petit business. Le résultat, maintenant, elle a eu le courage de se protéger, d'apprendre, d'appliquer. Le résultat, maintenant, son produit est dans chaque pays, dans presque tous les pays de la planète. Elle vend absolument partout. Et avant, elle n'avait jamais quitté le Ghana. Il n'y avait pas besoin de quitter, donc même quitter le continent africain. Et parce qu'elle a pu se protéger, elle a un brand mondial. Voilà. When we first started, the first 100, 200 people that would come to our network were all white women. We had no black woman come, except myself was speaking just like I'm speaking to you in the room. And I wondered why my sisters, my mothers, my daughters, my grandchildren at this stage as well, when I'm talking now as a grandmother, were not in the room. And it's one of the reasons for why I take it that it's my job to make sure you know that it's not that difficult. A lot of the women who sit in the room did not have a penny. What they wanted to know is, how do I get my intellectual property? How do I now use that to get finance? How do I ensure I get to the marketplace? They asked the right questions. So I'm going to stop. I'm hoping that you might have one or two questions for me. And if I can answer them, I will. But I would like to let you know that, yes, it sounds really difficult, but it depends on who you do business with. And it depends on where you learn. Because there are some people out there, and many of them, who want to do business with people to keep them small. And there are some people who want to do business with you to keep you large, big, and provide the good quality of life that all of you deserve. Donc, en fait, juste un résumé, oui. En fait, Dr. Bola, ils avaient commencé avec ces sessions de networking pour les femmes, apprendre ce qui est possible avec le business, etc. Quand elle a commencé, en fait, c'était à peu près 200 ou 300 femmes. Et le problème, c'était que des femmes blanches qui étaient venues. Elles se demandaient, mais où sont toutes mes mères, mes sœurs, mes enfants, mes petits-enfants, mais pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas là? Les femmes qui étaient présentes demandaient les questions, comment est-ce que je peux accéder au marché, comment est-ce que je peux protéger ma propriété intellectuelle. C'est toutes les questions qu'on doit se poser tout le temps. Donc, mais maintenant, les choses changent petit à petit par l'exemple. Et donc, c'est peut-être que ça semble dur au début, mais c'est possible. Et c'est vraiment important de rentrer en business avec des individus qui sont là pour vous soutenir, pas pour vous rendre petit, parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Donc, avec l'expertise de Dr. Bola, d'apprendre une personne comme Dr. Bola, c'est possible de discuter avec d'autres femmes. Donc, maintenant, si une personne, Madame, sorry? Yes, yeah. So, donc, maintenant, nous pouvons, si vous avez une ou deux questions pour Dr. Bola, s'il vous plaît, allez-y. And Katie also has a question, Mr. Alden. Okay. Thank you, Doctor. My question received. I was there. Oh, you were there. I don't work for them. Oh, I just went to do it. Question is, you said there were three questions that you asked before. You said, individual, and I'm a patron. I've created toiletries in different schools from my own pocket and visual fields. And now in my pipeline, yeah, which
What you just said, all want to do business with certain people, others will make you so small, others will take you up. So I met these people, these guys, he's the owner of the park. And he said to me, I will use your words as well. And you love what you are pitching, because I pitched what I wanted, because they specialize in heritage and architects. So he said to me, you love what you're doing. I said, yes. Why do you want a museum? Do you know that the first we want to have a museum in the Eastern Cape? I said, yes, I know as a woman. So now what we did, he said to me, you are not going to pay not a blue cent for us to do the drawing for what you want. You just tell us what you want. How do you want your museum to look like? And I have these 4 categories that I had for my museum. And he said, so and so, they were all white. And I was this girl who was ambitious. And he said, so and so, please make sure that you have a meeting with her and make a drawing for her, the way that she is. So I want to agree with what you are saying, to say people, they can make you small or. Je vais juste faire un interprétariat rapide. Donc voilà ce qu'elle veut dire, Madame veut dire avec Dr Bola. Donc vraiment, elle est d'accord avec tout ce que Dr Bola a expliqué. Madame est une très grande rêveuse. Elle a des très très grands rêves. Elle a en fait créé des bibliothèques pour enfants dans plusieurs écoles. Et maintenant, elle veut créer un musée carrément. Elle est très ambitieuse. Elle n'a pas eu peur d'aller voir des chefs de business. Elle leur a montré leur idée. Ils étaient tous blancs. Elle a regardé. C'était intimidant, mais elle est très ambitieuse. Ils ont écouté ce qu'elle avait à dire et ils ont dit, OK, vous adorez ce que vous faites. Vous avez vraiment la passion. Vous n'allez rien payer et on va tout faire pour vous pour créer les dessins de votre idée. Et c'est arrivé, c'est en train d'arriver sans parce qu'elle a eu le courage de présenter cela. Donc, elle voulait dire, je suis d'accord avec Dr Bola et c'est un aspect positif. Il y a des gens qui peuvent vous diminuer, mais il y a d'autres qui peuvent vous soulever. Merci. Thank you. I think maybe we could just do both before that's what I was trying to say. And I'm being a bit selfish, but I created a very big business project. And everywhere I'm going to ask, what can I do to protect the idea? I've always told you can't protect any idea, product, or you can patent like a picture or something that's or an item. And my question is, how do I get funding and support without, as a small person, like, see, it's just me and my little 2 babies and my husband, this is just us in the world. And how do I then go with this big idea that someone can easily take and run with and make all the billions from? How do I pitch that without losing? And how do I not lose and still pitch it because I do need success? I think that's my question. La question de Madame Kelly rapidement est qu'elle a une très grande idée de business, mais sa question est, moi j'ai une très très grande idée, mais comment est-ce que je peux présenter mon idée sans que quelqu'un me vole mon idée? Et moi je suis un peu une personne normale, j'ai mes 2 enfants, j'ai mon mari, je ne suis pas une grande personne entre guillemets. Donc comment est-ce que je peux faire ça en sécurité de ne pas avoir mon idée volée? Dr Bola. Can she just say it and then? Okay. Madame. Yes.
Madam Su, you can come here and forward. Thanks. I'm the CEO and the founder of Safe Environment Active Agents. This is the NGO that I've been running for 20 years. On one of, or more than one or two times, people have stolen from me. I remember I was the first woman to capture the environmental challenges into extractive industry in northwestern province of Zambia. So I got funding from the Finnish embassy at that time, and then I did a video. The purpose was for me to fundraise. So some organization got my video. Someone watched my video, and then he told this organization that, no, I think Madam Zulu has got a very good video. So those people, they came to me, and I told them, no, this video I cannot give you, because this video I'm supposed to fundraise with it. It was talking about how women have been, you know, abused in the extractive industry and other issues like environmental issues. So the following day, we were at the workshop. I just saw the delegation came, and then we had the meeting. So they said, no, we'll come and pick you, we'll take you to the office. So we went to the office there, we watched the video together. So they said, okay, we love this video, it has good materials. So what we are going to do is let us wait for the director to come so that we agree on how we can give you some money so that we get commission from this. So I said, okay, let us wait for the director, but we are not going to remain with the beach. So I went with the beach. Then the following day, they followed me to the hotel where I was. And then they agreed, no, just give us this video. So we are going to approve the money that will come into your account. Okay, then let us write, no, just wait. Okay, so unfortunately I gave in, and that was the end. The next time somebody called me that they have sent a video on the bus, and we didn't get anything from that. I tried to fight it, but I lost. But there's another situation. There's this university that comes every year to our community. They bring the students to come and learn. And then most of the time, they want to learn from the local leaders, how they are doing, because they are students, they start leadership. So most of the time when they come and pick me to be part of their speakers. And then they bring people to those students to do something. So from what you have said, I want to advise what I would do next time, because every day they do that. So I'll be very happy to help. Thank you. Because I know I've already lost it from the past. Juste un résumé de ce que Mme Zougouni, elle a déjà une grande organisation, mais on lui a déjà volé des idées dans le passé. Donc, une fois, elle était une des premières femmes qui a pu capter tous les problèmes environnementaux, sociaux au nord-ouest de la Zambie et a tout agréé dans une vidéo. Cette vidéo est d'une grande importance. Et donc, il y a un groupe qui sont venus lui parler, ils ont dit on pourrait voir votre vidéo, c'est très intéressant, tout ça, il y a eu beaucoup de discussions, et à la fin, ils ont mis de la pression peu à peu, c'est vraiment un art, et elle disait, il faut que tu sois dans la vidéo, ils disent non, on peut attendre, on peut écrire, on va écrire tout le script, tout ça. À la fin, elle a décidé, ok, vous pouvez le prendre, et quelques jours après, elle a découvert quelqu'un qu'elle connaissait. Et ils ont vu sa vidéo dans le bus et elle n'a rien vu de cette vidéo. C'est d'autres gens qui ont des conflits sur cette vidéo. Ça, elle a perdu. Et maintenant, elle travaille avec des universités, elle a des grandes idées en famille. Elle va comprendre comment est-ce que je peux me protéger. Maintenant, je sais que j'ai déjà perdu. Right. One of the things I've learned over the years is not to give advice willingly. And especially if I don't know the in-depth of what the details are. I am a lawyer with my background, apart from other parts of it.
So we just don't give advice. But I will tell you one or two things that you should consider that may assist you. In terms of the data, I'm going to go for the young lady with the baby over there first, before I come back to the you spoke about an idea, and I'm telling you that you can't reject an idea. I'm afraid they're absolutely right. Anyone can come up with an idea. You can sit in your house and come up with a most big idea and say, my goodness, this is going to grow, it's going to make millions, I know it's the best idea possible. But if you're doing nothing with it, you have nothing written down, no drawing, no nothing. And so why would anybody want or take you seriously with that one? So of course you're gonna have something. But if you're certain about your idea, then of course you should not be revealing it to anyone. But you should at least have something. You should be talking to people, and I have to say, women, we always want that extra support, extra pat on the back. Is it a good idea? Is what I'm doing all right? Do we really want to go forward without someone giving us? But you really have to learn to test. That's the first thing. So in terms of the other two questions that I was asked, in your case when you said you've been spoken to, you're going to be asked, you're going to do all this, that, and the other. One of the things I would say to you, and also in your case, is first of all, it doesn't cost you very much to get a non-disclosure agreement, NDA. You could even take that from the internet and tailor it to fit what you want. At least have that in your hand. Because if you're giving your information out for free, it has no value. You don't care about the value. If you really care about the time that you put into your product or your service or whatever it is, you wouldn't want to sit down and just give it to anybody. And you will not be afraid to stick a piece of paper in front of them to say, before I start disclosing this, that, and the other with you, can we just come to an agreement? If they need business, they will at least take it and see. It doesn't mean they will sign straight away. They might say, well, take that out, add this. But if they need business, they will go through with that sort of thing with you because they know how valuable what you've got. The second thing is, if you've got the name of what you've got, it doesn't cost you anything to put TM, trademark, at the top of it. So anyone seeing, and I'm going to go on your exhibitions later and see who has a name that has TM on it. If you don't have TM, anybody can take it. If you don't have registered R on it, this is not even registered. And the most one that doesn't cost you anything, and in terms of your video, is copyright. Did you have copyright on it? Did you make it very clear this is a copyright version of your video, and did they sign an NDA with you? You gave it to them free of charge. And so you go to any court, ignorance is not a defense. And that is where you get it. And that is why I'm standing in front of you that it's about time that we stop being ignorant. And I add myself to that ignorance because I'm learning every day. There are people who have gone so far and then they get a letter in the post. And when they look at the letter, it says, you have to desist. Which means even what you think is not important, the name of your business, somebody else might see it and say, well, they might even allow you to carry on using it, but they may have registered it. And they will wait till you've made a big name of that name. And then from nowhere, they'll pop up and say, you didn't register it, there was no TM on it, there was no copyright, but we are using it now and we want you to stop. But if you would like us to license you the name, you pay us. So it's about time, I think, we start getting our business rights. A lot of things we got away with in our grandmother's years. I'm afraid the world is getting smaller and smaller now with social media, TikTok made it, and those products will be out there. But you can protect what is yours. So the question that I ask is to protect
or constituents. Oh, merci, donc, Dr. Bola, répondre à toutes les questions là. Donc, premièrement, la première question, c'est comment est-ce que je peux protéger mon idée? Parce qu'on me dit tout le temps, j'ai une grande idée, mais vous ne pouvez pas la protéger. Et Dr. Bola est à 100% d'accord avec ce que ces personnes disent. Vous ne pouvez pas protéger vos idées. Tout le monde peut avoir une idée. Il y aura sans doute quelqu'un qui aura exactement la même idée, mais après leur exécution, ils l'exécuteront avant. Donc, il faut commencer, c'est un pas à la fois, avoir l'évidence, créer l'évidence de votre idée, mettez-la sur papier, créer une structure, un nom pour cette idée et commencer à la développer. Donc, ça, c'est vraiment des pas de cette manière qu'il faut faire. Et aussi, la protéger. En tant que femme, souvent, on veut avoir l'approbation des personnes autour de nous. C'est un soutien, ça nous aide. Donc, partagez votre idée parce qu'après, ils disent, ah oui, c'est une bonne idée, ça nous fait sentir bien, mais en fait, il faut faire très attention, il faut aussi garder votre idée pour vous-même. Vous n'avez pas besoin que les autres personnes vous disent, c'est une bonne idée. Si vous croyez que c'est une très bonne idée et que votre corps y est vraiment, c'est une bonne idée, il faut commencer. Deuxièmement, aussi, il y a les pas, il faut s'informer. Donc, il faut créer des documents, se protéger légalement aussi. Dès que vous avez une idée et vous y croyez vraiment, vous y voyez vraiment la valeur, créez un document, donc un NDA, donc un protocole pour que si vous partagez votre idée avec un autre groupe de personnes ou un autre individu, ils ne peuvent pas partager cette information ou ils pourraient être attaqués en justice. Ça ne coûte pas beaucoup d'argent d'avoir ce document. Deuxièmement, Madame Bola va aller voir toutes les exhibitions dehors, elle va voir quels sont vos noms et aussi il faut ajouter les lettres TM à la fin, c'est trademark. Donc, je n'ai pas le mot exact en français, donc je dois chercher. C'est la marque de votre commerce. C'est un terme, pardon? Marque déposée, merci beaucoup. Donc, c'est la marque déposée pour votre business. Donc, ça vous appartient au moins, il y a comme une trace, il y a une trace légale parce que si vous n'avez pas ces informations, ces documents, vous allez en réunion et vous partagez l'information, vous avez donné votre idée gratuite à ce groupe de personnes. Donc, si vous allez si vous les attaquez en justice, la Cour ne va pas vous écouter dire ah non, je ne savais pas. Ils vont dire excusez-moi, ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut s'informer avec tous les pas qu'il faut aussi. Et Madame Bola aussi a appris elle-même. Donc, elle a aussi fait ses erreurs aussi elle-même. Donc, c'est un processus. Donc, merci beaucoup, Dr. Bola. Thank you so much, Dr. Bola. Thank you very much. OK, thank you so much. Donc maintenant, il y a les exhibitions qui sont ouvertes. Vous pouvez aller voir les stands, parler avec eux. Yes. Yeah, sorry, it's tea time. Non, c'est le moment du thé. Propriété et après les exhibitions. So exhibitions will be after. Okay, thanks so much.
You can go closer. Who's getting the camera? The extra special. Table.
It keeps getting bigger. He said, and the mayor wants us for this. Okay. Get what?